The godlike ability tree contains abilities innate to you as a godlike. These abilities will be unlocked at key moments in your journey. Oh, campaign එක කරන්න ඕනේ. Damage reduction. When Kai's health reduced to 0, he revives himself. Oh, ඒක නරක. Second wind. All of Kai's ability cooldowns are reset. Kai gains temporary burst of attack speed. Boosted by 75% health. Wizard. Corrosive Siphon. Unlock level 5 Grimoire spells or decrease essence cost. Duration 3 seconds, cooldown 15 seconds. Power attacks with wands explode on impact, dealing. Oh, ඒක හොඳයි. Increase damage with wand. The essence fragments dropped by defeated. Envoy, got a situation over here. Oh, good. You came over. Glad to see you. Power boss bitch කෙනෙක්. For fuck's sake, can we move this along? I don't have all day. I'm glad. I hate to admit it, but the guards could use your help. Most of us are off searching for the ones who attacked you. That leaves us short-handed, so people like her try to sneak in. I caught this one, but I have to check her cart for contraband. There's a lot to dig through. Find anything? Oh. Find anything?
you were hiding something. You'd better have an ironclad explanation for this. I don't know anything. Someone's trying to set me up. Thanks for the help, Envoy. I think I can handle it from here. Outlander. Well, well. If it isn't the new arrival. So eager to make a name for himself. Do we have a problem? We have a problem, all right. And I've got the solution tucked in my sheath. Unless you're hearing that from a handsome stranger in the bathhouse, that's usually an invitation to trouble. And not as fun as the kind you get into in the steam. Me and Pod, we aren't so fond of Outlanders. Especially ones looking as strange as you. For all we know, you're one of those sick bastards. A plague carrier. A blight on our fair city. Boss, he's trying to bewitch us with weird words! Shut it, Pod. Let me do the talking. You're doing great so far. Really menacing. No one brings the plague into my town, Outlander. No one. At least you can die knowing Finally, it wasn't personal. some violence. Ha! Let's make it quick. You're not the only one with places to be. Good. I was getting tired of listening to them anyway. Just like the good old days. Venture past the palisade. It's a dangerous frontier out there. මේක එක දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් මේක ඔබ්සිඩියන් ලා හැදුවට මේක ඇත්ත RPG එකක් නෙමෙයි අපිට ඕන කරන දේවල් කරන්න බෑනේ සුප සන්ධ්‍යාව පට්ට ඩිසපොයින්ටිං ඒක නම් එහෙම බලද්දි Kingdom Come එහෙම true RPGs ඕන එක්කෙනෙක් මරන්න පුළුවන් මේකේ ඔක්කොම NPCs ලා essential ඒ කියන්නේ හොඳ යෝන් civilians ලා ඔක්කොම essential Zarps. They may be small. මට හිතාගන්න බැරි මුං බේකාර මේ ටාගට් එක තියනවනේ මැද ඒක කොච්චර මේ ඉන්විසිබල්ද කියලා බලන්නකෝ කවුද අප්ප මෙහෙමයි මම දන්නවා හොඳටම දැන් අලුතෙන් එන ගේම්ස් එහෙම මේ QA play test කරන්නේ නැහනේ ගේම් එක වැඩ කරනවද කියලා විතරයි මම බලන්නේ නැතෝ ගේම් එකේ අර වෙන quality controls check කරන්නේ නැහැ නැත්නම් මේ ওই වගේ දේවල් එහෙම ගේම් එකේ මුලදී මං කියන්නේ play test එකේ පළවෙනි දවස් ඇතුළත හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩයින් අපි යන්නේ කොහෙද අර පැත්තටනේ සුපල මම මේකේ අර තිබ්බ මේ ස්ටක් වෙන ප්‍රශ්නේ හැදුවා ඒක ඇවිල්ලා third person දැම්මම ගේම් එක ස්ටක් වෙනවා first person දැම්මම මේක නෑ තනිකරම මේ උන් ඔප්ටිමයිස් කරලා නෑ third person view එක මොකද ඒක ගේම් එකේම තියෙන ෆීචර් එකක් ගේම් එක ගහන්න පුළුවන්
ඕ ඒක හරි ඒකයි මේක අඩු කරන්නනේ කොස්ට් එක අඩු කරන්න ඔය කිව්වේ නම් මනම් දැම්මම කොස්ට් එක වැඩිනේ ගේම් එකේ Or was. මේක දැන් ඔය third person scene එකත් ඒකයි third person දැම්මම ගේම් එක පට්ට විදිහට ස්ටාර්ට් වෙනවා first person දැම්මම අවුලක් නැහැ Show me what you got. Come and get me! ඒක තමයි ලැග් එක නැති වුණා මම නිකමට ඊයේ මේක වෙනස් කරා third person එකෙන් first person එකට charge and grenades අපට සිරි මංගා grenade grenade එකක් තියෙනවානේ අනේ ඒක එළියට යන්න තියෙන ෂෝක් කට් අයියෝ අපරාධ වනියා ග්‍රනේඩ් එක නිකන් නාස්ති කරගත්තා I'm no art critic, but I've never seen a mural like that. නෑනේ FSR නෙමෙයි මොකෝ ඒ කියන්නේ උන් ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් කරලා නෑ Holding hands. තනිකරම ඔප්ටිමයිසේෂන් ප්‍රශ්නයක් මට දැන් එහෙම අනික කියන්නත් පුළුවන් ගේම් එකක් හැසිරෙන විදිය අනුව ඔප්ටිමයිසේෂන් ඉෂුව එකක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකක්ද කියලා ඔප්ටිමයිසේෂන් තනිකරම මම ඕවෙන් කම්බර්ඩ් නේ අඩේ ඕවෙන් කම්බර්ඩ් එකට oops කොහොමද මේක ඩ්‍රොප් කරන්න බැරිද නෑ බොරුවට කියන්නේ ටයිම් අවුට් කරන්න කියලා බලන්නකෝ අර මේකේ රෙටිකල් එක පේන්නේ නෑ චුට්ටක්වත් කවුරු මෙව්වා අනේ මන්ද අප්පා මම සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා තියේ බැලුවා ඒකේ නිකන් අර මම කියන්නේ පාට හරි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරියට පේන්න Anything juicy? Well, the hang is the only one that can make sense of. අපේ ওই මාළු එකාගේ බලාගෙන ඇද්දි පේන්න ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැතුව ඇති මොකද ස්ට්‍රීම් එකට මේ තියෙන රෙටිකල් එකක් ඒම් කරන්න අපි අර ස්පෙල්ස් එහෙම දාද්දි map screen shows topographical maps of the region මේක අර මොඩර්න් එවුන්ට හදපු ග්ලෝබල් හෝමෝ මේ RPG එකක්. ඒ කියන්නේ NPCs ලාව එහෙම හොඳ අපේ පැත්තෙන් NPCs ලාව මරන්න එහෙම බෑ උන්ට මොකුත්. උන් රියැක්ට් කරන්නේවත් නැහැ නේ ඇටැක් කරද්දී. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තව ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකද බලන්න. උන් රියැක්ට් කරන්නේවත් නැහැ ෂික්. Oh, please tell me I can go home now. And you found the leader, right? Like I asked you to?
I should have figured I wouldn't be able to fool someone like you. Have you ever felt aimless? Like you ought to have a purpose, but you don't? Like you'd do anything to find out why you're meant to be here? You're lucky. Everywhere I go, every job I have, something's missing. An animator told me that I might have half a soul. I finally had an answer. Kingdom Come The question was, opposite. who got the other half? මේක අපි I මොනවා thought if I could කරත් meet this person and අපිත් see එක්ක what they were තරහ like, වෙන්නේ I නැහැනේ might මේකේ gain ඉන්න some මේ purpose or NPCs ලා something. Kingdom Come එකේ මම And මොනවා then I කරත් came මාත් here එක්ක and found තරහයි. a Zorip. Reputation loss කියලා වැටෙන හැවතිස්සෙම. Maybe, මේකේ but no it's not reputation. like හැම එකේම mine. reputation හොඳයි. How could we understand each other? I can't even speak to it. I'm so... I've got to find some meaning in all this. I can't go back and I can't go forward. I'm just stuck here. Lost. Again. Are you serious? The mystic on my ship said the same thing. But what does it mean? Well, when you put it like that, I'll go. I'll be brave. I'll be I'll find brave. it. I really hope you're right. ඕගොල්ලෝ දැක්කේ නෑ කලින් I forgot. ආයි තව boss You bitch still කෙනෙක් deserve හිටියා. to be paid for your time, if nothing else. මේ I didn't think mythical universe එකේ තනිකරම ගෑනු it's විතරනේ ඔක්කොම nice to කරන්නේ. get help from an Adiran. පිරිමි I'll say හිටියත් that ඉන්න much. නිකන් එකෙක් දෙන්නෙක් එහෙ මෙහෙ. මං ඊයේ මං සින්තටික් මෑන් කියලා කෙනෙක්ව සින්තටික් මෑන් ගේ chat එකක් දාලා තිබ්බා මේකේ writers ලා ඔක්කොම ගෑනු කියලා. එහෙම ඒක ඇත්ත නම් එහෙම හරි ඉතින් කතාව. මොකක්ද මට හම්බුනේ? Wayfarer's gloves. Critical hits deal poison damage. එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි ඒක. කෝකද? මොකද දැන් එන හැම එකම ගේ. You say the militia have closed Paradise? I sailed all the way from the Eastern Reach. ඒකයි තව සීන් එකක් මේකේ මේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියන් ස්ටුඩියෝසුයි චයිනීස් ස්ටුඩියෝසුයි මුන් ඔක්කොම අවුට්සෝස් කරලා. දැන් මේ හැම සීන් එකකුත් යනවනේ. ඒ කියන්නේ අර හොඳ ටැලන්ටඩ් කට්ටියව හය කරන්නේ උතුරු ඇමරිකාවේ. මේ ආවෝ මේල් කැරක්ටර්ස් ඉන්නේ වුණොත් ඉන්නේ 3-4 දෙනෙක්. ඒ 3-4 දෙනාගෙනොත් බහුතරය ඔව් ඔව් ගේ තමයි. මේ මොකද්ද මම කිය හිටියේ ආව් මේකේ මේ ගොඩක් දැන් ඒකයි ඔය මං හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තියෙනවානේ ගේම් එකේ quality control නැහැ කියලා. quality of life improvements අනම්මනක්. ඔය සීන් එක තනිකරම තියෙන්නේ ඔය චීන මේ ඉන්දියන් මේවට outsource කරාම. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් එක චීන අඩුවතරේ චුට්ට උන් දන්නවා කොහොමද ගේම් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉන්දියන් උන් එහෙම මෙලෝ සංසාරයක් දන්නේ නැහැ ගේම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. උන් එහෙම බලන්නේ කොහොම හරි අඩු මුදලට project එක ඉවර කරන්නේ කොහොමද contractors ලානේ. කොන්ත්‍රාත්කාරයෙක් කියලා කියන්නේ උන්ට ඕනේ ටක් ගාලා වැඩේ ඉවර කරලා ඊළඟ කොන්ත්‍රාත් එක ගන්න. මේකේ බලන්න දැන් මේ හොඳ එකක් තමයි මට නෝට් වෙන. මේකේ shift එක දාගෙන දුවනවානේ. දුවලා වමට දකුණට දාලා සමහරවිට හැරෙද්දි මූ දුවන එක නවතිනවා. ඔය ඔක්කොම QA ප්‍රශ්න. Gods be with you, envoy. Don't mind me. Just doing my job. දැක්කද? දුවන එක නැවතුණා. මම shift එක අතහැරියේ නෑ. එහෙම වුණාම ආයෙ shift එක අතහැරලා ආයෙ බලන්න ඕනේ. හැරුණාම WSD එකේ මොකක් හරි අකුරක් එවුවාම මූ දුවන එක නවතිනවා. දැක්ක නන් නැවතුණා. එතකොට ආයෙ shift එක බලන්න ඕනේ.
believe you're alive. When they dragged you to Liviana's clinic, I assumed the worst. How do you feel? Homesick already? After what you've been through, I can't say I blame you. But there's work to be done on the frontier. Good work. And I need you here at my side. Our first order of business is your purpose here in the Living Lands. You said you had a missive for me from the Emperor? Very good. මේක දැන් I'm eager to see what our ඩයලොග් වල Emperor තියෙනවනේ නිකන් intends. රූට් ඩයලොග් Now, ඔප්ෂන්ස්. His Majesty Are names you we- a loyal servant of the Adiran Empire. කින්ග්ඩම් කප් එකේ extension ඕව සිලෙක්ට් කරාම throughout රෙපියුටේෂන් ලොස් කියලා එන්නේ. දැන් මේක එහෙම ඒකේ Thank කිසිම goodness. එෆෙක්ට් එකක් At නැහැ least කතාවට. someone understands the gravity of our situation. You've seen how wild the Living Lands has become, both in nature and in politics. Sometimes I think the island has a mind of its own. No sooner had you arrived than you found yourself at the center of our troubles. Maybe that's all it is, but I'm not leaving anything to chance. This embassy has no shortage of political foes, but the Dream Scourge is what keeps me up at night. You've seen firsthand what it can do in nature. We can't let it reach the cities. Thank you, Envoy. The island is in capable hands. Inquisitor Ludwig thinks the plague is a distraction. She's more concerned about these local rebels fighting against the Empire. Your instincts do you credit. They were paradisans once, law-abiding laborers. Now, they're fugitives and oath-breakers hiding amongst the populace. They've sabotaged our work, killed our soldiers, and the final straw, attacked you out in the open. Something about a labor dispute gone wrong, I think. The Steel Garrote got involved, and it turned quite ugly. A lot of disputes arise because people here have a strong aversion to being told what to do. I won't lie to you, Envoy. Our position is tenuous. If we can't even defend මගේ ourselves, ටීම් how are we එකට to defend the living lands? ලස්සන බොස් බිච්චස් ලා හිටියොත් එහෙම මුන්ව Defend දානවා. it, we must. For the sake of everyone නැත්නම් who එහෙමත් calls සෝලෝ this island home. ඉන්නේ ටික ඔක්කොම Inquisitor මරන්නත් බෑනේ Ludwig මේකේ. demands අර that outer worlds someone එකේ hang for the teammates attempt on are- your life. These Paradisan rebels must face justice. Ludwig goes where she likes, haunting the living lands like a vengeful spirit. She'll reappear when she chooses, and not a moment sooner. Let's make sure to give her some good news for a change. Not many get a chance to solve their own murder, you know. I know someone who could help. A dwarven tracker named Marius. Kith or beast, there's little he can't find. He's staying at the Grinning Ballarrock, not far from Liviana's infirmary. We just take the main road east to the market, then head down the stairs and cross the canal. Rough part of town, even by the standards of Paradise. Blend in, for one thing. Marius is from the Tusks, about the harshest and remotest place the gods ever created, even by the standards of the Living Lands. Trickery, lies. The gods did not build this place. Let's just say, ඔය no මම one නේ survives මම්බල out කවුද there මේ කැතම without කැත picking එකා up on කියලා. those skills, the kind කැතම we'll කැත need කරක්ට් if එක we're මං. going to find hidden assassins. Especially if they're from the streets of Paradise. I suggest you recruit as many allies as you can, but choose carefully. They, like you, will represent the Empire. But before we can send you off to parts unknown, we need assurances from the local healer that you're fully recovered. After all, you survived a brush with death. The health of your body is one thing. The health of your soul is another.
Be that as it may, we can't have you dropping dead again on your first assignment. And I can't keep dragging you back to Liviana's. Remember, the assassin is out there. You have the element of surprise. I suggest you use it. But don't be so quick to judge. They got the better of you once, and I don't want history to repeat itself. We'll talk more of the dream scourge when you return. Until then, Envoy. How about we start with Marius at the Grinning Balrog? Besides, I could use a drink after all this. What the grinning Balrog? බීනේ නැකර ඒක පට්ට ඇනෝයින් අප්ප මේ අර රන් එක පාරම කැන්සල් වෙන එක අන්න කැන්සල් වුණා දැක්කද දකුණු පැත්තට හැරින් තව වැඩිම කැන්සල් වෙන්නේ හැබැයි So, you're the one. Ha! The mighty Marius, deep in his cups, ready to take on the deadliest prey, providing they're asleep at the time. Right. Take another sip of my cool. Rude not to finish a drink someone bought for you. No wonder you're hiding behind a mug. You're too worried about being polite to survive out there. The dwarf there is Marius. Jolo, Best tracker I know. මගේ ෆේවරිට් ගේම් එක classic games වල නම් එහෙම Call of Duty 1 Medal of Honor 1 මං කියනවා 2000 මං හිතන්නේ දෙකේද කොහෙද ආපු ඒවා Assassin's Creed 1 අලුතෙන් ළඟදී ආපු ඒ වගේ එහෙම නම් මං නම් කියන්නේ Red Dead Redemption 2 එතකොට Spec Ops The Line I heard you're from Solace Keep. gaming How පොඩ්ඩක් great a survivor could you be? Hiding behind stone walls all your life. සුබ You don't සන්ධ්‍යාවක් know anything about me, you Adira Nimdut. So maybe go back and take another blessed day sip. But here මේ you ළඟදී are. ආපු ගේම්ස් වල ඔක්කොම වගේ චොරනේ ඒක හින්දා දැන් හොඳ ඒවා මතකත් නෑ අප්පා හොඳ ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ හරි කලාතුරකින්නේ අලුතෙන් එන ගේම්ස් වල You wanna talk so much, I'll cut you a second mouth across your throat. දැන් බලන්නකො මේක එහෙම ගූ ගොඩවල්නේ I think this is about to get interesting. I knew you were blessed in Nimdut the moment I saw you coming. Thought maybe I'd teach you a lesson. So I Fallout paid the bartender a few එකේ gold to drop a අනිත් එක තමයි tiny bit of Fallout New widow's Vegas kiss into a cup මගේ නිකන් top and serve you drink in 1 it. top 1 2 3 තියෙන Should be එක starting in a Fallout few New minutes, Vegas Fallout 3 so, if you wanna හැබැයි fight, ඔක්කොම ඔය we should දැන් go මම ahead and get කියපුවා started. Red Dead ඇර අනිත් ඒවා ඔක්කොම පරණයි Now, you won't find many of those in the living lands. Besides, he's letting them off easy. Oh, I can feel it. Gods. You. Oh, that is quick. You better get to a healer before the poison spreads to your brain. You wait, Marius. I'll be back. Red Dead Redemption 2 හරිම කලාතුරකින් එන ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ graphics උත් ලස්සනයි. ස්ටෝරි එකත් හොඳයි. ගේමින් පොඩ්ඩ ආවනවද මේ දවස්වල සෙල්ලම් කරන්නේ? මේ ස්ටෝරි එකත් හොඳයි, graphics උත් හොඳයි.
එතකොට ගේම්පලේ එකත් හොඳයි. Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1 මං හිතන්නේ රීමාස්ටර් කරානේ. Well, that was Undead something. Nightmare ගැහුව මම මේ ළඟදී. හැබැයි ඒකේ This රීමාස්ටර් එක is නම් the පට්ට චොර. infamous Adiran envoy. Graphics උන් upgrade කරලාම නැහැ. Marius. Well, any friend of Kai's is definitely a person. Wasn't a bluff. That was a test. Any hunter worth their salt knows Widow's Kiss has no effect if it's ingested. And he actually believed I could pay the bartender to poison someone's drink. Gods, the taverns in Adir must be rough. Right, that's the goal. If I'm not mistaken, you're looking for someone to help find the people who killed you. Free Fire කල්ලියේ සමාජිකේ ගේමින් පොඩ්ඩක් මේ Facebook එකේ chat කරන්නේ. ඔය YouTube එක කට්ටිය නැත්තම් බල කවුද කාටද බොලේ මේ කතා කරන්න කියලා. Free Fire ජාතික ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වගේ ජාතික e-sports වලින් ජාතික ක්‍රීඩා වලින් එකක් නේ Free Fire. Free Fire බස් එළවෙන එක. I need to see the scene of the crime, over by the town gates. I promise there's something left there we can use to track them. Then they wouldn't need much of a reason to go after an Adiran official. Plenty of stale water there. Still, it's dangerous to make assumptions based on stereotypes. We need more of a trail to go on. We'll figure this out, Amakul. Don't you worry. ආපෝ මේකේ පළවෙනි ස්ටාර්ටින් කම්පැනියන්ස්වත් බලන්නකො පට්ට චොරනේ. හොඳ වයිෆුල ටිකක් නැහනේ. පටන් ගද්දිම අර ගේ මේ මාළුවෙකුයි කොටෙකුයි අයියෝ දුක තමා. See, Marius? Told you I wasn't ready to hang it up yet. I had it under control, Amakul. But thanks. It's the principle of the thing. Now, what'll it be? As opposed to what? It's not for me to judge. Aren't surf-induced visions unpredictable? This is Paradise. The question is, what can't you get away with? Avowed. Your ambassador Avowed. can ban it. Doesn't mean people will stop doing it. කියන්න නම් අර මේ දැන් මෙහෙමයි ඔය පාර්ට්නර් හොඳ ගේම්ස් හදපු ගේම් ස්ටුඩියෝස් වල ඒ ගේම් හදපු කාලේ වැඩ කරපු කට්ටිය දැන් වැඩ කරන්නේ නැහනේ. දැන් ඊයේලා බලන්නකෝ මම පොඩි කාලේ හරිද දැන් අවුරුදු 15කට විතර කලින් කියමුකෝ 15කට වඩා කලින් ගේම්ස් ගේම්ස් ලා හදපු ගේම්ස් ඔක්කොම වගේ හොඳයි Command and Conquer කියලා සීරීස් එකක් තිබ්බා. උන් ඒක අතහැරලා දාලා දැන් උන් තනිකරම ස්පෝර්ට්ස් ගේම්ස් වලින් සල්ලි හොයන්නේ. ඔය Command and Conquer එහෙම සුපිරි ඉස්සර ස්ටෝරි එකත් සුපිරි. මන්ද මට 30යි. ගේමින් පොඩ්ඩක්. ඊයේ දැන් එහෙම ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට හිතා ගන්න බෑනේ එහෙම හොඳ කම්පැනි එකක් කියලා. If you want information, I've got it. Just a matter of what you'll pay for it. Some Svef user told me he had a vision out by the eastern ruins. Not sure what that's worth to you. It's getting more expensive to bring produce in from Fjord. Whatever's going on, that doesn't bode well. I Call of Duty? Call of Duty ඔය මේ දැන්නේ අර ෆියුචරිස්ටික් අනම්මනන් ජරාවල් දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් අර මේ මොනවද PvP එකට කන්වර්ට් කරලා ඉස්සර එහෙම නෑ ඉස්සර Call of Duty එහෙම හොඳ ස්ටෝරි එකක් එක්ක තනිකරම සිංගල් ප්ලේයර් ෆෝකස් කරපු ගේම් එකක්. Call of Duty 1 එකයි 2 එකයි මට මතක විදිහට මම සෙල්ලම් කරා PC එකට ආව Call of Duty 3 PlayStation එකට විතරයි ගියේ. Medal of Honor කියලා එකක් තිබ්බා සුපිරි.
අරක්කු තියෙනවා අරක්කු. පිස්තෝල එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් පිස්තෝල තුවක්කු එහෙම. You saved my life. He would have killed me. And all for Careful down here. You don't want to step in, well, anything. නෑ නෑ මම ලංකාවේ නෙමෙයි. Investigate the scene of the crime. Right here. This is where the envoy fell. If it were me, I'd take the shot from up there above the embassy. Let's see if we can get up there. Free Fire ගහන්න නෑ හලෝ මම PvP game ගහන්න නෑ. මම ස්ට්‍රීම් කරන්නේ සාමාන්‍ය මේ single play story driven games මම play කරන්නේ. COD 1 2 play කරපු කෙනෙක්ට World War 2 ගැන ඇයි Call of Duty World at War කියලා එකක් ආවා සුපිරි එකක්. මේ ළඟදී ආවනේ Call of Duty මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ දින ඒක පට්ට චොර අරකට එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දි World at War මාරයි. අනික මං හිතන්නේ අන්තිම ඒ කියන්නේ දැන් යුද්ධයක් කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයිනේ. පට්ටම බෲටල් නේ. ඒ යුද්ධ තියෙන බෲටැලිටි පිළිඹු වෙන විදිහට හදපු අන්තිම Call of Duty එක මං හිතන්නේ Call of Duty World at War. ඒකත් 2008 ද කොහෙද එහෙම ආවේ. මගේ ගේම්ස් වල තියෙන තව ප්‍රියතම දෙයක් මේ පාකෝ. මෙතනින් කොහෙටද යන්නේ? ඕ ඒක ආයිතින් ඔය වගේ දුක කියන්නේ ආයි ඔය වගේ ගේම්ස් කවදාත් එන්න අපේ ජීවිත කාලය ඇතුළත. Guess the deal in discipline doesn't. Glad that's it. ඕ මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්නේ. රශයන් ඇයි ඒක මේ ජපන් කැම්පේන් එක තියෙනවා. ජපන් කැම්පේන් එකේම ඇත්තටම අර දැන් ඇත්තට කියන්නේ පැසිෆික් කැම්පේන් එකනේ ගොඩක්ම බෲටල් කැම්පේන් එක කියලා. ඔව් දන්නවද දන්නේ නැහැ. මේ ඒ පැසිෆික් කැම්පේන් එක කොච්චර බෲටල්ද කියලා පෙන්නනවා ඇත්තටම ඔය Call of Duty එකේ. අඩේ මං හිතන්නේ මුට පුළුවන් නේ. Where's my mark?
කොහොමද අප්පා මේක මේ මෙතන ඉතින් මේ මෙතන යන්න තියෙන්නේ කළුවරේ හින්දා ටිකක් පේන්නේ නැහැ කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා Smells familiar, but I can't place it. Whatever it is, it's not used for game hunting or keeping beasts out of your garden. The apothecary might know more. That's where I'd look. Seems like a good place to start. A coward's weapon. Real fight isn't about honor. It's about survival. If you're hungry, you don't refuse moldy bread just because it tastes bad. This, again, some of us like to enjoy Modern our food Warfare just one එකේනේ අර once, ඉරාක් on වල the way down. හැබැයි ඒකෙත් Go back to the market and up මං the හිතන්නේ stairs උන් to නිකන් the east. fictional You'll see a large building with a රටක් big කරන්නේ window on top. අර නියුක්ලියක් The එහෙම නේ mermaid's Modern den. Warfare 1 නේ Nice මට මතක place. විදියට We should say hello to Juliana while we're there. The apothecary's in the back alley. Any luck? We could track down who made this poison. Find your killers. chest එක සද්දයක් ඇහෙනවා මේ තියෙන මොකක්ද අප මංගාව critical hit chance stamina cost while blocking ඇයි අප gloves හම්බෙන්නේ මට අනතු ඔක්ක යන ප්‍රයිමර් එකටනේ මෙතනින් පැන්නොත් මාව මැරෙයිද? මැරුණා හෙල්ත් එක චුට්ටක් අඩුණා. ඒක අවුලක් නෑ. පොඩ්ඩයි මේකේ. Walk in, give her the letter, and go. I always thought they should move to High Market.
Then they'd make enough to eat. You there! Are you just going to stand there and gawk at that body all day? You, what are you doing? This is a crime scene. That's evidence. That's the Imperial envoy. Nah, I've seen worse. We'll get to the bottom of this. You're free to pass through the gate now. අතන quest mark එකක් තියෙනවා. This is the Sparrowhawks district. අපෝ State your තව business. මාළුවෙක් බලන්න මේක ලස්සන Go on. boss bitch කෙනෙක් මට හම්බෙන්නේ කවද්ද කියලා කියන්නකෝ. Thal's got his eye on you. I wouldn't get on an ogre's bad side. මේක ඇත අමනුෂ්‍යයන්ව දකලා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. Just act natural. Best watch your step around. So, the puny godkin wishes to speak with the great Thala. You and your countrymen are not welcome in this district. My district. බලමුත් එක ෆයිට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Not being welcome here doesn't mean you aren't tolerated. We're not fools enough to attack you or your kin unprovoked. I would be lying if I said I wasn't just waiting for the opportunity to crush you into the ground. One little slip in my district, Imperial Lapdog, and it'll be the last you ever make. I'll make sure not to slip. That's Mr. Imperial Lapdog to you. Another poet dialogue. You could try. That's Mr. Imperial Lapdog to you. So the little godkin has a spine. Good. Ripping it from your body will be a pleasure most exquisite. Now be gone. Thala tires of your yammering. Adherents ain't welcome around the Pearl District. Mind yourself. බලන්නකො මුන් මට බයින එන තුන්ව මරන්න එහෙම බෑ. මේක ඇතුළට යන්නත් බෑ. දැන් අර Fallout 3 එකේ එහෙම මට තාම මතකයි Fallout 3 මං ඉස්සෙල්ලාම ගහද්දී I told you. අර ගමක එකෙක් ගාව AK-47 එකක් තිබිලා ඌ ඒ AK-47 එක ගන්න ඌව මරන්න ගිය මුළු ගමම මරන්න උනා මට. Aren't you the Outlander who died in the streets? How are you? Gah, it doesn't matter. You've got to help. He's gonna hurt me again. Everyone take a deep breath. No one is hurting anyone else today. Right? You seem to like beating up on little guys. Want to take a run at me? Listen to me, dead man. What happens here does not concern you. Walk away. This ends now. Kelly attack Stand karo. still, Outlander. This is gonna hurt. Here we go. වැරදිලා. මං අංක 1 ඔබන්න ගියේ මගේ මැජික් කරමයකට. වැරදිලා ග්‍රනේඩ් එකක් විසිරුණා. Oh man. This time, you're
You're gonna stay Your armor's too weak here. One moment. I can't believe they're dead. It's over. I think I sprained my shoulder. ඌගාව අච්චර ලොකු ටෝක් දුන්නා. ඌගාව නිකන් අර මේ යුනික් වෙපන් එකක්වත් තිබ්බේ නෑ. මොන කාලකන්නේද? Envoy, thank you for dealing with those miscreants. There's a plague on these streets, and they are a symptom. A gang of bullies shaking down honest folk? Seems more like the cause to me. It's no more dangerous here than anywhere else. It's just that monsters here have knives instead of fangs. You even killed Thala, the biggest, baddest of them all. The Sparrowhawks are gonna come after you. Pinch the bridge of your nose. I thought the perk of killing the biggest guy in the gang was scaring the rest of them off. Don't I know it? Good help is hard to come by. You don't have to come to my defense. No one sticks their neck out for anyone in these parts. Poison? Let me take a look. Wait, I recognize that from my wares. It's oil distilled from Santa Torre, a berry native to the Living Lands. Relax. We're not here for you. You couldn't have known how it would be used, right? You better start naming names, Amakul, before my friend here starts to get vengeful. Please, I can't be seen talking to you. You need to get out of here right now. If word got around that I was ratting my clients out to the adherents, it'd be the end of me. I hate carrying a debt. Just don't tell anyone you learned it from me. The truth is, I never saw the customer's face. They wore a hood. A monk's cowl, I believe. But I can tell you that Santa Torre is used in religious rituals. Prophets and seers will do anything to leave their bodies. If you want mystic types, you want to go visit the Temple of Andra. Probably the only reason you'd want to go there. On the other hand, Claviger Amond was cozy with plenty of mystics and oddballs. We could check out his estate for clues. Go past the Hightown Gate to the north, then follow the road eastward until you reach the statue of Andra. Easier said than done, believe me. I hope that I've been able to assist you in some small way. Good luck in your investigation, Envoy. So we're going to the temple to find a mystic to ask about the poison. Not what I imagined my day would be like. මේක දැන් අර ලොකු ඕක මැරුවා කියලා අපිට මොකක් හරි උන්ට මල පැනලා. Let's go. Watch the left.
that? Back for more, envoy? අරිෂ්ටේ බොම අරිෂ්ටේ. ආපෝ තව ගෑනියෙක් මේකින කැත ගෑනුට කතා කරලා මට එපා වෙලා අප්පා තියෙන්නේ. I wanted to thank you for sorting the sparrowhawks out. There's one problem though. I did wonder why you were still close. Well, we still can't open, so I better not talk about it. Juliana told us to be discreet. She's inside. If you want to help, she can give you the details. A lady who oh මේක romance නෑ romance කරන්න බෑ කියලා මම දැක්ක දාලා තියෙනවා. You'd better hope you can. You killed him! Find you better armor. We will defend. On your right. අද අපම වැඩි පැත්තරනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇයි හැමතිස්සෙම අර පැත්ත අනේ මන්ද මේකෙත් අර වේ පොයින්ට් සිස්ටම් එක නම් අමාරු ඈ. ඕ මේකේ ඉන්නේ උන් ඔක්කොම ගේ එක පැත්තකින්. අනිත් උන් ඉන්නේ ඔක්කොම පට්ට කැතයි. ඒක අතකින් හොඳයි ඒක නැති එකත්. හරි RPG එක නම් තියෙනවා romance option. If you don't take it, the Adherents will. The other Adherents, I mean. මෙතන ඇතුලේ fast travel කරන්න තියනවාද කොහෙවත් නැහැ නේ. Oh. Can't fast travel, ඇයි ඒ? අතනින් ගියාම එළියට හරි fast travel කරන්න බැරි ඒකයි. එළියෙන් ගිහිල්ලාද යන්න තියෙන්නේ. Some lockdown, eh? People just seem to come and go as they please. ඔව් එළියෙන් ගිහිල්ලා යන්න තියෙන්නේ ඒකයි. Gates open now. Hope you haven't run into any. Go ahead, envoy.
මේක ආටුවක් එහෙම කින්ඩම් ගම් එකේ පේනවනේ අතින් අඳපුවා කියලා මේක ආටුවක් එහෙම මං නම් හිතන්නේ AI generated ද කොහෙද? Why was I hoping there'd be more fanfare passing through there? Murderers! How awful. You startled me. Not to worry, envoy. Got bastards. Oh, මෙතන මොකද්ද මේ? We caught this one trying to break into the... Our position in the city is compromised. Use the final hours of this gathering intelligence. Trust no one. Pray the ghost. Embassy. මට නිකන් දැනෙනවා මේක නිකන් evil අර මේකක් එහෙම නෑ කියලා play through එක මං හිතන්නේ එකම play through එක තියෙන්නේ. Safe to say, Andra's got a wealthy patron here somewhere. This is where the assassins are hiding. Temple seems like an odd choice. The Temple of Andra is open to all. Oh, you must be the Adiran envoy. How wonderful to meet a godlike in our holy sanctum. I take it you're here on official business. Thankfully, no. Only the faithful and the devout come through here. Always have and always will. Oh, you must be talking about those awful rebels. People say they're outlaws blending in with honest citizens, killers and cut purses of the lowest sort. But why ask me about the... Wait, you're not implying that I'm involved with that lot, are you? You would bring politics into a house of divine worship? To think the Empire would fall to such depths. This has exhausted my patience. A temple is no place for an interrogation. A temple is no place for interrogation. That's how it always starts with you tyrants. One moment it's talk, and the next there's a blade to your throat. Let's drop the facade, shall we? A word of advice. Swim back to the dying empire you call home, or we'll be forced to kill you again. I was hoping you'd give me the opportunity. Once I collect your head, others will rally attack behind option us. එක තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක select කරනවා. මට මුන් එකෙක්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මේකේ අර option. මේකේ නැත්තම් අර less talking, more stabbing. අන්න හරි less talking more කොටා කියන එක ඇත්ත. Take your best. She has something worth finding. We got them all. ඕ යතුරක් හම්බුණා. මම මේ චීට් එහෙම දාලා නෙමෙයි යා ගන්න. මේ මෝ මැචරික් වැඩ මරනවා. නැත්නම් වගේ ඊයේ චීට් එක දැම්මේ සල්ලි ගන්නයි මේ ලෙවල් අප් වෙන්නයි විතරයි. දැන් ලෙවල් අප් එකත් මගේ ඇති ඒක හින්දා මම මේ වෙන මොකුත් දාලා නැහැ. මම ට්‍රේන් එකවත් ඇක්ටිවේට් කරලවත් නැහැ. මොකද මුංග මේ මරන්න අමාරු නෑ තාම. තාම අපිට සෑරාර බොස්සස්ලා එහෙම හම්බෙලා නැහනේ. ගමේ ගොඩේ ඉන්න මේ නෝන්ජල්ලෙන්ව මරන්න මං ගා තියෙන වෙපන්ස් ටික එහෙම ඇති. ඔය පේන්නේ නැද්ද ආපු ගාම මැරෙන්නේ ආවමල. Thick darkness and a smell that peels your eyes back. Companion මුගේ මේ මොකද්ද his low to root an enemy in place stun takes aim and fires a placing shot that always hits its mark. Oh මේක හොඳයි. Reduces the cooldown. Attack reduce enemy damage. Oh,
Reduce enemy damage. Reminds me of home. Nah, Manual save ekut daw. I just skipped a bath. They don't look friendly. Is someone there? Where's that come from? Yep. The envoy's here. Another one. These people aren't trained assassins. They're just regular people with weapons. They're trying to kill us. What else do you need to know? Watch out. Pressure points. If you want help burning through that, just say the word. Poison name out. Oh, මට මතක නෑ. E නේ. E E. Coming in hot. කනාවට මට මතක් වුණේ ඒක. Take him down. This is mine. අරිෂ්ටේ බොම අරිෂ්ටේ. You know what that web means. Be ready. More blessed day spiders. Foi tu meio. Ready. Aim. Stand back. There's nowhere to go. Hey! Over here! One moment. Still recovering. What about these spiders? Are they threatening enough for you? The spiders are just trying to survive. Maybe these people are too. Guts. Not this sucker. Sense of Marius lets you go. මම හිතන්නේ grenade එකක්. පොඩකින් අතන උඩ ඒකම වෙලසක්.
ඒ කියන්නේ Fortnite මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ chest sound එක දා කොපි කරලා තියෙන්නේ මුන් තාරේකටම කොපි කරලාද කොයිද හැම මගුලම එහෙන් මෙහෙන් මේකේ knife එක halo knife එක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේකේ lock pick system එක lazy අර ඒ කියන්නේ එක lock pick එකක් use වෙනවා permanent ඒ වුණත් guaranteed unlock වෙනවා මේක ඕ මෙන්න ඒක නා commander එකක් මං හිතුවේ අපි යන්න ඕනේ අර පැත්තට ඒ වුණත් අතනින් නගින්න බෑ මං හිතන්නේ මෙතනින් ගිහිල්ලා ඕ ඒක මට මිස්සලා මෙතනින් ගිහිල්ලා අතන පෙන්නන්නේ වුණත් වෙන වතර යට මුකුත් ඇත්තෙත් නෑ මම උඩට යන්නේ කොහොමද ඕ අතන මොකක්ද දෙයක් තියෙනවා One moment. නේ මම දැන් පතනින් යන්න කියන්නේ වුණත් මේ අලුත් ගේම්ස් වල මම දැන් දැකලා තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි වේ පොයින්ට්ස් එහෙම මාර වීක්. දැන් විචර් ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ක් පරණ ගේම් එකක්. ඒ වුණත් විචර් එකේ එහෙම වේ පොයින්ට් සිස්ටම් එක මාරයි. අලුත් ඒවා ඊට හප්පන් අම්මා හිතා ගන්න බෑ කොහෙන්ද යන්න ඕනේ කියලා. ඒවා ඔක්කොම ඔය මේ හැමදේම වෙන්න හේතුව කිව්වේ චෝරනේ.
Find the watcher. හරි ඒක බලමුකෝ එහෙනම්. ඒක කරලා. ඔබ්ජෙක්ටිව් එකේ ඒ පාර්ට් එක කරලා බලව අනිත් එක කරන්න කල කෝ Berat. අම්මා ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙන හෙන ඈත. මං හිතන්නේ මේකේ shift එක හොනවට ඔබාගෙන ඉන්නවට වඩා කෝ game toggle. Beyond seek. Luthen. Take your best shot. What? Come and get me. One moment. Glorious. Look behind you. Isn't helping. Oh man, my game. Get me. කවුද ආතව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙන්නේ උඩට යන්නේ හරි හරි වටෙන් නේ යන්න තියෙන්නේ දැකද මේකේ XP හම්බෙන්නේ එහෙන සොච්චම මම ඒක XP boost කරලා ටිකට් level up කරේ නැත්නම් එහෙම මේ ආත්මෙට level up වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ So-called godless people disappeared centuries ago but left plenty of ruins. I'm not one for walking up to altars. Maybe leave this one alone. We have been here before.
Does the new earth settle beneath your feet? We whisper in dreams, an aspiration. Where did we go wrong? Now our memory is a wound, reopened. For generations, the Akita wandered the land, seeds in the wind. A storm had tossed them to our shores. They were branches without roots. Then you, Kishimal, were born with our face. Our flowers bloomed in your hair. Your people saw a sign of greatness. මුං මයිකරොසොෆ්ට් කියන්නේ දැන් ලෝකේ තියෙන ටොප් මං හිතන්නේ 3 තියෙන කම්පනීස් වලින් එකක්. මයිකරොසොෆ්ට් ගේම් එකක් ඒ වුණත් බලන්නකෝ මුන්ට කට් සීන් එකක් හරි ඇනිමේෂන් එකක් හරිවත් ඇනිමේට් කරගන්න බෑ දැන්. සල්ලි නැතුව නෙමෙයි. උන්ට ඒක කරන්න දැන් හැකියාව නැහැ. බලන්නකෝ අර මේ literal AI generated picture එකක් තියෙන්නේ. dialogue එක කතා කරන්න. අවුරුදු 20කට කලින් ආපු Fallout games වල තියෙන ඒ වුණත් animated. Blessing, one with a heavy price. The elders trained you not as a child, but as අපි a කතා කරන්නේ paragon. AI generated They පින්තූරයකට. expected everything. ඕක තමයි දැන් අලුත් games වල තියෙන But තත්ත්වය. they gave nothing. The responsibility was like a stone. Help us remember, Kishimal. How did you bear the weight? You faced your work with dignity. You had no other choice. While you feared failure, they rewarded you for your diligence. When you came of age, turmoil stirred. Lightning split the bark. Some tired of their exile. They wanted to return to their ancestral lands. You both wanted the best for your people. How could you reconcile? A bud opened. A comet streaked across the sky. You had a vision. You dreamed of a city where the sea swept into the wood, a place to flourish, to gather, more than a settlement, a home. What did you envision in your fitful sleep, Kishimal? The Akita could not remain isolated if they were to thrive. They needed to open their arms to each other, and to outsiders as well. So the carpenters and masons set out, but we resisted them. What was a wall to a trailing vine, an arch to a mighty oak? The Akita's fate hung by spider silk. දැන් ඔය මේ සුපුල් එහෙම බල්ලා අපිට කියන්නේ කතා වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බට්න කිසිම අදහසක් නැහැ මූ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. කවුද හොඳ යෝන් කවුද මේක න හොඳ යෝන් කියලා නෑ ඔක්කොම යෝන් මරන්න ඕනේ. වගේ අය කතාවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. As you gazed upon your masterwork, you had earned your pride, yet a new trial awaited you. The people reasoned that the one who had built the city should lead it. A chorus of their voices joined in one. Another wait. Some claimed that this was the destiny your birth foretold. Tell us, Kishimal, how did you lead?
lead is to serve. අන්න රවින්න විල රවිනවා ඩේට නෑ කියලා කිව්වනේ. නෑ නෑ ටූඩි නෙමේ. මන්ද කලින් ඔයාට මිස් වෙන්නේ නැති මං කලින් බැන හිටියේ. ලෝකේ සල්ලි වැඩියෙන්ම තියෙන අන්ලිමිටඩ් සල්ලි තියෙන කම්පැනි එකක් Microsoft. මේක Microsoft ලා හදපු ගේම් එකක් නේ. ඒ වුණත් උන්ට හැකියාව නෑ මේ cutscenes animate කරන්න. එතකොට in game අර dialogues animate කරන්න. මං කිය හිටියේ අවුරුදු 20කට කලින් ආපු Fallout games වලත් මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ උන්ට ඒ හැකියාව නැහැ. සල්ලි නැතිකම නෙමෙයි. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ AI generated පින්තූර ටිකක් එක්ක. හිතන්නකෝ. modern gaming ඈ. No matter how far we reach back. It is fruitless. A void. A tremor in the Adra. Perhaps it should not be known. Yet one shape shines through the canopy of our memory. A face amid the rubble. You, Kishima. එහෙම බෑ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අපිට කතාව කියන අපිට තේරෙන්නෙත් නැහනේ. දැන් කවුරු හරි අපිට කතාව කියන්න බෑ. ගේම් එක ගහන එක්කෙනාට කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට බල්ල කට්ටිය හරි කියන්න දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. The leader they loved remained. As the earth settled, we felt their hope in the darkness, and we learned. We twine together. We reach for the sky. We grow. We grow. We grow. Envoy. Oh, gods. Thought maybe we lost you for a minute there. You are here, right? කොහෙටද යන්න තියෙන්නේ? ඒකට යන්න තියෙන්නේ. අතන්ට යන්න ඕනේ. බැටරි එක ඔයාට එහෙම වුණොත් මෙහෙම වීඩියෝ එහෙම බලද්දි කොහොමත් බැටරි එක මේ බැටරි එක නෙමෙයි ෆෝන් එක ප්ලග් කරලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. අන්න කැඩ්සිලා ඇවිල්ලා. හොඳයි නෙමෙයි හලෝ ඔයා බලන්න මගේ ඊයේ ස්ට්‍රීම් එකයි දැන් අද ස්ට්‍රීම් එකෙත් මුල ටික මේ ගේම් එක ගහන්න පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඒකට බනින එක මම කරන්නේ. ගෑනු ටික ඔක්කොම කැතයි මේකේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ තනිකරම බොස් බිචස් ලා. සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගිහිලා කතා කරන NPCs ලා ඔක්කොම බොස් බිචස් පිරිමි නෑ මේ ගේම් මේ රටේ. ඉන්නේ ඒ වුණොත් එක්කෝගේ. හරි දැන් අපේ ටීම් එකේ තින්න මේ මාළුවා ඌගේ. හරිද? අර කෙලින්ම ග්ලෝබෝ හෝමෝ එකේ කප් ගහපු ගේම් එකක් මේක ඉතින්. හැබැයි පුදුමෙකුත් නෑ. පුදුම වෙන්න කිසිම හේතුවක් නෑ. මොකද Microsoft නේ ඉතින්. මේක මොන් කට්ටිය කියන්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ තනිකරම මේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ගත්ත ඉන්දියනුයි චයිනීසුයි කොන්ත්‍රාත් පදන මත ගත්ත මේ කම්පනීස් 15කින් මේක හදලා තියෙන්නේ. Microsoft ලට හදලා දීලා තියෙන්නේ. පේනවා ඉතින් ඒකේ ක්වොලිටි එක. දුවන එක බග්. ඒ කියන්නේ දුවන ගමන් වැඩි හෙට මෙහෙට හැදුවා නැත්නම් ඇරෝ කීස් ඩිරෙක්ෂන් කීස් ටික එබුවොත් එහෙම ඌ දුවන එක නවත්තනවා. අම්මට එතනට එහා පැත්තට යන්න බෑ කියන්නකෝ බලන්නකෝ.
අනික තාම ඉන්නේ මේ මුල මිෂන් එකේ බලන්නකෝ අර නිකන් හේතුවක් නැතුව මුන් මේ ඕවර් කොම්ප්ලිකේට් කරලා තියෙනවා. මම දැන් යන්න ඕනේ අතන්ට. කෝන්සෝල් කමාස් තියනවද වෙගේ නෑනේ. අතන්ට යන්න ඕනේ උනත් ඒ එතනට යන්න ඕනේ එක පට්ටම කොම්ප්ලිකේට් කරලා තියෙන්නේ. නිකන් පසල් එකක් කරලා තියෙන්නේ. මට ඇත්තටම කින්ග්ඩම් කම් එකේ අර ගේම් බ්‍රේකින් බග් එකකට අහුණා මට. නැත්තම් මට ඇත්තටම මේක ගහන්න හිතනවා මේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර ඒක නැති අඩුව දැනෙනවා මේ මගුල ගහද්දී. Kingdom Come 2 එකේ ගේම් බ්‍රේකින් බග් එකකට අහුණා. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ ඉතුරුලා තිබ්බ තව පැය දෙකක් විතර. ඉතුරු පැය දෙක ගහ ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ මේ ගේම් බ්‍රේකින් බග් එකකට අහුණා. ගේම් එක ඕවර් වුණා කට්සින් එකකට පස්සේ ඔටෝ ගේම් ඕවර් වුණා. වෙන්න පටන් ගත්තා. try කරා පුළුවන් හැමදේම හරි ගියේ නෑ. මේක නෙමේ. මේක නම් bugs වලට වඩා bad game design. පට්ටම චොර game design. Invisible walls. ගේම්ස් වල ඉන්විසිබල් බෝල්ස් දානවනේ අනිවාර්යයෙන්ම කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට ගත්ත ඉන්දියන් කාලකන්නියෝ හදපු ගේම් එකක්. මොකද ගේම් එකක් අර ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හරිම ලේසි. එහෙට මෙහෙට ඉන්විසිබල් බෝල්ස් දැම්මම ප්ලේයර් ස්ටක් වෙලා ඉන්නේ. එකම පාත් එකේ. මේකෙත් third person එක unoptimized. ඒ කියන්නේ චුට්ටක්වත් optimize කරලා නැහැ third person එක. ඔව් මේ මොකද්ද මේ? Bet that was part of something once. මේකෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා නිකන් අර චෙස්ට් එකකට උඩට ගිහිල්ලා වගුල් කරන්න. අර ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට යන්න ඕන තැන හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා නැහැ කාලකන්නියෝ. හරි නෑ Google එකේ ගහන්න වෙනවා ඉතින්. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න කොහොමද මේ මගුල කරන්නේ කියලා. An untimely end mission. Avowed.
Make a Kianne. Speak to the soldiers here to learn more about it, and the man in charge will actually ask you to take the totem base with you. Base in your party camp, unlock passive bonuses. Wooden bridge has been broken, but there is an eye to create a platform. Mocha? මේකේ අයිජින් එකේ කාලකන්නියෝ හදන මේ රිවිව්ස් කියවනවට වඩා හොඳ කළුගල කොළුව ගහ ගන්නවා. හරියන වීඩියෝ එක බලන්න නම මොකද කාලකන්ණි ප්ලාන්ට් එකක් යූස් කරන්න කියලා තියෙන වෙනත් ඒක තියෙන්නේ කොහෙද මොකක්ද ඒකට කරන්න ඕනේ කිසිම දෙයක් දාන්න නැහැ. මේකද කරන්න තියෙන්නේ වෙන්න බෑ. Seriously. උම්මට ඒක කියන්න නැතුව හිමකුණා ඕ දැන් යනවා කුණාට වෙලි. බලන්නකෝ ඒක කියන්න නැතුව ටියුටෝරියල් එකෙත් අර විකාරකද තියෙන්නේ. අන්න වලස්සඩියෙක්. Coming from your right. That's one for us. We can turn back at any moment. No, that wasn't me. Step closer, God. අර මේ ගෑනියෝ මරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මරන්න මරලා දානවා. මොකද මේකේ මරන්න පුළුවන් ගේම් එකෙන් ඒකට අනුමැතිය නොතිතා. ඒ කියන්නේ ගේම් එකෙන් අනුමැතිය දෙන හැම එකම මම මරලා දානවා. Why have you come to me, godlike? You tell me, Watcher. Cross arms. Good, good. Hullang They say a skeptical mind is evidence මොකද of an පාන්දර ඉඳන් old සෑහෙන මේක notification එක තමයි මොකද්ද ඒකට. Indeed you are, child of solace. Let's have a look at you then. You who came to these shores on a royal හුලන් තියෙනවා තමයි. You පැයට කිලෝමීටර් 19ක. and returned. To open the door to your soul, we must first open a door to your mind. Now repeat after me. මේ ගෑනියෝ මරන්න බැරි සීන් එකක් on the තියෙන්නේ. shore between here and දුක තව beyond. ලෙච්චමි. Say the words. You didn't come all this way just to linger on the threshold. I dip my toe into bottomless depths. Good. Your mind and soul are in conflict. I can use that to locate what I seek. The lake is a mirror. The mirror is a door. And the door stands open.
ඔව් හිමකුණාට තියෙද්දි එළියට යන්න බෑ මොකද වාහනේ මිහිර වෙනවයි එලවන්න දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා වාහන ඇවිල්ලා හප්ප ගන්නවයි A door. A garden. මගේ කැරක්ටර් එකේ කැත හැබැයි මේක අනිත් ඒවා එක්ක බලද්දි ඌ නෝමල් නිකන් මේ Someone මිනිස්සෙක් is here with us? How? Who are you? What are you? Show me what you are. A hand knocks on our bark. Do we answer? How can they see? What is this I hear? Old and forgotten. Echoes of echoes. An uninvited passenger? Now she's hearing voices. Great. Is that gonna cost us extra or something? Curious. Something clings to your soul, felt but unseen. Voices, echoes in the placid lake. Shelter the sea from winter. Who reaches for our bars? Who speaks? කෝ ඔය සුපුල ඉන්නවනේ අපිට කියන්න මේ මොකද්ද වෙන්නේ I කියලා have seen into your soul and hereby close that which was සුපුල තමා open. මේ ගේම් එකේ The මම door හිතන්නේ is chat එකේ ඉන්න shut. එකම මෙගා The reading ෆෑන් finished. ඒකින්ද ඔයා තමයි අපිට කියන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්නේ එහෙම කියලා That was truly unexpected. මම විහිළුවට නෙමෙයි කියන්නේ මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා I am pleased to report I made contact with your soul and then with මම දන්නේ attack කියලා තියෙනවනේ ඔප්ෂන් එක ඒක තිබ්බ ගමන් මම ඒක ක්ලික් කරනවා First the good news. මම දන්නේ ඒක කරන්න Not විතරයි only is your soul healthy, it is strong, powerful. Strange for one who so recently died. දැන් මේ ගෑණි එහෙම කියන කතාවේ මට අදාළ නැහැ ඊළඟට මරන්න ඉන්න එකවමට එවන්න මං කියන්නේ normal අර NPCs නෙමෙයි අර නම් තියෙන Your එවුන් ඉන්නේ soul was nurtured, උන් ගැන මං කියන්නේ protected, caged. Soft. The shell cushions the egg. ඇයි අප්පා මගේ එකාගේ මූණ පෙන්වන්නේ You හැමතිස්සෙම only live because someone would not permit you to die. But I wonder, who? Of that, I am unsure. You might find that you suddenly have new abilities that manifest in battle, for instance. Or you may feel a spiritual connection to ancient places, like memories not your own. But that does not explain who pulled you from the grasp of death. Who would do such a thing? Perhaps. But when they offer a second chance at life, it is never free of charge. It has been years since I met a god like. Their souls have a sonorous quality, like the music of a bell. A godlike soul sings together with the god that has claimed them, made them their own. It gives them power. Your soul, it has no chime. In its place, a thorn jabs at your essence, working its way to the surface. Yes, a thorn from a vine from a root from a garden. The garden, yes. I told you the good news. Now comes the bad, or the unusual. When you came into this life, a thorn pierced the fabric of your soul, and your soul grew around it, trapping and embracing the invader. A godlike's time is a gift, a blessing. But a godlike's thorn? That may be a curse. Can a soul commune with itself? A fascinating idea. But I have no answer. We know that a god touched you at birth, but which one and why? They always signed their work, and none of them lay claim to you. Disturbing. Terrible.
There are so few godlike remaining, and you are a stranger even among your own kind. Forward. Whatever you choose to believe in, be it fate, the gods, or your own nature, it will point you the way. I wish I could tell you that everything will work out in your favor, but the wheel turns by a merciless hand. One word of advice. When you find a pillar of Ardra, commune with it. Ardra has a strong link to the beyond. Ardra holds the path between this life Ardra and කියන්නේ මොකක්ද කියලා the කියන next. සුපුල? A බොරුවට conduit හැංගිලා ඉන්න for නැතුව. souls all around Aora. Through Ardra, a soul may find its way back to the wheel to be born again. But the Ardra here, in the living lands, is different, insular. It connects only to itself, twisting vines, essence warping into essence. Your questions are of a spiritual nature, and they seek a spiritual answer. When you find Ardra, commune with it. Take heed of its lesson. Ardra may pave your road to the truth, or it may lead to a dead end. But the journey will teach you. That I promise. Before we close, have you any final questions? As you understand the word, yes. You fell into death, and a guiding hand lifted you back onto your feet. That guiding hand, whatever it is, must be what brought you back to life at Liviana's. Your soul is healthy, but it is also a mystery beyond my sight. Marius, I see terrible pain, and the strength of will it takes to conceal it. I see jagged, self-inflicted scars. Right. I could see that too if I don't get out of here soon. Kai, your soul is heavy, burdened, yet something is missing. Something not easily replaced. Hey, we don't need to make this all about me. For us both, I assure you. Glad someone got something out of this. Safe travels, godlike. And Ah, thank you night for the drive glimpse ගොඩ at your කාලෙකට පස්සේ. wonderful soul. I will අම්මගෙන් pray බැනුම් අහලා that your බැනුම් අහලා next කොහොම හරි journey ආවනේ. of the wheel is uneventful. Until then, you are bound to live a rich and complicated life. Did you get any of that? Did you get any of that? This kind of thing makes my skin prickle. Let's get out. ගොඩ දවසකට පස්සේ දේට දාගත්තා. ඔයා හිටියේ නෑනේ අපි එක ගේම් එකක 91ක් විතර ඉවර කරා. 91ක් විතර කළා ඊට පස්සේ ගේම් බ්‍රේකින් බග් එකක් ආවා. ඒක ඉවර කරන්න හම්බුන්නේ නෑ. දැන් මේ අලුත් එකකුත් පටන් ගත්තා. ඩයලොග් 159 කාඩ් එකෙන් පැය කීයක් බලන්න පුළුවන්ද YouTube? අම්මෝ ඊයේ ගහපු විදියයි අද දැන් මේක සෙල්ලා කරන විදියයි අතරේ සෑහෙන ලොකු වෙනස් වෙනවා. ඊයේ අර ස්ටාර්ටර් වෙවි පැය දෙකයි 160 කියන්නේ පැයට රුපියල් 80ක් නේ. With all due respect, Captain, you have no jurisdiction over the Paradise Militia.
Ah, the Emperor's envoy. I'm glad to see His Majesty is sending more මේ බොස් adherents පිච් to අපිට settle දාගන්න this බැයිද? මෙයාත් untamed land. හැබැයි කැතයි අප්ප බලන්නකො I'm මොන එහෙම. Alfir, a captain in the Steel Garrote under Inquisitor Ludwig. How else should one take මේ one's මං කිව්වේ rank, මේ ගේම් envoy? එකේ ගෑනු විතරයි ඉන්නේ. This sergeant of the Paradise Militia refuses to discipline his people about lingering near our headquarters. A less charitable woman might suppose that their loitering is intended to aggravate us. Be reasonable. My militia need to pass this way to මොනවද go to and අදාගත්ත from ගේම් the east 3000කට? gate. What are they supposed to do? Walk all the way down to the market entrance just to make you feel better? නයිට් නේ අර ගේ ළඟ ඉන්න අයියා කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා හොරෙන් ගේම් දාගන්නේ රුපියල් 100ද 200ද. Sergeant, leave the captain soldiers alone. Sergeant, what is this loitering? They do more than simply walk by. They linger here, drinking and talking. මොනවද දාගත්ත ගේම අපිට None of us කියන්න are බලන්න. professional soldiers. We're militia. We all have other jobs to get back to. Of course, we'll stop to have a drink and a laugh with our friends. ලිස්ට් එක on our way to දාන්නකො and from chat the එකේ ඔයාලා gate. දාගත්ත ගේම් වල. If the Steel Garrote want to look down their noses at us for our lack of discipline, that's fine. Just stop complaining that we don't take everything as seriously as you joyless lot. See? This is what I'm talking about. Antagonism, plain and simple. මුන් දෙන්නව මරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැද්ද මට? මුන් දෙන්නව මරන්න. Very well, envoy. Though it would be easier to do my job if there were fewer distractions. I suppose you'll have Discord to එකේ rely general on එකේ that famous chat එකේ adherent දාන්න. discipline එතකොට then. අනිත් කට්ටියටත් Many බලන්න thanks, පුළුවන්. envoy. Shady merchant අන්න කියලා බොස්. Shady merchant එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Do not succumb to fear. ඌට කතා කරන්න බෑ. වැඩේ කියන්නේ මේකෙත් මං වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ කොහොමද කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේකෙත් අර වතුර වතුර එකෙත් ඒ කියන්නේ අර හරි මට දැන් ක්ලික් වුණේ. එක්සිට් රයිට් ඕකේ ඩිස්කෝඩ් එකේ දාලා එන්න. මට දැන් චුට්ටක් ක්ලික් වුණා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Then raw. Worse than raw. That key opens the big double doors we saw on the way here. නයිට් ප්‍රයිම් එව්වනේ. ඔගේ ගේම් ලිස්ට් එක. දොරක් අරිනවා කියලා කිව්වා. ඒ දොර මන් දැක්කේවත් නෑ අප්පා. Remember that time in Emerald Stair? Ah, You මේක. let that thief take all our supplies. He was starving. Wasn't a killer man. Three rations. We needed our supplies. We almost died without them. True. You let your heart get in the way of your survival. When did you become a poet? Just blessed day now. Like it? Still needs work. Worse than raw. Worse than
Certain freezable weak and can be destroyed with frost damage. Oh. අතන අර දොර. එන්නකෝන් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ. කොහෙද අප්පා ගිහිල්ලා හිටියේ? Why would you waste time building a deadly trap when a simple no entry sign would suffice? Here we go. On now. EOC. Give me an armor one moment. අම්මා ඒක නරිදුනා. Didn't think that was You're still mad about that thief, but we made it back to town, even without our supplies. Not the plastic point. You see a threat, you stop them. You don't give it your rations. Lockpick ටිකක් ගන්න ඕනේ ගමට ගියාම. This is why you don't have weapons. අන්න මාව මලා. හොඳ වෙලාවට මම සෙකන්ඩ් වින්ඩ් අර මේක දාලා තිබ්බේ. ඔයා ආවද? ඔයා ලර්ක් කරද හිටියේ මට මතක නැහැ ඔයා chat කරනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය හැංගිලා ඉන්නවනේ. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ කවුද ඉන්නේ කවුද නැත්තේ කියලා. මොකද අර Twitch එකේ එහෙම වගේ නෙමෙයි YouTube එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ හැංගිලා ඉන්නේ උන්ගේ නම්. දැන් මේක එහෙම නා පෙන්නනවා Twitch එකේ පෙන්නනවා හැංගිලා ඉන්නේ උන්ගේ නම් ටික. I heard something. Another win, but who's counting? ඉතුඩි ඉඳන් යන්න තියෙන එකක් නේ. ඔයාලුතෙන් ගත්ත ගේම් ලිස්ට් එකේ ෆොටෝ එක දැම්මේ නයිට්. So, would you have killed that thief for taking our stuff? New dude, someone's up ahead. සුපුල ඔයාද මේ අර ට්‍රැවල් බ්ලොග් එක YouTube channel එකක් මේ කරන්නේ මට link එක එව්වේ ඔයාද ඔයාගේ channel එකද Next one's mine. the legendary support නෑනේ carrying capacity ඔයා නෙමෙයිනේ I would have sent that thief on his way without our blessed day supplies. Then he would have died. How do you know? We didn't. I should be out there fighting. Take him down. I should be out there fighting. දැන් හරිනේ. කොහෙටද මම යන්නේ? මෙතනට. Get ready. My money says our assassin's on the other side of that door.
in game cutscene එක පුදුමයි. හරි කොහමද මට දෙන්න ඔප්ෂන් එක ඇටැක් කරන්න මුට කරුණා කරලා. So it is true. You're alive. You're truly alive. Spoken like an assassin who's confident in his work. But how could this be? I killed you. මේතින් අම්මෝ ඇතියන්තන් ඇටැක්. Come then. Prove to the gods that you're a worthy champion. Strike me down. Just another Nimdut ready to die. Fine. Let's defend! Here we go! Be on seat! Hey! Over here! කෝදන් ලොක්කා ලොක්ක මැරලා ගොඩක් වෙලා ආම කෑල්ලක් හම්බුණා ආම කෑල්ලක් මොකද ඒකේ ස්ටැට් එක damage reduction stamina essence උයි අඩුයිනේ අවුලක් නැහැ මේක නිකන් අර technically මොකද මේක මේක ඇවිල්ලා මේ genuine RPG එකක් නෙමෙයිනේ genuine RPG එකක් නෙමෙයි හින්දා අපිට genuine choices ගන්න හේතුවක් නැහැ. හරි කමන්නේ. අන්ලොක් කරමුකෝ. ෆොටෝ එක ඔයාගේ ගේම් ලිස්ට් එකේ ෆොටෝ එක අකෝ පොඩ බලමු. මොකද්ද ඔයාගේ ගේම් ලිස්ට් එකේ කියලා. Assassin's Creed අර second Assassin's Creed එක මොකද Marvel Avengers Forza ඔය කලින් තිබ්බ ගේම් ටිකනේ අලුතෙන් ගත්ත ඒවා ටික මොකද්ද කියලා කියන්නේ මෙතනින්ද fast travel කරන්න බෑ කියයිද බලමු අයියෝ not the king මං කිව්වේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න තියෙන නොහැකියාව ඔය අර ඇතුලේ බිල්ඩින් ඇතුලේ ඉඳන් එළියට යන්න දෙන්නේ නැහනේ ඒ මුන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න තියෙන නොහැකියාව At least they're no longer a threat. And we can stop asking who and start asking why. Dealing with the assassin should put us on Ludwig's good side, so there's that. Great. Not sure which side I want to be on. I have some thoughts on the boy. Let's talk about it. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තවත් තිබ්බ ටික මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයා අලුත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් දැම්මද? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට චක බ්ලාස්ට් වෙලා. මේ කියන්නේ මම මැරුවේ. යවෝ මේකේ මේ තියෙන්නේ
හાඩ් එක තුන් පාරක් දාලා තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද වගේ හાඩ් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි මොඩල් එකයි එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක එකම මොඩල් එකද මොකද අපිත් එහෙම දැනගන්න ඕනේ ඔය වගේ මේ නම් එහෙම මොකද ඇත්තටම කම්පියුටර් එකේ ගණන්ම කොටස නොවුනට හાર્ඩ් එක තමා වැඩිම හිසරද එන කොටස හાર્ඩ් එක හાર્ඩ් ඩිස්ක් කැඩුණා කියන්නේ පට්ටම වදයක් ඔයාලට බ්‍රෑන්ඩ් එකයි මොඩල් එකයි බලන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ සිස්ටම් ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් මං හිතන්නේ Envoy, you return. And you brought a friend. Ambassador Heelguard, at your service. Always nice to meet an Adiran who isn't trying to goad me into a fight. What of these rebels? The streets are full of rumors, but your word is the only one I trust. So, you took justice into your own hands. That takes grit. More than I expected. Of course, the official record will show that the killer struck first, and you were merely acting in self-defense. That's technically what happened, so sure. I know that Ludwine wanted a public execution, but this might do just as well to appease her. A message has been sent. No one will challenge our presence in the living lands. Our people are here to stay. Indeed, not a moment too soon. I'm sending you to Fior Messi Verno, a community of Valian expatriates deep in Emerald Stair. The Animancers may have some knowledge of the Dream Scourge already. Learn whatever you can from them. Nor should you be. Animancers draw power from the spirit world. Animancer කියලා කියන්නේ necromancers ලට නේ මට තේරෙන විදියට corrupt the very soul. The Empire has no tolerance for Animancers, and with good reason. Their work is dangerous, heretical. Animancers tinker on souls using clever inventions. පිච්චනවා කියන්නේ hard disk එහෙනම් motherboard එකේ ලඩක්. motherboard එකේ එහෙම නැත්නම් දැන් normal SSD එකක් නම් එහෙම මේ power supply එකේ ප්‍රශ්න මොකද dedicated power හම්බෙනවනේ පරණ SSDs වලට M.2 වල නම් direct motherboard M.2 drives නම් එහෙනම් motherboard එකේ M.2 slot එකේ මොකක් හරි අවුලක් පොඩේම වතුර එකේ මරගෙන What they say about the enemy of my enemy. Animancers may be an unpredictable sort, but they are scholars and keenly aware of their environment. Make no mistake, the Empire is at war with the Dream Scourge, and we need allies on our side.
You're right to be curious. After all, animancy is the study of existence itself. HDD. Just don't get too curious. It won't reflect well on you in the Empire. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. If you have any Prime. further questions before I dispatch you to නෙමෙයි Emerald අඩුම Stair, තරමේ normal SSD එකට මාරු වෙන්න. ඔයාගේ මේ hard එක හැමතිස්සෙම කැඩෙන්නේ ඒ scene එකේ හින්දා. ඒකත් My used sources එකක්. tell me the dream scourge තැටි is a කරගෙන plague of the hard soul. drives වල ප්‍රශ්න And ඕක souls තමයි. are their trade. If we have anything in common, මම නම් කියන්නේ motherboard එකේ it's a shared compatibility තියෙනවා නම් interest එහෙම in M.2 curing drive the එකකට dream මාරු වෙන්න. scourge. Answers. Nothing more. We need all the help we can get, even if it means appealing to animancers. I believe that covers everything. Governor Vidaro will be your first point of contact. I'm told he's barely keeping the community in order. Seek him out if you need direction. Good hunting, envoy. මේ අනිත් boss bitch මං හිතන්නේ. මොකද මේකේ boss bitches ලා විතරනේ ඉන්නේ. මේ කවුද? ඕ මාස්ක් එක මෙයා මරලා මාස්ක් එක ගන්න බැරිද මට? Hilgard. මං කිව්වේ? Why is it that whenever I hear your name, it's because you've ඇයි මට මේ disgraced ඒ the කැරක්ටර් එක Empire? වෙන්න බැරි? මගේ කාගේ හැටි බලන්නකො මහන්න Keep her away. Is that, her? Inquisitor Ludwig. So kind of you to join us. While you brood over the Dream Scourge, this island is coming apart at the seams. Stay your wrath. Allow me to present the Adiran envoy, dispatched by the Emperor himself, to aid us in our time of need. Yeah, nice mask. Where can I get one? You can't. Once you deserve such a mask, it will find you. Strange. You and I have crossed paths before, haven't we? Perhaps we did. Much has changed since we last saw each other. I am both more and less than I used to be. And you. There is a dim corner of my memory that you occupy. Old feelings I thought long since banished. I will observe you with interest after I am finished with the ambassador. I can't believe you troubled the Emperor to send an envoy. Haven't you done enough to flaunt your incompetence? Under the circumstances, I thought it might be... Silence. You busy yourself with a dream scourge. A mere fever and chills, leaving the real work to me. He needs to listen for a change. I have scoured this island and faced the truths from which you cower. The Living Lands is on the brink of total collapse, and you have ignored the discontent in your own city. Our envoy spilled blood, quelled the resistance, and brought us time to gather our strength. You don't waste time, do you? We should be using this opportunity, not squandering it. What say you? I saw the Well, if that is the end of your commitment, then the Living Lands might already be doomed. If you're done eviscerating me, you'll be interested to learn I'm sending the envoy to the Animancers of Emerald Stair. You are ridiculous
Emerald Stair is under assault by the very wilderness it claims to have conquered. The Animancers cling to pride and tradition even as they dig their own graves. Clearly, I've wasted my time with you, Ambassador. From now on, I will break the frontier on my own terms. You are free to disagree with my methods, but you cannot stop me. As for you, Envoy, farewell. This reunion was unexpected, but not unwelcome. She is going to be a problem. Sometimes I wonder. Put her out of your mind. The Dream Scourge is more than enough for us to chew on. Oh, before I forget, Liviana gave you a clean bill of health. You're cleared to leave for Emerald Stair. Fair warning, Animancers and Adirians don't mix well. Their kind can be a tad unhinged. True, but there's always collateral damage to think about. They're a fun bunch. Crazy, but fun. Wonderful. Now I have to keep a tight grip on my soul on top of everything else. Should you cross paths with Ludwine, well, try not to. I have no idea what's gotten into her. Safe travels. I'm told Emerald Stair is beautiful this time of year. We're done here. We can get to Emerald Stair in no time if we leave now. මේකෙන් අර බොස් බිච් තමයි අඩුම තරම නිකන් අර ලස්සන ආම් එකක් එහෙම දාගෙන ඉන්න එක නෑ. එයාව අපේ ටීම් එකට දාගන්න බෑ. මේ කාලකන්නියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නේ අපේ ටීම් එකේ. Manga potions can be memonot in health. Something doesn't feel right here. Never has. Envoy. Do we have a problem? Paradis is not finished with you. If he wasn't thinking about it before, he sure is now. Eagwolf allowed faith to blind him. We have learned from his mistake. My compatriots have observed your judgment. We have a message for you. We do not give second warnings. Consider this one carefully. අපි උන්ගේ ටීම් එකේ හිටපු 60ක් විතර මැරුවා. ඔව් අපිට ෆෝන් කරනවා. Hold a moment. තව බොස් බිච් They එකේ. tell me you're going to Emerald Stair. Business or pleasure? Can I pass or not? Of course. Let me keep you.
Fair warning, Envoy. Before you showed up, Inquisitor Ludwine barged past me. She was looking none too pleased. Might have had something to do with that poor fellow who got strung up. Sounds like a real charmer, that one. The rebels hanged one of your kin. Fellow by the name of Garrick. Suppose they wanted to send a message. Now that's irony for you. Anyway, I thought you should know Ludwine's on the prowl. Tread lightly. As long as she's not on our scent. Hopefully, your handling of Egwolf brought us some grace with her. Oh, one other thing. Did you hear about that expedition team that went missing in the caves north of the city? It's frightful stuff. Can't imagine crawling through caves for a living myself. The ground's been rumbling something fearsome over there, and those roots have been growing like mad. I hope it's not another strangleroot situation is all I'm saying, because those people are goners. Anyway, I hope you can lend him a hand. Seems like a bad way to go. You're cleared to pass, Envoy. මං හිතේ පාලමුඩින් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා පාලමුඩින් යන්නත් බෑ. I'd say I'm sad to be leaving Paradise. I had no idea how tense things were with the Adirans moving in. And Egwolf's death won't help matters. Survival dictates you remove a threat as soon as it makes itself known. That's exactly what you did. Regardless, the Steel Garrote will see this as an excuse to crack down. I get the feeling they've been looking for one. Steel Garrote? I figured they're just more intense Adiran soldiers. They're certainly making their presence known. Can't say they're making any friends, though. I don't like that Ludwine woman. She gives me the vrikas. Yeah, I've seen floggings gentler than the scolding she gave Hilgard. One's tacking when the other's jibing, if you catch my drift. I do not catch your drift. Sorry, old sailor slang. They're working at cross purposes. And that's gonna mean trouble for everyone around them before long. Then it's a good thing we're getting out of the city. Yeah. Much as Liviana misses our company, I wouldn't count on your mysterious friend reviving you a second time. Are you listening to that friend when you go all blank-eyed from time to time? Does your special friend talk to you? I mean, I had an imaginary friend when I was little, but they never brought me back from the dead. He means that with all due professional respect, of course. How do you know this friend doesn't mean us any harm? So they do mean us harm. Funny. Keep joking when the envoy starts sprouting mushrooms and attacking everyone. Easy, Marius. Whatever this is, I don't think he has the Dream Scourge. Well, you can't fault me for being thorough. We're headed to Fior Messi Verno to see if the Animancers know anything about the Dream Scourge, right? Maybe we'll learn something about your condition in the process. Right. When it comes time to deal with Animancers, you two are on your own. Fair enough, but I wouldn't expect a warm welcome. Hilgard's already brought your homeland's prohibitions against animancy to Paradise. They could stand around and have scholarly debates about souls all they want. Gives me a great opportunity to take a nap. I haven't been back in a while, but Fior is, an interesting place. It was founded about 50 years ago by a disgraced Valian duke and a handful of animancers who'd soured on politics in the republics. Town full of nobles, scholars, and leeches. All surviving off the work of the farmers who grow food for the whole island. Right. You know, present company excluded, and all that. Don't take it personally. Marius only does this with people he likes. I'd say something back at you, but I'm just not feeling it for some reason. See what I mean?
It turns out that academics are as ungovernable as the rest of us rabble. You don't understand what they're messing with. They can't tame the wilds with machinery. They've held it at bay until recently. Their ingenuity, or madness, or heresy, take your pick, has fed a lot of people in the living lands. But, rumor has it, some unnatural blight is destroying their crops. Hopefully there's nothing to that. But if there is, we'll find out soon enough. And while we're in Emerald Stair, there's something I've been putting off. An old friend from my time in Thirdborn had a cabin out in the woods. Tama. He passed a while ago, but he left something for me that I never got around to picking up. But since we'll be in Emerald Stair anyway... We'll go to the cabin. You won't regret it. Emerald Stair's lovely this time of year. Even the Delimgon bloom. No matter what I tell you, you keep picking flowers from things that want to kill you. Hey, they love me. You just gotta ask nicely. Compliment their foliage. Right. Maybe buy them a drink before they choke you to death with vines. I look forward to hearing what you think the word easy means. You and I have quite the adventure ahead of us, Envoy. Our deal was I'd help you find your assassin. I did that. I figured you'd probably travel faster with fewer people anyway. I have, you know, things to do back in Paradise. Kota group එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරට අපිට තව එක්කෙනෙක් හම්බෙයි මේ map එකේදී. Stair in a while, and the Envoy's never been. Know any good guides? බලමු කවුද guide කියලා. None that could help the two of you. You need the best guide in the lands to keep you from getting yourselves killed. Exactly. You really want to bait more drunks at the Ballarok when you could be meeting Delimgon with us? Now that you mention it, you're gonna need my help if you're traveling through the lands with this Nimdude. I have two rules. No campfire songs, and no hugs. මං හිතේ මෝ අයින් වෙලා තව අලුත් එක්කෙනෙක් හම්බෙයි කියලා. I hear wiggle room on the singing. If we're done being ridiculous, we should get some rest. We'll be in Emerald Stair tomorrow. Good to have you with us, Marius. Right. Go to bed before you violate the hugging rule. Envoy? Fior Messiverno, huh? Guess if you're looking for an animancer, that's the place to go. Take everything you know about forests and make it 100 times more aggressive. I've led a few people there from Paradise or Thirdborn, and I've almost lost someone on every trip. Someone slipping? I said, almost. Just glad I can help. Right, changing the subject. Companions? It's just Kai, isn't it? As you know, Kai and I have worked together in the past. It's a blessed miracle he never got me killed. Honestly, he's a good guy. A bit too quick to ask questions for my taste, but... Kai's good enough. Tell him I said that I'll cut a hole in your water skins. Ask away. Yes, I did. The less we talk about that, the better. No, I really don't. I won't ask what herbs you ingest before the gods start talking to you, and you don't ask me questions about my past. Now, we just met, Envoy, and I'm here to do a job. Maybe we'll be best of friends someday, but this isn't that day. Best we just keep things professional. Challenge accepted. Oh, gods. It's like my first week working with Kai, all over again. Well, I'm one of the very few people who spends most of their time out in the wilds and haven't gotten themselves killed yet. I know the difference between hay bleed toxin and high tox bloom,
which is something you should be really thankful for. And you know the Balrog and the Grinning Balrog? Well, it doesn't matter. I am one of the few who have seen a Balrog and lived. Mostly because I had the brains to run the Dragu out of there. We're gonna get you where you're going, Envoy. Alive and with as few blithe tail bites as possible. That, more or less, is all you need to know about me. Oh? Do tell. We've already talked about this. I hope this isn't going to be a problem. Listen, I'm sure it'll come up one day. You've definitely got more important things to worry about until then. Did you really poison Dendrig? Change my mind, let's talk something. More often than you think. Someone's always trying to get a reputation by going after people who have one. Turns out those of us who have a reputation sometimes came by it honestly. We've already talked about this. I hope this isn't going to be a problem. Listen, I'm sure it'll come up one day. You've definitely got more important things to worry about until then. No, I didn't poison that drink. Even the rankest Nimdude walking doesn't deserve that kind of death. They clearly heard about my reputation and thought I'd do something like that. Question is, why would he drink from that cup? Right. There's the lesson for you. Never be too thirsty. If he was a real hunter, he'd have studied his target and known what I was capable of. Lucky for me, he was just a tourist in need of a good reminder. What do you need? Oh, you noticed. I don't know. I've heard stories all my life about the gods and magic, and they never seem to do any good for anyone. Understood, but I don't have to go around acting like they have my best interests at heart. I'm sure they've done good things and bad. I just don't think they care one way or another what I want or need. Well, you asked, I answered. Feel free to cast all the spells and cry out to whatever gods you like. I won't stop you. Just don't expect me to join in. Same one you are. What kind of blessed question is that? Oh, huh. I see. I sometimes use Lember without really thinking about it. That's what you mean, right? Right. I hear Pargrunen all over the world speak it. I only know what I learned in Solace. I barely realize I'm doing it anymore. If you want to learn Lember, you'll have to spend time in Solace. And that's not going to happen anytime blessed soon. Ha, right. Something like that. I'm sure you'll pick it up as we travel. It's not that blessed difficult. Right, changing the subject. Pleasant dreams.
Look, Marius. Those dreams seem to be getting worse. How are you feeling? Not a whole lot, and I've been happy keeping it that way. Playing around with essence, poking at souls, trying to move them out of and into places they shouldn't be. Oh, it makes me queasy. Though, if we're going to understand the Dream Scourge and your godlike lineage, I suppose we'll have to get comfortable with it. Still, I'm happy to leave those pursuits to other people. Exactly. Other people. People who are a safe distance away. Rotations had a problem with animancy. True, but at what cost? There's a reason animancy's failures are more famous than its successes. For every maniac it's cured, it's created dozens of corpses, or worse. I've just always felt more comfortable with things I can see and grasp for myself. Yeah, and that's the part I like to leave to people with your predisposition. Good thing you're asking the expert. What gave it away? My finely pointed teeth, or the striking blue of my scales? Fair enough. My people are known to roam. Almost as much as Marius's more far-flung brethren outside the living lands. Right. Sounds like Pargrun and elsewhere know better than to stay cooped up in a keep somewhere. Rauatai's hardly a hospitable environment. Many of us end up settling elsewhere, or making a living on the go. That's where you get the popular image of the Amawa bodyguard or mercenary. Don't sell me short. I've also been a drifter, a middling carpenter, and a terrible card player. Don't fall for that. He'll hustle you out of your last coin. Keep going, and I'll have to tell the story of the time you stumbled into a Zarp camp in rutting season. Then you must have come during our sunny season. Lashed by storms and battered by waves. We call it the rough country. And old trenchers say it's made us who we are. We do a lot of digging for irrigation, drainage, warfare, the occasional village tournament. Anyone from Rauatai has spent enough time in some kind of hole in the ground to be on a first-name basis with the worms. So, trenchers. Those of us who leave are scramble roots, hardy weeds that can survive just about anywhere. You'd fit right in with the Ranganui's inner circle. It's true that the same things that make Rauatai a difficult place to live have shaped our people and our kingdom. Our coral masons have built living harbors and fortifications along the coast to protect our ships and shelter our cities. For all our shortage of fertile soil, Rauatai's land is abundant in saltpeter, copper, iron, most of the other materials you need to outfit your military with weapons and cannons. We value struggling and striving together. It helped us survive and build one of the most powerful navies in Aora. You're not wrong. Though, my countrymen would point out that we had to expand to find fertile land to feed our people. And the scattered kingdoms we've absorbed in the process have joined one of the most advanced nations in the world. And that's what I like about the living lands, where most civic concerns are about as nuanced as a wall of sharpened stakes. Until recently, anyway. You're asking me? I'm not much of a gossip. Okay, who do you want to know about? Long enough that he's got a good roster of stories about my blunders in the wilds, which he'll remind us of constantly. He's got a soft heart under that gruff exterior. He feels things more deeply than he lets on. So, if he burns the stew one evening, maybe don't mention it. That's just how he shows affection.
He's deeply loyal to people once he gets to know them, and he likes companionship more than he lets on. He just has a funny way of showing it. I think he left Galawain's tusks suddenly, and under unfortunate circumstances. He's never spoken directly about it, but that's what I put together, and it explains a lot. Losing home, losing the people who gave you a sense of yourself, it leaves a mark. But don't tell him I told you that. Seriously. Yeah, given everything that comes with being an envoy, I bet that's especially refreshing for you. And don't worry if he starts badgering you. It's his way of showing he cares. Okay, but only if you let me turn that question around once I've answered you. I think you've been trusted with a nearly impossible task. When we first met, I thought that was because you made some powerful enemies back home. But as I've gotten to know you, I think that if anyone can stop the Dream Scourge, it's you. At the end of the day, I'm proud to fight alongside you. And there you have it. Your turn now. I appreciate even temper, you're open-minded. But I appreciate you helping me. I don't see eye to eye. I've been accused of only letting my stomach drive me, but thanks. That one means a lot. Sure. He was my commander and thirdborn, but he was more than that too. A mentor, a friend. Tama helped me out when I first came to the Living Lands over a decade ago. I was still figuring myself out. This is you, having figured yourself out. Hey, now I know I can't stomach rusk snout milk. As for what we'll find, I don't know any more than you. I'm hoping for a good baking mold, but who knows? All I know is he said it was his most prized possession. And seeing as he was on his deathbed at the time, I wasn't of a mind to ask. Where to start? The man couldn't carry a tune, but it didn't stop him from trying. He'd have the whole tavern singing shanties with him nearly every night of the week. He had a vexing habit of saying the thing you most needed to hear when you were least ready to hear it. He'd give you the shirt off his back and the meat off his plate. But the selfish bastard left the rest of us a world without him in it. To a house full of his books, his dishes, his clothes, without him in it? Look, if I wanted this kind of honesty, I'd write home. You know how sometimes you leave a thing unfinished for too long and it just grows bigger and bigger in your mind? No. You know, I'm starting to feel for your emperor. It can't be easy having someone this direct at court. I just need to see what he left me. Whether it's one of his old books, one of those fossils he was always collecting. Yeah, that's it. Enough from me. We've got a long road ahead. I'll tell you what I can. That's all. Good night. I'll be here if you need me. You might want to consider.
Consider not washing your clothes in safflower oil. I hate to break it to you, but regular laundry is a common courtesy when you're traveling with a group. Oh, මං හිතේ බයි කියනවා කියලා හායි වෙනවර. Oh, would you be a dear to help with these calling, please? Looks like she could use our help. Don't get too comfortable. More are on the way. No, try a better weapon. Luthen! Let's see what you got. Oh, fantastic. People. මේ මූණවල් බලන්නකෝ. Mind's question. The dust of the Akita in her hair. She knocks. We would answer. You wouldn't happen to have a ladder on hand, would you? Get this fine lady a ladder. No ladders, Envoy. Wouldn't fit in the packs. You're welcome to my shoulders. Shoot. That vase is far too high for me, and a ladder would have been perfect. But perhaps we don't need one. You're tall, striking, and well-toned. Are you flirting with me? If you keep encouraging her, she's going to climb you. Watch out, Envoy. She seems to have a thing for you. Careful, darling. I already have a lover. A good one. Skilled with his hands. He always carries a ladder. But, sadly, he's busy helping the Animancers in Fjord. And I need this vase now. Oh, you're a tad creepy, you know that? I like it. I'm happy to tell you about the Animancers. Fetch me the artifact, and we can chat. The vase sits atop that tower beside us, in the ruins there. And once you've got it, look me up. Yahtzee, wizard extraordinaire, godless expert, and a Balrog in the bedroom. You do meet the most interesting people. I can get you 1,000 vases that don't require going into some ancient ruins, but no one listens to me. මරාගෙන මැන්න හතු. Everybody all right? I've never seen Emerald stare like this. It's usually so nice. You told us People that weren't Animan hungry seed would enough. save our crops. And now look, spoiled on the vine. Zarips won't even touch them. Animancy is a process. We're talking about a delicate metaphor. මේකේ මේ ඇනිමන්සි කියලා මං හිතුවේ මේ නෙක්‍රොමැන්සි කියලා බලද්දි මේකේ මේ නිකන් ටෙක්නොලොජි නේ ඇනිමන්සි කියලා කියන්නේ. What do I tell Sovia? What do I tell the children? It's not bad enough that their mother a little earlier and you'd have beaten the other bandits to my crops. But I guess that's on you, isn't it? Why don't you tell me what's insulting me? Bandits? I don't know. Are you? I don't judge on first impressions. I couldn't say.
But the people who took your goods definitely bandits. Don't steal and then cry about it when people call you a thief. That's what my grandfather always said. Bandits, did you see something wrong with this farm? That's very specific He was advice. a simple man. Loved farming, Fior, and pointing out the obvious. I left the whole pile right here. Enough food, good food, safe food, to get us through the next few months. I went inside just for a moment. The bandits took everything. This was probably her last harvest. There's not a damn thing left to eat. Times are tough. Maybe the bandits were hungry too. That's the biggest load of shouldery I've ever heard. I'm supposed to feel sorry they won't get their hands dirty? I told the Grain Commission the same thing. They offered to help farms like mine, and I gave them what for. If I haven't earned it, I'm not eating it. It's not charity. It's an insult. I provide for my family, same as my father did. If he saw me living on handouts, he'd be spinning in his grave. What? No. We're fine. No smuggling, no dream scourge. What are you implying? Now you're not making sense. If you want something, out with it. Keep struggling. You clearly... No, it's not like that. Gods, don't know who to trust these days. My wife, she's sick. Not a dream troll, just sick. We've known for a while now. But treatment is expensive. There's not enough to go around. I thought if she could eat well for whatever time she had left, she'd be more comfortable. And now, it's gone. There. Are you happy? It's weeping fever. A rose draught would clear her up, but good luck finding any to spare. When they ran away, I saw them following the river north. They're probably hiding up there, waiting to steal from someone else. You come back with my crops, and I'll give you whatever I can. You can't put a price on survival. fast travel like unlock You showed up at a word of advice: give a wide berth to the governor's manor. Giata's about to tear that poor man a new one. It ought to be quite a spectacle. When Giata digs her claws into a grievance, she doesn't let go. She came storming up the hill with a wheelbarrow full of spoiled crops. Then the shouting started. Animancers fighting? This I have to see. This isn't the first time Giata's put the governor in his place, but it might be the last. Look around. The town's overgrown, the crops are dying. What's not to fight about? Just take a blessed day look outside. Doesn't take a genius to see this place is rolling downhill. The governor's manor is on the far side of town. You can't miss it. Just follow the sound of foul language. I was hoping to learn some local curses. Looking forward to seeing what it looks like when Animancers fight. The Emperor's envoy. Oh man, I need boss Come bitch. to interfere in Steel Garrote business again?
That depends. Are you doing something that requires my interference? Why? Am I going to have to listen to you cry about it later? Meddle in the Steel Garot's business enough, and you'll have more than me to deal with. If you're here to speak with Vidaro, I'm afraid you'll find the governor is quite beyond reason. These Valians and their love of animancy. While they theorize and do nothing, the sickness spreads. But worry not, Envoy. The Steel Garot will be ready to ensure the safety of Adiran interests when the time comes. We all have our part to play. Editor ගොඩ කාලයකට පස්සේ. මොකද වෙන්නේ? කොහෙද පවාගෙන් ඉරේ? Does subtle mean something different outside of Solace? කඩකාරයෙක් ඉන්නවා මෙතන. Can I interest you? Welcome Of course, කඩකාරයත් බොස් බිච් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ලෝකේ ජනගහනයේ 99%ක්ම ඉන්නේ ගෑනු. 5 summers ago, business was thriving. But now charlatans are selling crystals and essence enlargers in the streets. Add rumors of Dream Scourge and everyone is buying from these swindlers. At least you've come in. Oh, I could, easily. But in the long run, where would that get me? I would be no better than them. I used to believe animancers would trust science, but I'm beginning to doubt that. At least I don't have to convince you. අම්මා මේ මොකද්ද මේ exceptional dagger. Ooh, exceptional wand. ඒක ගමු. දන්නවනේ හැම ගේම් එකේම කඩේකට ගියහත් එහෙම කඩේ තියෙන ඔක්කොම බවුටිය ගන්න ඕනේ. මට පේන විදිහට crafting materials වලට weight එකක් නැහැ. දැන් මම මේ බලන්නේ මේ පොත්වල මොකද fan of flames blizzard Fireball, Blizzard, Great Elements. All ingredients are... exceptional wand එක දාමු පොත දාමු බලන්නකො මම ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරාට පස්සේ හොඳ එකක් හම්බුණා are fully stocked. Genuine healing, please. Purest all the ora. Oh, Managi you boss වෙච්ච එක. startled me. This old woman can get lost in prayer from time to time. You must be the Adiran envoy I've been hearing about.
Apologies for any hardships you may have experienced getting here. The failing crops, the strange beasts, and even the dream scourge are all the result of our neglect of the dead. You recognize the scripture? How wonderful! Perhaps someday we can recite it together. I am asking the spirits to forgive us for our negligence and continue on their way without anger. The dead of Fjord expect certain rituals to be carried out. I have failed to perform those rituals, and now the spirits are angry. It is not wise to underestimate the wrath of spirits who believe they have been forgotten. Our recent dead require a final meal to ease their passage from life. Without it, they can't rejoin the cycle. You've got people waiting in line for their next meal, and you want to waste food on the dead? I got food from the grain merchant stores. I just need someone to leave it at the graves. The dead will take it from there. Flesh and bone, they bring the fruit to those who cannot eat. What tree calls for its branches to endure these rituals? Resolve, this seems like a waste of food. I had to take the food. The fate of Fjord depends on it. I know Elena would understand how important it is to pay tribute to the dead. That could very well be true, but however it works, neglecting the ritual clearly has had dire effects for Fjord. I expect payment for this ridiculous. Do it for whatever reason you like, as long as it gets done. The first offering goes to a cliffside grave on the southern coast. Loggers from the old days, they sacrificed themselves to make the land habitable and lost their lives to creatures of the untamed forest. The second offering goes to a grave in the swamp, far to the west from here. The final offering should be taken to the truffle farm east of Fjord, where a family lost their lives to the encroaching wilds. Maybe this will help you find some peace as well. This seems like a I understand how it looks, but appeasing the dead is vital, especially in times like these. I can't thank you enough for helping to ease the conscience of an old lady. Please, return when the rituals are complete. What's the meaning of this? Look at these crops. Look at your city. The Dream Scourge is laying waste to our... How can you ignore what's right in front of you? The Dream Scourge is here, in the soil, and it's killing us. Oh my goodness. Are you a godlike? Balgas at your service. My reputation precedes me. It was more the sound of your voice that preceded you. Maybe you can talk some sense into our governor. Put the fear of the gods in him. Tempers are high, but I don't see any assassins. Yet. Excuse me, but unless you have official business, I'll thank you not to involve yourself in our private discussion.
Ah, of course. The Adiran envoy. Ambassador Hilgard sent a missive telling me to expect you. How delightful. You speak with a measure of authority, but I caution you to remember who's in charge around here. Now that's what I call a first impression. As you can see, I was just proving a point to our esteemed governor. A cart full of spoiled vegetables. You call that a point? Ha! Emerald Stair used to be a lush garden for miles around, and now I don't even recognize it. First came the invasive species, roots and mycelium growing overnight, as though nature itself had gone mad. The Dream Scourge has twisted our lands, our wildlife, and now, our farms. The worse this gets. Indeed. We were fighting the Dream Scourge before it even had a name. I believe that we can restore the land, bring back its soul and its sanity, cut off the Dream Scourge at the root. Our governor would rather ignore the problem. He doesn't trust animancy as his father did. What would it take for you to fix this? It's difficult to ignore dying farms once you start starving. As usual, Giatta never misses a chance to slander me. I don't ignore her concerns, only her methods. And you still do nothing. Before we can deal with the Dream Scourge, we first need to understand it. Unfortunately, new experiments have to go through him. Must be nice that all the arguing isn't about you, for once. I'm just trying to stop Giatta from hurting herself. Animancy is dangerous when you're shooting in the dark. Let me take her off, Anzari. I see you're unfamiliar with animancy. You don't appreciate just how dangerous that could be. Are you going to tell him about your family's basement? Or should I? How dare you use that against me? I know it was an accident. But look what it cost you. We can't let it happen again. While we argue among ourselves, the Dream Scourge is tearing the living lands apart. Tearing our people apart. But you are right, we can't afford delay. Maybe we can rationally let go ahead prevail if we work together. It's nothing. Our governor is backed into a corner and lashing out. I almost respect him for it. Buy me a drink sometime, and I'll tell you all about my family's basement. Music to my ears. Well, Governor, looks like I'm taking some time away from my duties. I'll trouble you no more. Your request is denied, Giatta. I wasn't asking. Your responsibilities are to the settlement. Turning away from them sets a precedent that I cannot allow. Everything I have proposed has been for Fior, and you still refuse to cooperate. Under the circumstances, I don't have much of a choice. Then neither do I. Giatta Castello, banished from this day forth, you are banished from Fior Messiverno. Whoa, you're banishing her for that? What? Ignacy, we can't lose our brightest animancer in the middle of a crisis. Your pupil has gone too far, Quilici. Take her and leave. You're still a guest in my town, but to us, Giatta is an outcast. I got what I came for. Then I trust you won't overstay your welcome. Governor, this is unacceptable. Your father would have kept this community together at any cost. Don't bother, old man. He isn't his father. I've done all I can for Fior Messiverno. But you haven't even tried. Now limp back to your giant house like a good dog. We should talk somewhere private. Meet me at my house due west, by the workshop. Another mouth to feed. Maybe we'll need to let Kai hunt more after all.
Someone, come on. A moment of your time, my friend? Tell me, what do you know about your soul? Why, what's wrong with it? Wrong. Your soul is an ancient, wondrous thing, suffused with lifetimes of rich, delicious memory. But it's tired, my friend. Heavy with the burden of generations and too weak to survive another turning of the wheel. That's the beauty of it. The first treatments on the house. The moment you entered the city, I calibrated my invention to the highest setting and attuned it to your soul. So tell me, how do you feel? Better already, huh? Another skeptic? Oh well. I can see my talents are wasted here. No charge for the treatment. Best of luck with your soul. You have a thing for sticking your head in the bear's mouth, don't you? I had one job. Look out for her, Fidelio. How hard could that have been? Another trouble Florian. Not everyone has the ranger captain breathing down their neck. I don't mean that. I have a lot on my plate. Well, I suppose the worst I can do at this point is waste your time. I'm Fidelio, Lieutenant Fidelio Sarat. I lead one of our ranger outfits. At least, for now, it is. We were helping with the recovery effort until we hit a snag. My two youngest rangers were supposed to report back from their rounds. I assumed they'd turn up. But it's been 3 days now. They're still not here. They have disappeared before. 3 times this month. They're going to be the death of me. They're besotted. I can't get them to think about anything else. Belena and Adelaro were my most promising recruits. Now, all they do is sneak off to... That's a delicate way to put it. Well, there's worse places to make the four-legged beast. I promise you that. New recruits running off with each other? Oh man, this brings me back. Anyway, I never thought I had any cause for concern. They always found their way back eventually, but they haven't this time. They're out there, all alone, and they could be in danger, and Malena's father and I were comrades in arms years ago. When she enlisted, I swore I'd try to keep her safe. That was all. I couldn't even do that. Yeah, you don't have to explain yourself. Maybe they are not finished, if you get my drift. What they're doing is their business, but rangers have to come when they are called. Wait, gods, you're relentless. The point is, they've never been gone this long. The last time I saw them, I sent them to patrol the northern riverbed. If you go that way, please, keep an eye out for them. I'm losing my mind in here. Two young Nemdutin wandering out by a river. Consider them found. Maybe we don't look too soon. Give them a while. Know what I mean? As I had planned. I'm sorry you had to see that. What an asshole. Giada,
Some manners, if you please. Why start now? We're on the verge of extinction, but our governor is too busy protecting his fragile ego. Why didn't anyone speak up with you? Because they're cowards. To them, I'm just a cautionary tale. A fallen animancer. You did challenge his authority. I know, but... curses. Without Fior Messiverno, I'm hardly even an animancer. My tools, the workshop, all gone. Can we still fight? You better... Yeah, but... Oh, okay. Most of us would be better off without tyrannical bureaucrats. At least now I'm free to study whatever I want. On my terms. The Dream Scourge has been a thorn in my side for too long. In a way, I do. I have plans for this island, and they don't involve the Dream Scourge. But that's a story for another day. Your parents would be proud to see such tenacity. Anyway, listen to us babble. Let's talk about you. I never expected to see an Nadiran envoy here. You've got a lot of guts showing your face in a town full of animancers. Sacrifice my ethics in exchange for an ally. We haven't even gotten started and we're already talking about ethics. I can tell I'm going to like you. Our first order of business is the Dream මේ ගෑණිගේ කටේ කොළපාට මොකක්ද තියෙන එක chewing gum එකක්. ඒගොල්ලන්ට පේනවද ඒක ස්ට්‍රීම් එකේ? Sorry. I only bring it up because Anamancy might offer us some insight into your nature. Keep an open mind. While I pack up my belongings, you can help me by... Are you alright? I just realized this is the end. I have to leave Fior Messiverno. Forever. For so God's sake, Quincy, say something encouraging to your people. Bulat no, bulat kita kapano age. You may not see it from these vantage. You have outgrown these walls. I always knew this day would come, just as I knew how much it would pain you. Please, just leave. That's all I ask. Quilici, I will make you proud. I promise. Once again, you missed the point. You have made me proud, Giada. Thank you. I'm ready. Well, not ready. We have a few loose ends to tie up first. When it comes to the Dream Scourge, we haven't been allowed to acknowledge the problem, much less act on a solution. Today, that changes. I need help from the animancers around town, but as you can see, I'm an outcast. Maybe I'll have better luck. I hope so, because we're running out of options. Manto Pastor is in the workshop due west. He's got an invention that can help us. Elia Rossell is an authority on the undead. Her methods are controversial, but useful. She lives in a cottage southeast of town. And then there's Yvette and Remy, our philosophers. You'll find them at the docks, southeast of Fior. Each of them owes me a favor. Drop my name and they'll tell you what they know about the Dream Scourge. I'd rather not speculate until we have more data. If you have questions, I'm sure the others can answer. We're about to make history. But first, Guessing she's not much of a hunter. Nah, I want to get extra rations next time we go shopping.
Godlike, Imperial envoy. Consult with. Assistant. Who knew? Careful! Or we'll get thrown out of the pub! We're all ready. Really? Huh. When did that happen? Can't say as I remember. We need some water. Confounded machine. Oh, I heard there was a new arrival, but I didn't expect a godlike. Welcome to our modest workshop. Giada, what a loss. I owe that young woman more than I could ever repay. Unfortunately, I cannot do a lick of research while my equipment is underpowered and overworked. Yes, her theory of the dream scourge, I'm quite familiar. What I need is a stronger power source. Copper allows greater power modulation through shaping, but Adra has the potential to store more essence. I could use a large single block of Adra, but harvesting it is difficult in this environment. Oh, wait. One of our rangers reported that an Adragon recently died in a western grove. Indeed, but that well is almost dry. I need more. An Adragon's heart can hold an immense amount of essence. මේකේ අපි අර ස්කිල් චෙක්ස් කරාට ඒකෙන් කිසිම මේ වාසියක් නැහැ මිෂන් එක කරන්න. එක්කෝ ඒ කියන්නේ මිෂන් එක ස්කිප් කරන්නවත් නැත්නම් සොලියුෂන් එකක් දීලා ඒක කම්ප්ලීට් කරන්නවත් එහෙම මොකොත් නැහැ. නිකන් ඩයලොග් එක වෙනස් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. Parts are hostile to Keith. So, you can understand why none of us went rushing over there to find it when we heard the Adragon had died. Still, Delumgan queens can be reasoned with, so if you want to get the heart peacefully, try not to kill her guards. Do be careful. Emerald Stair is not itself these days. If you can convince her to hand it over, I'll be more than impressed. Ado, welcome to my fine establishment. කවවත් කන්වින්ස් කරන්න නෑ මම යන්නේ කෙලින්ම මෙතන කවද මරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. Oh. Orang ke meter 6 kilometer ke atas. This is one of the Living Land's main export hubs. Or, it used to be. The great mystery is,
Remy, look what I found. A genuine godlike. Do you think they can hear us? Let's find out. Hello, me, Yvette. You friend? Remy, take a note. The endangered godlike's vacant gaze betrays an unquenchable thirst for violence. We heard that Giada partnered up with an outsider, but I had no idea you were a godlike. Fascinating. It's just that we've never met a godlike before. This is a big day for us. Giada must have sent you to be our test subject. She knows how we adore your kind. Satisfy our curiosity and we'll give you everything Giada needs to finish her research. Deal? What a novel idea. But no, I don't really see the appeal. Let's begin the examination. If you could choose, who or what would you be in your next life? Next time you go around the wheel, you might not get so lucky. Forget what I think. Let's keep the focus on you. Come back, I wouldn't mind. I'd like to be some kind of a mushroom. Ooh, good answer. My turn. Some would call you blessed. Others would call you cursed. The fact remains, you were touched by the gods. Wouldn't you say that you owe something to the rest of us? No need to take offense. We merely seek to learn. Oh, I thought of another. We all know that godlike can't reproduce. How do you plan on leaving a legacy after you're gone? These are the worst questions I have ever heard. Yvette, take a note. Godlike are inherently uncooperative. Approach with caution. I think that covers everything. Thank you for that brilliant insight, Godlike. You're a credit to your dwindling kind. So, Giada wants to know all about the Dream Scourge, yes? Such has been her research of late. Do you want the good news or the bad news? Just give me the bad news. There's no cure for the Dream Scourge, much in the way that there's no cure for an avalanche. Giada will be interested to learn that the Dream Scourge cannot just be studied in a lab. Its nature is wild, so it has to be studied in the wild. Our machines and experiments would meddle with it too much. And like anything affecting the soul, it must be connected to essence. Thus, if she wishes to discover more about the Dream Scourge, a Pillar of Adra would be a good place to start. I assume not just my pillow will do. Trust in animancy to always find the most complicated way around a problem. It would have to be a very ancient pillar. Giada would know the details. An entity, you say? If this entity is your patron, that's all perfectly natural. But if it's something else, with enough essence and a capable animancer, perhaps you could trace this tether back to its source. Right, and with a little fresh soccer, you can follow an ogre back to its lair. Still wouldn't recommend it. Just be careful that your tether doesn't snap back and kill you in the process. Now that we've researched the mind of a godlike, the next step is anatomy. But we've taken enough of your time. Farewell. Did you Hurry, before they change their minds. into exile? Ugh, I might have Wonder if she needs dozed a off new there research for a project. bit. Were any Or of those maybe words a the ones test we subject? needed? We could do both. Anything to work with the great Giada Castel.
Those are no ordinary farmhands. A godlike in Emerald Stair. Well, well, maybe our luck's improving. I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day. Try and use their names, if you don't mind. It builds their confidence. As you can see, this is my reanimated corpse farm. Oh, and what do you use for fertilizer? Other corpses? I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. Living farmer give you less trouble. But my revenants are special. So gentle and well-behaved. Most of the time. My idea of a well-behaved corpse is one that stays dead. Now, Beatrice, she's being a real problem, if you can believe it. Would you be a dear and reach into her guts? Feel around for anything that doesn't belong. Ate some spoiled crops. So the blight got into my revenant and interfered with her raising. That confirms one of my theories. Not only is the Dream Scourge affecting our farms, it's disrupting animancy, unraveling our work. Sounds like I have more research ahead of me, but at least now I have a sense of direction. Thank you for getting your hands dirty on my behalf, godlike. You're a natural. I dig through a lot of... Not really. But that's alright. You and I have something in common. මට zombie companion කෙනෙක් ගන්න බැරිද? Giata Castel wants my professional opinion. What an honor. I have a few theories, but no firm conclusions. I have to ask. Is it true? Did Vidaro kick her out of town? That's our governor for you. Self-righteous even in his own ignorance. Very well. I'll tell you what I know about the Dream Scourge. But first, I need some help around the farm. I'm up to my ears in chores around here, and the Revenants can only do so much. They can't do complicated tasks, you see. Anyway, I'm afraid the time has come to put down poor Silvo. Yes, quickly and mercifully if you can. Silvo is one of my revenants. My oldest, my favorite, and the pride of my flock. Someone needs to put a poor fellow out to pasture. And I just don't have the heart to do it myself. Well, it's already dead. That's the hard part done right there. When a revenant goes bad, there's only one option. Final death. And poor Silvo's time has come. Any connections with to outsiders and travelers down on their luck? You'd be surprised how many people want to sell their bodies to animancy. Say what you will about mercenary and military life. At least your obligations end at death. Anyone else see a downside to giving monetary value to corpses? This is a good forever home for the undead. Better than some crypt anyway. But sometimes we have bad days. Would you be interested in buying my future corpse? Really? Oh, I've always wanted a godlike for the stables. Deal. You've made me a very happy animancer. Make sure she doesn't try to collect till after your death. I'm not dragging your corpse back here from some ancient ruin, I'll tell you that. Once you've dealt with Silvo, we can finalize the arrangements. Silvo is on a strict diet, but I suppose he could have gotten into the crops when my back was CPU usage එක 100 You never know with these 20-25 අතර.
ඒ කියන්නේ graphic card එකෙන් තමයි game එක තනිකරම ඇදගෙන යන්නේ. Thank you for understanding. You can find Silvo in the barn. He's blocked the door somehow, but the window should be open. Just be gentle with him. He's a good boy. So, we're killing the Revenant then? She just couldn't come out and say that? And this is why I don't take pets. හරි වාලුඩට යන්නේ කොහොමද? මදයි. ඕ මෙතනින්. Everyone okay? Envoy, a pleasure as always. Poor Silvo. He was a bright young revenant, but a very old man. Thank you for giving him peace. So, the Dream Scourge. I've been keeping an eye on the readings from my fields. This plague, as we know it, is a recent development. But I believe whatever causes it is older by far. Maybe even as old as the living lands. The exotic plants and animals, the twisted landscape, the Dream Scourge. They have a common ancestor. There's something about the essence in the living lands that's different from anywhere else I've seen. And end up like Giata. No thank you. The corpses, they need me. Not to get too superstitious, but in these troubled times, the arrival of a godlike is no coincidence. You are meant to be here. Toward what end, only you can say. In other words, you don't know anything. Animancer's tug at the curtain between life and death. But only death can draw it open to reveal that truth. You and Giata are going to shake things up. As for me, I'll be keeping a close eye on my flock. Before I forget, here's a down payment on your body. And here's your collar. Try not to lose it. I always wanted to be someone's pet. You're going to love it here. Hopefully not for a while, though. Great. Now I have to add to my list of idiotic ideas. ඒක එන්න ඈතනේ තියෙන්නේ. හරි මෙතනට යන්කෝ. පට්ට ඈතක් යන්න ඕනේ ඊළඟ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කරන්න. Show me what you see. Watch yourself. One for you.
Then! Aim where? Nice work. ඒකට මේ වෝන්ඩයක් වෙනකොට ස්ටාෆ් එකක් දෙන්න තිබ්බා. වෝන්ඩ් එක පට්ට කැතයි. මරාගෙන බෑන මෂ්රූම් කාරයෝ. හැරීගේ වෝන්ඩ් එක කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ? ඒ කියන්නේ මේ රෙප්ලිකා එකක්? ඔන්න මන්තරකාරේ. අලි එක්ස්ප්‍රෙස් එකේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කොහෙටද මම මේ යන්න ඕනේ? යන්න ඕනේ අතන්ට. බලමු මෙතන පඩි පෙලෙන්. ඕ මෙතනින් යන්න පුළුවන් එල්ල කිරි. මෙතනත් දැන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි උන් නිකන් කිව්වේ. නෙගෝෂියේට් කරලා අපිට ඕන කරන මේක මට ඇටැක් කරන ඔප්ෂන් එකක් දුන්නොත් මම නෑ ඇටැක් කරනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ බොස් ෆයිට් එකක්වත් එහෙම තාම හම්බෙලා නැහැ. අපි දැන් පැය කීයද? 6ට වඩා වැඩිනේ මං හිතන්නේ. What am I hitting? Come and get me! Another glorious battle. Don't eat the brown berries. They're not actually berries. බගමුණේ කෑ ගන්න සද්ද එනවා. මේකේ ගේම් ප්ලේ මෙකැනික් එක ඇත්තටම එච්චර හොඳ නෑ. අර තර්ඩ් පර්සන් ගහද්දි ටිකක් හොඳයි. ඒ වුණත් ෆස්ට් පර්සන් ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ නෑ මේක. ඒ කියන්නේ මම තර්ඩ් පර්සන් ඔප්ටිමයිස් කරලා නෑ. මට ඒකයි ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මේ කොහොමද ස්ටාර්ට් වුණ විදිය. මම ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන්නේ මේකේ ෆස්ට් පර්සන් එකට විතරයි. ගේම් එකට අර මැප් එක මේ process කරගන්න බෑ third person ගියාම. සාමාන්‍ය මේ වගේ ඇක්ෂන් දැන් බලන්න Witcher third person
Kingdom Come එකේ තිබ්බ ලොකම දුර්වලතාවය ඒකනේ. First person scene එක. ඒකේ combat නිකනොත් අමාරුයි. තවත් අමාරු වෙලා අර fun නොවෙන්න හේතුව first person හින්දා. Trail goes through the ravine and into the glade. Careful where you step. අම්මා. Oh no, you don't. Armor isn't helping. Beyond sea. හෙල්ත් එක අර මං අර බස් කරලා තියෙන හින්දා හරි. මොකද මේක නැත්තම් පාරවල් එහෙම හොයාගෙන ඉද්දි මහා විකාරයක්. ඔව් මේකේ මොකද ප්‍රයිමරි මොකද්ද මේ අර view point එක first person third person accessibility options වල තියෙන්නේ. මම බලලා අඩේ එහෙම කරන්න දැන් එහෙම බලද්දි Fallout එකේ එහෙම ඔයාලට දෙකම හරිම ස්මූත් නේ transition එක. Fallout games වල ඉස්සෙල්ලා ඉඳන්ම ඒක අර වෙන ප්‍රශ්න තිබ්බට third person or first person or transition එක මාර smooth. මුන්ට ඒක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න බෑ. වැඩක් නැහැ ඉතින් මං කිව්වේ ඉන්දියන් නෙවුනොයි චීනොයි නේ මුන් 6 කරලා තිබ්බේ. ගේම් එක හදන්න. Think the Delimgon did all that? Or maybe the land itself? Charge! It has been so long. Oh, third එකේ තමා map එකේ උනත් ලස්සන බලන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ action adventure games හැමතිස්සෙම third person හදන්නේ. අනේ මේ මෙයාට attack කරන්න option එකක් නැහැ නේ. බලන්න මං හිතුවේ මෙතන දෙයි කියලා option එකක්. For all time. But why have you come here? Your words carry threat where none is needed. It belonged to one who tended this grove for longer than I have been here. Sickness changed them, as it has recently changed so many creatures in these woods. It no longer recognized us as their kin. We had to stop them before their madness damaged the land. But it is over now. All that remains is their heart. Our kind has no need for such remembrances. It would cause us no pain to part with it. But wait. No. No. So many dead. So many of my kin are dead by your hand. Fight. Prepare to fight. Oh no, you don't. Beyond sea. What for you? This ends. Come and get me!
අරුන් ගහ ගන්න අතරේ අපි ගිහිල්ලා මේ chest එක open කරමු. Take a moment, people. Been to Fior a few times. Not a bad place. Easy peasy lemon squeezy. මොකද මේකේ boss fights කරන්න හම්බෙන්නේ මේ හරි කලහතුරකින්. දැන් අනිත් එක තමයි මේකේ හැම boss fight එකක්ම avoid කරන්න පුළුවන්. පට්ට චොර ඒක. avoid කර කර එහෙම ගහන්න ඕනේ නෑනේ. මේ මොකද්ද මේ? The animals method. අයියප්පා fast travel කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ. මේ ගේම් එකේ තව තියෙන අවුලක් තමයි ඔන්න ඕක fast travel කරන්න දෙන්නේ නැහැ. fast travel කරන්න බෑ. බලන්න කොහෙටවත් fast travel කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ කාලකන්ණි ගේම් එක. Are those roots tearing the bridge apart or holding it together? අර හරි පික්සල් එක ගාවට යන්න ඕනේ ඒකේ අර මේ රිස්ට්‍රික්ෂන් එක අයින් වෙන්නේ එතකොට ඕන තැනකින් ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරන් දෙන්න ඕනේ පරණ අර අවුරුදු 20 පරණ ෆෝල් අවුට් ගේම් එකේ කරන්න පුළුවන් නම් දැන් අලුතෙන් නොහැකියාව කරන්න බැරුව නෙමෙයි තාක්ෂණේ නැතුව එහෙම නෙමෙයි නැත්නම් අවුරුදු 20කට කලින් කරන්න පුළුවන් දේ දැන් කරන්න බැරිද නොහැකියාව දින් නොහැකියාව බලන්නකො හරි කෙලින් යන්න පාරක් නැහැනේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට වටේ යන්න ඕනේ ඒකට For an Adiran, you're very resourceful and a more than capable companion for poor Giada. Nature is as stubborn as ever, I see. Fair enough. Here's payment for your troubles. Now that I've got the heart, my thirsty invention will drink deeply of its essence. All that's left to do is calibrate it. First things first. Let's have a look at your soul. I'm going to ask some questions to induce a metaphysical quiver. No, not to worry, just testing your reflexes. Let's start with an easy one. You wake up on a beach, looking up into the sun. Your hands are covered in blood. Authority figure, what happened? Wash my hands and leave. All right. Let's try some word association. Tell me the first thing that comes to mind. Pendulum. Puppeteer. Chrysalis.
reach, they're near. They clasp you by the throat. Hello? You still with me? Strange. Shouldn't feel anything in the physical sense. Oh well, no matter. Let's go over your results. Your soul has a fascinating internal structure. Perfectly balanced. An artist couldn't have made it better. Your godlike nature is a marvel to behold. God, my condolences. Those two are a handful, even for animancers. What I see is something entangled about your soul. An outside presence that both is and isn't a part of you. It's old, dark, and rather tricky to pin down. Very interesting. That would be closer to Giata's area of expertise. I'm sure she'd love to give you a look. Fascinating. Thank you for getting my machine calibrated again. But you came for Giata's theory of the Dream Scourge. Between the two of us, she's on to something. Our farms are in great peril. The essence has been drained from the land. Diverted, like the flow of a river. Exactly. And if I know essence, it can't have gone too far. All I can tell you is keep looking. You'll find what you're after. As much as I hate giving people bad news, that's all I have. Please give Giata my fondest regards. Keep looking, huh? I'm getting a bad feeling about what we'll find. Yeah, I'll be honest. He lost me when he started talking about souls. What did I miss? Giada කොහෙද ඉන්නේ? I have to do something. I can't let anyone else discover this. And I really loved deep down. I hope you aren't afraid of lightning. Where there's animancy, there's bound to be lightning. Good timing. I'm about ready to get started. So, did you learn anything of particular interest? And why? It's almost like something is lashing out, defending itself. Look at us. Barely even started, and already we're making progress. Monto's machine is working, Elia will keep an eye on her revenants, and Yvette and Remy are providing us an alibi. Under the circumstances, the two are not so different. I needed those animancers for more than their expertise. Monto's invention nullifies spiritual interference. Having it up and running means we won't get any false signals. Whenever I tap into an Adra pillar, Elia's farmhands tend to get a little bitey. Thanks to you, they won't be a problem. And then there's Yvette and Remy, the governor's eyes and ears. In exchange for privacy, I gave them a test subject. I'd call that a good day's work. Absolutely. I wanted to see the Dream Scourge through different perspectives. Thanks to you, I have. Now we just need the right equipment for the job. When my parents died, they left me their life's work. An invention like no other. The
phantasmal focus. Well, that's where I need your help. The problem is it's in the basement. I haven't gone down there since the accident. Since they died. I'm sure everything's fine. It's just a spooky death basement. I would get it myself, but I'm not ready to face what's down there. Terrible mistake. The door to the basement is just outside, around the corner. Of course you'll need a key. Please excuse the mess. That's where her parents died. I'm glad we can spare her from having to go back. Okay, walking into the basement of an animancer I just met. Right, feels great. දැන් ගේම් කම්පනිස් කොච්චර චොරද කියලා කියනවනම් ඕඩියෝ ලොග්ස් හදන්නෙත් නැහැනේ. දැන් ඔක්කොම මේ වගේ පත්තර කෑලි තියෙන. අපි කියවන්න ඕනේ. පැයක් විතර නාස්ති කරගෙන. පරණ ගේම් වල හැම වෙලේම ඕඩියෝ ලොග්ස් තිබ්බේ. ගේම් එක ගහන ගමන් අපිට ඕඩියෝ ලොග් එක අහගෙන සෙල්ලම් කරන්න තිබ්බා. What a guts. We can leave now, right? Poor Giada. To think she's been living with this right under her nose. I don't. Anyone know what happened back there? I think those were Giada's parents. Whatever's left of them. So they're dead? මම ෆයිට් එකක් අත්‍යයි කියලා. You're back. You found it. You actually found my inheritance. Did you see my mother and father? Are they still there? I'm sorry. For what it's worth, I don't think you were in any danger. All that's really down there is an unhappy memory. One that keeps on growing. Quilici thought so too. Even Ignacy offered to lend a hand. But I forbade it. My mother had an idea about how to use the essence of the living lands. And it destroyed her. My father. Our family. People are too quick to risk everything for an ideal. I'm sorry it didn't work out for your family. So I swore an oath. No one could enter the lab until I understood what happened. I'm on the right track to figuring it out, which is almost as good. Enough about me. Co-op. Let's worry about you for a change. මංගේ කෝප් With the මොනවද තියෙන්නේ? කෝප් ඉතින් phantasmal focus, ෆස්ට් I can ලිසන් එකේ finally එහෙම tap තමයි. directly into the essence of the living lands. I can also use it to smack around anyone who gets in our way. The only thing we're missing now is an Adra pillar. And I know the perfect one. Naku Tedek, the old godless ruin west of Fjord. There should be some equipment waiting for us. Before we head out, let's make the most of our time in Fjord. No telling how long we'll be gone. And I hate to be a problem, but I do my best work in small groups. Chalk it up to performance anxiety. Marius Sounds good. I need to do some hunting anyway. Once we're all together, we should trade ghost stories. Best way to get acquainted. In the meantime, let's be off. Switch join අපේ team එකට.
මෙතොන්ටනේ එතනට යන්න තියෙන පාර මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙතනින්ද? ඔව් නේ. ගට යන්නේ කොහොමද? ෆාස්ට් ට්‍රැවල් පොයින්ට්ස් දෙක තුනක් දැන් තියෙන හින්දා චුට්ටක් ලේසි හෙට්ට මෙහෙට්ට යන්න. මෙයාගේ shield increase move speed with purification heals allows by 50% maximum health. Nakutadek is a place of spiritual power. We're sure to find the answers we seek. Why do they call it that anyway? Good question. This is a spiritual It means haven. ancient soil,
Could we remove the was old when the There should be some equipment. Manga ability points in. Oh. එකක් තියෙනවා එකක්. Some equipment by the Adra pillar. චෙෆ් හසිත ගොඩ වා නම් ගොඩම කාලෙකින් මම හිතන්නේ ඡන්දෙන් පස්සේ අදද කොහෙද දැක්කේ. Here we are on the precipice of discovery, armed and ready for mischief. I'm 2 out of 3 anyway. Before we get started, indulge me. What are you excited to learn about? You're thinking like an animancer, and that's a good place to start. Now, I'm going to tap into the pillar's dormant energy and give it a good shake. In layman's terms, I'm chumming the water and daring the dream scourge to show its ugly face. This is no time for hesitation. All right. Drawing on the energy of the phantasmal focus, I'll start with a low-frequency ethereal vibration. I've got nothing. You? Like I could go for some pie. Shit. All right, adjusting the frequency. The focus is warming up. I hope that's a good sign. Let me know if you feel something. Who knows how your godlike nature will react to this. Brace yourself. We're going to pin this bastard down. Are you sure about this? Don't worry. I'm a professional. Now, here goes nothing. Souls in a circle, a whirlpool. We twine. ඔයා එද්දී අරකින් පස්සේ අපි ගේම් 4ක් විතර මං හිතන්නේ ගැහුවා. The focus twitched like a fishing rod. ඔයා මොනවද කරන්නේ මේ දවස්වල? ඇයි බිසි? Not the result I was looking for, but a result nonetheless. Something very old. Right before the door opened, I detected something in the Adra. I was right. The Dream Scourge has a point of origin. We can study the affliction from here, but I don't know that we can stop it. My thoughts exactly. If we want to stop the Dream Scourge, we still need to learn more about the source of the affliction. I hate to say it, but we'll get better results at the base of the pillar, where the energies are more potent. You want to go down the secret entrance? Trap or no trap, I didn't come all this way just to give up. After you. We gotta see what's down there now. Gods! I did not bring us here to explore. Clearly, something wants to be found. Does this feel like the start of a cautionary campfire tale to anyone else? I wonder. Incredible. These ruins are untouched. We are the first to disturb them. When was the last time anyone walked these passages? It must have been centuries. Oh, millennia. What? I was just getting warmed up. විභාගය කවද්ද? අපේ chat එකේ කොහොමද තියෙන්නේ? හැමෝටම හැමතිස්සෙම මොකක් හරි විභාගයක් තියෙනවා. I can start that generator for you. Just say the word. මෙයාගේ මොකද්ද මේකනේ? Just a little spark. Every power goes a long way. Watch your head. There's a trap right above it. දෙන්නගේ තෙල් එක බහිනා බස ගාලා.
See, I'll find you better armor. Hey, stop over here! I would not go swimming if I were you, unless you wish to meet your maker. There must be a way across. If not underwater, perhaps over it, with the help of some ice. Oh, ice. Make work and rock! Charge it up. Little power goes a long way. ඕ දිනයක් නෑ. දැන් ඔයාගේ කෝස් එක කවද්ද ඉවර වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ පොතේ හැටියට ඉවර වෙන දවස මොකද්ද? What in the name of Aora is that? You never know. Beyond sea. නෑ ඒ කියන්නේ නෑ තාම ඉවර නෑනේ. මොකද එක්සෑම් එක කරනකන් ඉවර නෑනේ. කෝස් එකේ කියන්නේ සම්පූර්ණ කාලය කීයද? අවුරුද්දක්ද? Looks like quite a party. Clever things must have their own secret. See. Any monsters left? Show. We've backed the Dream Scourge into a අවුරුද්දක් ඒක තමයි. I say we pin it down here and now, before it wriggles away from us. The last time we tried this, you felt something, yes? Maybe it had to do with your godlike nature. Try making contact with the Adra this time. It could only help. The effect should be stronger than before. මේකේ කතාවේ තාම මන් දන්නේ නිකන් එක වචනයක සාරාංශයක් වගේ කවුද මේකේ දුෂ්ටයෝ කවුද අපි මේ ෆයිට් කරන්නේ ඒවා කිසිම දෙයක් අහන්නත් එපා මේකේ කතාව දන්නේ අපේ chat එකේ ඉන්න සුපුල විතරයි සුපුල ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. You are here. You who bring us kind words and soothing thoughts. We welcome you. The mourners are gone now. Only the memories remain. We once belonged to the green and the wild. A people lived there once. They loved us as we loved them. They brought their dead to us. We used to dip our fingers, wade in the confluence of souls.
කෑම හදනවා ලේසි වගේ ප්‍රැක්ටිකල් නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ලේසි ඒ වුණත් තියරි ඉතින් කොහොමත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම අමාරුයි තමයි ඉස්රේල් වලට ආර්ට් එහෙමත් එහෙමනේ ඕ අද හිමකුණාටුව හින්දා මම මේ බැලුවේ මේ We felt the thrill of their wonder. We basked in their desire to know us. They brought their prayers to us. We answered. හිමකුණාටුව හින්දා ඩිලිවරි නෑ මේ රෙස්ටොරන්ට්ස් වල හරි මේ හසිත වා එන්න chance එකක් හම්බුන වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම We do not remember how we grew. Our eyes opened. We were the earth, the sky, many into a whole. We touched the mountains and they molded to our fingerprints. The Akita twined around us. They sang in awe of what we made. They called us the gardener. හරි මේ හසිත වාට good luck exam එකට practical එකට exam එක කරන්න කලින් ආවේ නැත්තම් එහෙම You read the leaves and ash yourself. We could only observe. But we have felt in you the seed of connection. We have sought you. Fried rice එකක් ආස නැහැ අර මේ green peas දානවනේ fried rice එකට. අරක මේක දාන්න එපා කියලා කිව්වට මුන් අහන්නේ නැහැ මෙහෙ ඉන්නේ. ඒක කියවන්න. Feel it too. Our hands are bound. Find us. Free us. The rot that festers seeps into us as well. Our cage is far from here, buried in the garden, beyond the poison sea. Your words are comfort indeed. Go to the halls of the Tabaru Sanakis. We will try to explain. Those who cherish us, the chosen of the Akita, wait there. They will show you the way to the garden, to our prison.
We will cleanse this rot with you once our hands are unbound. Find us in the garden. We twine, we await. First, let us offer you a sliver of our power, a boon to help you survive and find us. Bit of free upgrade there. You accept it. Yes, then. Very well, grant me your power. Keep your power, I'll do this my own way. A mere drop in a lake, a drop of our blood, our sap, given to nourish you. We would never harm you, seed of our soul. We could not, even if we wished such cruelty. Your will remains yours. Reject करूँ पावे का. Gesture then. It is yours to regret. Now hurry to the halls of the Tabaru Sinakis. Bind us. पावे का ना तो हम. ना तो ability का काम बना मैं मौका दे मैं. Range of wizard, okay. පුළුවන් තරම් මම මේ try කරන්නේ negative අර answers දෙන්න. මොකද මේ game එකේ negative වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ගමට ගිහිලා ගමේ ඉන්න ගම්වාසී මරන්නත් බෑ. Finally. අර නිකන් කැලේ ඉන්න අනම්මනම් සත්තු කිසිම මෙලොවරහක් නැති සත්තු විතරයි මරන්නත් පුළුවන්. You were out a long time. We gotta start bringing pillows. For a second there, I thought... Actually, never mind what I thought. Actually, I thought your soul had been blasted to 1,000 pieces. But I'm happy to be proven wrong. While you were out, I got some clear readings of the Dream Scourge. I've tracked its origin to the center of the living lands. Somewhere deep in the untouched wilderness.
You've heard of it. Fascinating. Maybe someone knows about this garden of yours. If we find the garden, we can cut off the dream scourge at its source. I hesitate to bring it up, but you were muttering while you were out. Quite a lot to say. Whatever you were communing with, it had a spiritual energy I've encountered before, though only in traces. It must be connected to the Dream Scourge. Perhaps they share a similar origin. Yes, Sapadal. Who are they? What are they to you? I'm sorry? Sapadal is a god? But that's impossible. How could we have missed this? You never heard them before? Not even in your childhood? Only when you arrived on these shores? A trapped god. Trapped. And you spoke to them through the Adra. Maybe that tells us something. Not the Adra itself, but how it comes together. We've long theorized that all Adra is connected, but that changed when Animancers came to the Living Lands. The Adra here is severed from the rest of Eora, connected only to itself, or so we believe. If Sapadal speaks and works through Adra, then the Living Lands is their prison, their tomb. Now that is a tall order. We know the Dream Scourge is coming from this garden of yours. Maybe Sapadal can help us fight it. Sapadal. A little divine intervention couldn't hurt. The real question is, where do I start? Doesn't ring a bell, but maybe someone's heard of it before. We'll find the source of the Dream Scourge in the garden, but we have to find the garden first. Then that's where we start. Let's return to Fior Mesiverno. Banished or not, maybe I can squeeze a few answers out of my colleagues. Gods, I don't know. The farms, the community, my research, they all depend on animancy. But the Dream Scourge is the end of animancy. The end of the Living Lands as we know it. We should leave this place and its memories. There's nothing more for us here. Finding a secret entrance and discovering a new god. Not bad for a day's work. Stop! The trees splinter, the rice turns black. මේක අර ඕඩියෝ එකේදී අපේ එකාගේ මූණ පෙන්නන එක තව පට්ට චොර. Books into embers, words swallowed by the ash. I lost you for a second there. Something the matter? I don't like the sound of that. Let's go. You take the lead. Come on. There's a way up those stairs. Oh, මෙතන. There is such a thing as learning too much. The mortal mind can only... Oh my god! No! Andra's depths. This was no accident. කොහෙටද අපි යන්නේ මෙතනට? එයා නම් පැන්නා මම පැන්නොත් වගේ හෙල්ත් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා. නෑනේ. What happened? Who did this? It's all gone. The city. My home. Right.
We should be a moving target, in case anyone comes for us next. We have to check on the others. At least let me find Quilichi. Any survivors would have evacuated to the farms north of town. Come, there's not a moment to waste. A city up in flames? You tell me who your coin is on. මට ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරන්න දෙන්නකෝ. කරුණා කරලා. අම්මා යන්න තියන කොයිද එන ඇත මෙතනට යන්න. මෙතනට යන්න පුළුවන්. බෑනේ බලන්නකෝ. කාලකන්නියෝ ගේම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාම ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. I can't believe this. What you smell is the workshop going up in flames. Our books, our chemicals, our machines. Many of those inventions were originals from the Valian republics. One of a kind, irreplaceable. I don't know why I'm doing it. Dwelling on that, we lost more than our work. Your work was your home. You're allowed to mourn it. There are worse ways to end a fight. ෆාස්ට් ට්‍රැවල් පොයින්ට් එකකුත් තිබ්බා. ඒ වුණත් නෑනේ. පයින් මේ යන්න ඕනේ. Protect the envoy. You're mine now. See. දන්නවද ගේම්ස් වල ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ රිසෝසස් වැඩිම පාවිච්චි වෙන එෆෙක්ට් එකක් තමයි මේ ගින්දර. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක ගින්දර රෙන්ඩර් කරද්දී මාර විදිහට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පාවිච්චි වෙනවා. මගෙත් දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් 400 වොට්ස් 420ක් විතර ඕනේ මේ ගේම් එක ගහන්න. දැන් 480 470 යනවා පවර් සප්ලයි එකේ මට පේනවා කරන්ට් එක පාවිච්චි වෙන ගාන. Another down. What a fine envoy. Oh, thank goodness. For a moment there, I thought we'd lost you in the attack. As if you don't already know. Ignacy, calm yourself. Why should I be calm? කොට පූසවත් අපේ මේකට දාගන්න පුළුවන් නම් එහෙම. The Steel Garrote are hardly his people. They offered us no negotiation, no peaceful terms. Just flames. වාකන ග්‍රැෆික්ස් ඉන්න එක නේද? ඔය මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් කරද්දී බලන්නකෝ ඔය ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් කරන ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල දාන්නේ ගින්දර එෆෙක්ට් එක. Is complicit. Your Inquisitor is determined to burn out anyone who doesn't conform to Adiran ways. We agree on one thing. The Steel Garrote have declared war on the Living Lands.
That sort of thinking is precisely why my father fled the Valian republics. What happened here is no coincidence. Their forces already have an unshakable grip on Paradis. This attack was meant to weaken us. No doubt they will circle back to finish what they started. Tell us, what of your research into the Dream Scourge? Assuming our governor wants to hear it. I may have spoken in haste before. Pardon? The very notion that the Dream Scourge had blighted our farms, it was too awful to acknowledge. Are you being serious right now? I am. The sanctuary my family built was falling apart on my watch. And I wasn't strong enough to bear it. කෝදන් ඔය chat එකේ ඉන්න කට්ටිය මට මේ කතාවේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නකෝ. පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා වතාව හරියට දන්න. As Giada was eager to remind me. You must understand. My mother had the Dream Scourge. I hoped against reason that she might recover, but her mind grew as blighted as her lands. To face reality would mean upending my city, throwing order into chaos, and admitting she was truly gone. I'm so sorry, Giada. Don't waste your apologies on me. This changes nothing between us. I don't expect your forgiveness, but I will do everything in my power to make this right. Whatever you have to say, I'm ready to hear it. You want me to do the talking? Very well. The evidence is clear. The Living Lands is on the edge of an ecological disaster, both physically and spiritually. We may know the origin of the Dream Scourge. By following it back to the source, perhaps we can reverse the damage. Now for the bad news. An undiscovered god rests in the heart of this island. Until we know more about its nature, we are powerless to stop it. But this is madness. When I said I was ready for the truth, I didn't mean... Quilici, tell him it's madness. Envoy, is it true? You have no idea what this thing is. But now you're helping it? He may be compelled by his godlike nature. It would be wise not to question such things. First the Dream Scourge, then the Steel Garrote, and now... what does this god of yours want us to do? Pray? This is no time for a theological discussion. Our survival hangs on a knife's edge. We can't remain in Emerald Stair. There is no reason to stay, unless you count picking through the ashes. We should relocate to Thirdborn. It's the only settlement that can take us all. No. I say we go to Paradis. Exactly. As long as we are Animancers, the Adherents will pursue us to the ends of the earth. Instead, we lay low, hide in plain sight, let them believe we're beaten, and bide our time. While we hide, the Dream Scourge will tear this island apart. At least in Thirdborn, we can practice animancy freely. We can't gamble with our existence. The political climate of the Living Lands is too dangerous. We'll be proud to lend our strength to theirs, as Animancers and as fellow expatriates. I have my misgivings, but you helped my father leave the republics. I trust you to help us again. What of you, Envoy? Where does the hunt for the Dream Scourge take you next? Oh, I do. Yardsley? Don't tell me you are getting swept up in all of this. Oh, really? You should know better, darling.
Any talk of the Akita, and I will appear. If you're looking for the garden, I can probably lead the way. Luckily, you've got me, the foremost Akitan scholar in the Living Lands, and... Godless scholar, my dear. No one outside of academia uses their proper name. Ah, right. Layman's terms. Thank you, darling. Well, to make a long story short, I think I can lead you to the garden. 30 years of research, and I think the answer lies in a ruin called Naku Kubel, which is in Shatterscarp. So we've got to get there now. Before Fiora went up in flames, that Garrote monster took my research. Your kin are on their way to the garden now. Wait. If they know as much as we do, they know to go to Shatterscarp too. Oh no. I've got to warn Temerity. Meet me in Thirdborn, all right? You can't miss it. It's the only bit of civilization in Shatterscarp, if you can call it that. I'll finish getting ready here and just meet you there. Ugh, what a whirlwind. God, I love that tiny woman. How long have you two been involved? A gentleman never tells. She's a feisty one. Almost makes me feel young again. I am officially putting a stop to this line of questioning. Keep it in the bedroom. For what it's worth, I vouch for Yatsley. She's a good friend and a bad influence. Right now, we could use both. There's a gate to the north, which will take you to Shatterscarp. It's guarded by some of our best rangers. Then we should approach carefully. They'll be on their guard after this. I'll make sure they grant you safe passage. May the gods protect you, Envoy. Exploring the Living Lands with a friend. What more could I ask for? Back to Shatterscarp, then. Caravans to Paradise will leave here once a week for those who do not wish to stay. ඒ පැත්තට ෆාස්ට් ට්‍රැවල් එකක් ගන්න නැතුව ඇති ආපෝ. Abandoned farms. මෙතනට යන්න තියෙන මේක වේ පොයින්ට්. ඕ වේ පොයින්ට් එකක් එහෙම දාන්නත් බෑ අප්පා ගේම් එකේ බලන්නකෝ. කොච්චර අපරාධයක්ද කියලා. RPG open world RPG එකක වේ පොයින්ට්ස් දාන්න බෑ. ඕ ඌ කෑ ගහනවා අර වැටෙන්න කලින්. ඕ ඒක අර ඩෙත් ඇනිමේෂන් එක වැටෙන්න ගිය දැක්කද? ඒ වුණත් ඉන්ටරප්ට් වුණා. මොකද මේ මගුලේ ඉන්විසිබල් වෝල්ස් තියෙනනේ හැමතැනම. ඉන්විසිබල් වෝල්ස් ඉන්න එක හින්දා ඉන්ටරප්ට් වුණා ඩෙත් මේක. මගේ වාසනාවට ඒක මේ උනේ. Watch your right. මේ පොඩි මගුලෙක් මරා ගන්න බැරිද අප්පා මොකද්ද? We make a good squad. Who goes there? Stuff is growing everywhere. Devour! None I've ever seen. To the left! Eggsworth and Rock! Next one's
මොකද? It's hard there. See. Over here. Won't hold up. God. Turn around. Right flank. උන් අර නෝමල් මේ එනමිස් උන් එක ෆයිට් කරන එක නිකන් වෙලාව නාස්තියක්. I needed a break anyway. Come closer, envoy. I'd like මේ boss bitch. a moment of your time, if you please. From one Adiran to another. Now that isn't the warm welcome I expected. The Inquisitor told me you were obedient to the letter. So, did you enjoy our little bonfire? Inquisitor Ludwig was pleased with Megane our මරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. efficiency. You irredeemable fucking swine. Keep her on a tight leash. No need for this to get Nah, things out of hand core attack කරන්න තියෙනවා. You attack sovereign settlement, the code will hear of it. We'll see about that. Believe it or not, the Steel Garrote owe you an apology on behalf of Inquisitor Ludwig. Bring us her severed head and I'll consider it. That temperament of yours is exactly the problem she's trying to solve. Our attack came together in haste. You should have been informed, and I regret the oversight. All we've done is speed things along to their inevitable conclusion. One way or another, Fuel Messi Verno was always going to burn. Weak government, chaotic farming, dangerous research. They never had a chance. What right do you have to cast judgment on us? As the future caretakers of the living lands, we do only what is necessary. Fuel Messi Verno's reliance on animancy and stubborn individualism has done nothing but drag the living lands down with them. You know nothing of these people. Ludwig's the one you need to convince. I'm just the messenger. Look, I'm only telling you this because you deserve to know Ludwig's intentions for the living lands. If Heelgard cannot maintain a grip on the living lands, then the Steel Garrote will simply take it from him. You see, the Steel Garrote answer to the Burned Queen, not your floundering empire. And we will break from Adir if that's what it takes. Very good. But the terms of our arrangement are quite clear. The oath to our goddess supersedes any and all political loyalties. Inquisitor Ludwig sees something in you, Envoy. She wants to cultivate your potential, as she did mine. You don't want to get between her and the fate of the living land, so let this serve as a warning. Our grasp on this island is going to tighten, even if it costs us allies along the way. Acceptable losses. What you do with this information is up to you. Either way, Emerald Stair is just the beginning. Feel free to prove us wrong. The Steel Garrote love a challenge. Before I let you go, a little bird sang in my ear that you're going to Shatterscarp. Word travels fast.
Of course, that would have been impossible with these meddlesome rangers in the way. You didn't. I took the liberty of removing them. It's a shame, really. Honorable folk to the last. That's a matter of perspective. Ludwig is keeping her dark impulses in check. It could have been far, far messier. When you arrive in Shatterscarp, give this letter to Temerity. Compliments of the Inquisitor. No need to keep you any longer. Let's hope our next meeting is under more favorable circumstances. I won't hold my breath. Attack, yes. Yes, attack. You know, there's a depraved part of me that was hoping you'd make this interesting. Yes, let's make attack. this a battle to remember. Sorry it'll be over so quickly then. Stop right there. Take your best shot. Let's see what you got. Watch your left. හරි අපරාධ කියන්න බෑ මම ගේම් එකට සෑහෙන බැන්නනේ ඔප්ෂන්ස් දෙන්නේ නැහැ කියලා අඩුම තරමේ මට ඒ ඔප්ෂන් එක දුන්නාට මේක 10න් බිඳුවෙන්නේ තිබේ 10න් බිඳුවේ ඉඳන් 10න් එකට මම වැඩි කරා මේකේ ස්කෝර් එක කොහොද මේ ඒ ගෑණිගේ ආම එක මොකද ආම එකේ කැලරි ටිකක් හම්බුනේ එල්ල කිරි මම ඕවෙන් කම්බඩ් ඒ අස්සේ මොකද්ද මට හම්බුන ආම එක හැබැයි මංගා තියෙන එක ගෝල්ඩන් එකක් තියෙන්නේ මෙයාගේ එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ damage reduction maximum stamina stealth attack damage ඕ මංගා තියෙන එක හොඳයි මේකේ මම තාම දන්නේ මේක එකපාරම මෙයා සමහරවල් නිකන් අල්ටිමේට් ability එකක් ඇක්ටිවේට් කරනවා දඩ ගාලා එක දිගට අටැක් කරන එක කොහොම ඇක්ටිවේට් වෙනවද කියලා මම තාම දන්නේ නැහැ ඒක වැදුනා කියන්නේ sorrymo.com අරුන්ට You came to Emerald Stair looking for answers and now we're leaving with more questions. How do we fight the Dream Scourge? What can we do about Sapadal? And where is the garden? Not to mention, why the Steel Garrote burned my fucking home to the ground. I'm glad you think so. Because right now you're the only Adiran whose opinion matters to me. I will not forget everything it was. And everything it could have been. attack කියන option එක තිබ්බොත් එහෙනම් මං අනිවාර්යෙන් කවුද කියන එක අදාළ So on නැහැ. top of the Dream Scourge rotting your fields and අර ලොකු turning ගහක් Kith ඉන්නේ and mutate Beast වෙච්ච alike නිකන් into මේ monsters. දෙයියෙක් වගේ Now ඒකට ඒ we've option got එක a ආවොත් Death උටත් Guard attack Inquisitor කරනවා. and the Steel Garrote dogging our උට steps. මගේ team Do එකේ you think ඉන්නේ Ludwig will උන්ට try ඔය something පාරේ similar in අපාරයන් උන්ගේ කතා කරන්න බෑනේ. That's good to hear. We'll find allies in Shatterscarp, if it's anything like I remember. Thirdborn's a rugged place that attracts rugged people. Lots of Rawatayans, scramble routes with no prospects back home, washouts from military or mercenary life, sailors in search of steady ground. Add to that a motley assortment of pirates, free spirits, and people who like living under the loosest grasp of the law, and you've got Thirdborn. But rumor has it something's amiss in Shatterscarp. Strange dreams, disappearances.
People wandering into the desert never return. නෑ තව එක්කෙනෙක් හම්බ වෙනකම් මාළුකාරයව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට තාම ඉන්නේ මාළුකාරයයි කොටයි දැන් මේ ඉන්න බොස් බිචුයිනේ. Fair enough. At least that tells us we're on the right මේ ඉන්නේ track. කොටා. මේ ඉන්නේ අපේ අනිත් Dream කම්පැනි. Scourge is one of the weirdest things I've ever tried to hunt. Town full of survivors. Anyone who decides to stake out a life in Shatterscarp isn't someone you want to mess with. Good enough people, though. And generally less likely to rob you or bore you to sleep than other places we've been. Everything we learned in Nakutadek points us to the garden. Thirdborn is just a stepping stone. But we don't know anything about the garden. It could be a myth or a metaphor. Whatever the garden is or isn't, it's our only lead. We find the garden, we find the Dream Scourge. Searching everywhere that isn't the garden is gonna take a while. We don't have that kind of time. Yatsley is a master of the unknown and the unknowable. No mystery eludes her for long. If there is a path to the garden, Yatsley can lead us to it. I'd follow her anywhere. Or maybe that god poking around your soul could give us directions. Ask for directions. Why didn't I think of that? Kai, that's brilliant. Whatever Sapadal tells us will be filtered through a lot of metaphysical noise, but it couldn't hurt to try. This is so exciting. Sapadal? It's Giada. Giada Castel. If you're listening, could you please tell us more about the garden? Castel. Castel. Why does this name sing to us? A voice through murky water. The garden stifles the notes. We cannot reach. The branches bind. Did you get anything? What? No. They must have confused me with someone else. Clearly your link to Sapadal isn't as strong as it was in Nakutadek. But I'll take it over nothing. I'll pass. I've heard too many ghost stories that start this way. Right. If I wanted to waste time, that's what I carry a flute for. Just me then? Really? No one else has a question for the god of the living lands? Fascinating. So let me see if I got this straight. We're looking for the garden, which might not exist. Our best lead is Yatsley, an eccentric scholar who's gone ahead to Thirdborn, where the Dream Scourge may be ravaging. Don't look at me. I was fine going back to Paradise. I know it's a lot. Anything. Right. Listen, I know we didn't get around to stopping by Thomas' cabin, but there's something I need to do in Shatterscarp. There's an old battlefield near some Pogrunan ruins. Area called the Shark's Teeth. Tama lost his badge there. I need to get it. I know. We got the Dream Scourge, the Steel Garrote, and who knows what else to deal with. For all I know, it's long gone anyway. Better to keep moving forward, Kai. What's lost is lost. Get some rest. Sleep is good for the soul. Maybe this doesn't need to be said, but I don't blame you for what happened to Fior Messiverno. I just wanted you to know. I'm beginning to question the Empire. Oh, okay. You aren't responsible for the sins of the Steel Garrote. I'll get the bastards who did this. One way or another, I'll make them pay. Upgrade materials. Okay. We've got a long road ahead.
We should talk. Fior Mesiverno was the pride of 2 generations. And now, nothing but ashes and embers. My home, my lab, my parents. It feels as if I lost them all over again. The steel will The pay. steel garrote are just a symptom. I keep asking myself, how could I have missed this? How could I not have known an attack was coming? We were all so occupied with the Dream Scourge, we missed the enemy on our doorstep. No matter where Animancers go, someone is always trying to kill us. Nothing enrages the gods more than mortals in pursuit of knowledge. The whims of God don't execute things mortals do to each other. Don't Okay. worry. I plan to hold the mortals accountable. As many of them as it takes. Listen to me. A failed Animancer lashing out at everything in reach. Even with all the tools at my disposal. I couldn't stop the Dream Scourge. And I couldn't save my people. How do I live up to my family's example when I can't even help myself? That examples you can take pride in it, okay? I wish I could. But that legacy is a debt I can never pay off. My parents died pursuing a better future for Animancers. I can't let their sacrifice be for nothing. And right now, that's all it is. I have some pondering to do. Let me know if there's anything else. Sending my people to Thirdborn. It's a good arrangement. They get a roof over their heads. The city gets Animancers, and everyone gets along. For once. The free settlements have enough cultural and ideological differences that we don't always see eye to eye. But when it comes to survival, there is no disagreement. We're in this together. Look, I know you didn't come to this island to help us. And yet you were here when others would have looked away. Despite everything that happened, it means a lot. We all deserve better. But fate decided otherwise. Well, onward to better things. If you need anything, you know where to find me. What's on your mind? I'm afraid not. I've spent a little time in Dawnshore, but this place is a mystery to me. It's good to be somewhere different. Somewhere I can build new memories. Whenever I'm reminded of how big this island really is, it makes my problems feel smaller. What do you want to know? Anyone in particular? I warn you, I'm not the best judge of first impressions. Kai is a useful fellow. We need people like him to keep you grounded. Just not too grounded. On the surface, Kai is all charm and confidence. You feel good knowing he's around. But there's something deeper. Something in his core that he guards from everyone. Maybe even himself. Oh, not at all. Kai is a sweetheart. And if that's who he chooses to show us, then that's who he is. If there's another side to him, he'll show us when he's good and ready. No need to rush a natural process. Marius is working through something,
An old wound that hasn't healed. A search for forgiveness? Who knows? He's a tough fellow, but I wouldn't put too much pressure on him. Good question. Mental and emotional pressure, specifically. Marius could hunt the great western stag if he set his mind to it, but his own feelings elude him. When he wants to find himself, give him room to do so, but don't push him. Just be there to catch him. We haven't been together long, but I think I have you figured out. In Paradise, you killed your killer. Some would call that justice. Others would call it vengeance. But who am I to judge? In your shoes, I might have done the same. You helped Fiorme Siverno through an awful time. We did our best. No one will forget that. Believe it or not, you impressed a lot of people when you sold your corpse to Elia. Morbid though it may be, no Adiran has ever given so much to the cause of animancy. Of course, all I know is what you've done. You may not think these choices reflect who you are. At the end of the day, you shouldn't care what anyone thinks. All that matters is how you see yourself. I've spilled all the gossip I know. Ask me again when there's a new face in camp. I suppose you deserve to know, after what I put you through. My mother wanted to expand Fiore's agriculture. Feeding Emerald Stair wasn't ambitious enough. She wanted to feed the world. She thought she could break the wilderness, using animancy as the whip. Turn the living lands into a garden. Anything's possible, but there are significant problems to overcome. After my father put the finishing touches on the phantasmal focus, she was impatient to get started. After all, whoever controls the spirit of the living lands has nature in the palm of their hand. My father thought so too. Emerald Stair was just the beginning to her. My father thought she was brilliant. Others thought she was mad. I think she was a victim of her own ambition. She wanted so much, and there was so little time to achieve it. Theoretically, her plan should have worked. But the living lands had other ideas. When she used the phantasmal focus, theory collided with reality. Everything went wrong. I can't rule anything out, but I suspect the Dream Scourge had something to do with it. It lives in the essence of the living lands, corrupting whatever it touches. And if I'm right, that means it's been here a long time, or the forces behind it. No. To my knowledge, the accident was no everyday occurrence. But neither was the experiment. My mother transgressed on nature, on existence itself. Still, I don't understand what went wrong. When I do, then I can finish her work. I was 17. That makes it... දැන් ඔය මේ කවුද මේ chat එකේ ඉන්න කට්ටිය දැන් අහගෙන ඉන්නේ. It was ages before Kolichi got me to crack open the book. I have a lot of catching up to do in my studies. රවින්ගෙන් තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ මේ කතාවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. It's just a tool. Even a wool scarf is dangerous in the wrong hands. Besides, studying a pillar of Adra is not the same as prying apart the fabric of the living lands. කතාවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැත්තේ. The hard way. That's all I care to say for now. At least about this topic. I thought my family's research could help Emerald Stair. That it could banish the Dream Scourge from our lands. Of course, Vidaro wouldn't even give me a chance. He was afraid of history repeating itself. Still, I'm hopeful. This legacy of mine could change Animancy as we know it. And something tells me I'm close to a breakthrough. Closer than my mother ever got. Good question. The idea of finishing my parents' work gives me a warm feeling. But do I want it?
I know I've got one lifetime, and I want to do something with it. How encouraging. This is the one life where I am Giada Castel. 14-4 එකට sunglass දැම්මහම සද්ද ඇහෙන්නෙත් The නැහැ. next life, කන I ඇහෙන could එකක් be an නැති වෙලා යනවා. idiotic tree. I have an obligation to use the time I Sunglass have. එකක් එකක් උඩ එකක් No දැම්මහම. Animancer has engineered an ecosystem before. Maybe, with a little luck, I could be the first. Well, my future is in shambles, and I have no idea what to do next. Oh, and my home burned down. Apart from that, fine. Truthfully, I'm a bit lost. Leaving Fior Messiverno was supposed to be liberating. We've seen and done incredible things, but I'm no closer to finishing my family's work. The Dream Scourge? Through animancy, I can harness the wild essence of the living lands and put it to good use. But what if I tried, only to have it lash out and destroy me? I'd be no better off than my parents. The Dream Scourge is infecting our Adra, holding back my work. Until I understand it, until I can control it, I can't do anything. I'm useless. I'm nothing. Let's hope we live long enough to see this garden of yours. Quilici always told me to slow down, to stop and appreciate the land I'm trying so hard to fix. But how can I slow down when I only have one lifetime to get this right? I'll find answers in the garden, for better or worse. That little island off of Dawnshore? None that I know of. බලන් හිටිය අර සුපුල එහෙම කෝද මේ සුපුලගේ Among other ප්‍රියතම things, he ගේම් එක invested in the future of animancy, and apparently he had interests here. I hope not. I wouldn't want my family associated with speculation, corruption, and whatever else happened in the Deadfire. We have enough problems already. He had some ideas about moving great distances in the blink of an eye. As far as I know, he was unsuccessful. Animancy and ambition are a dangerous mixture. Intoxicating, but dangerous. Afraid not. I've heard a lot of contradictory stories coming out of the Deadfire in recent years. Some say Castle is still in power, while others think his second-in-command took over the Valian Trading Company. You know how it is. Wherever there's conflict, there's bound to be misinformation. Unfortunately, that's all I know. Whether or not Castle succeeded, I don't think it's folly to dream. Now that you mention it, I did try and awaken my soul, to become fully aware of my past lives. Every animancer tries and fails. It's practically a rite of passage. So, one evening, I crept into the workshop and cobbled an invention together from spare parts. Amateur work. Then I turned it on. Big mistake. The next thing I knew, it was morning. I was floating in the fountain, and my head was pounding like a drum. You don't need animancy for that. Just rum and a crew on shore leave. That answers a lot of questions, honestly. Sometimes I wonder, what if it actually worked? What if all of this happened before, and I'm just reliving the events of a past life? I try not to think about it too much. Ah, a simple question with a very complicated answer. The device is attuned to the spiritual energy of the living lands, much like a compass to magnetic north. But essence is chaotic by nature. As you saw with your own eyes, imposing order on chaos is not without risk. Indeed. Don't get me wrong, this invention is a small miracle, but it isn't enough. The phantasmal focus was supposed to be the start of something grand. One lever of a device that exists only in theory. Perhaps it should remain that way. I'll tell you whatever I know.
Okay. If I must. ඇයි මෙයාගේ තාම Thank you මේ again for letting. Still, if only you could have seen the city in brighter times. That තව feeling like my dialogue options potential තියෙනවා was only ඒකයි. limited by my imagination. I'd like to have that back. At least now I have a place I can call my own. Good, because I have a lot of research to do. And this could take a while. It's a shame we had to meet under these circumstances. Plague, war, maybe the end of the living lands. We probably that's why I like you, always looking on the bright side. Sorry, it comes from being an animancer. When you trade in life and death, melancholy is a part of the job. I enjoy seeing the world through your eyes. Despite everything that's happened, you always know where to find hope. Keep it that way. You too. Aww. Hey, I wanted to talk to you about what happened in Emerald Stair. I know your emperor sent you here to represent Adir, but the Steel Garrote raising Fior has gotta make things harder for you. Never expected doesn't represent. Sure, but you couldn't have expected this. The cruelty we saw, it's hard to reconcile that with the place you've called home. I just wanted to know how you're feeling about all this. Yeah, I told you about my time fighting under Rauatai's flag in the Deadfire. Seeing what we did there, what we allowed. I felt like the home I knew was changing, bit by bit, or maybe I was. Enough about me, though. I want to know about you. I'm pushing a lot right now. Honestly, I'm still figuring that out. I admire your loyalty, but don't let it swallow every other part of you. No matter what you tell yourself, those feelings have a way of coming out eventually. Anyway, I just want to check in with you. This may be your burden, but you don't have to carry it alone. What's on your mind? A marker of his service to Thirdborn's defense, and something that helps his comrades identify his remains, if needed. You always hope it won't come to that. You hope it won't, but you know it might. It's an old Rauataian naval tradition that Thirdborn's kept alive, and another debt I owe him. Where to start? It's a huge desert full of sandy wastes, canyons, and highlands. On a clear day, you can stand at one of the overlooks to gaze straight across the great sand sea and see no end to the dunes. Rauatai didn't have much of that, so I guess I'm used to it. But Shatterscarp may surprise you. It's dangerous and stark. A lot like Rauatai, but in a different way. Sandstorms instead of typhoons. Guess that's part of what I liked about it. Familiar, but different. The story goes that a lot of the first arrivals were Rauataians without other prospects. Too low on the ladder to take over the family trade, too poor to learn another. Exactly. Rauatai's an inhospitable environment, to say the least, so my people have a proud tradition of seeking our fortunes elsewhere. Rauatai's got a big navy that always needs fresh blood, and there are plenty of opportunities for large, colorful mercenaries and bodyguards all over Aora. Of course not.
We've also got poets, artisans, scholars, Giada traders, අපි you name එක it, just like anywhere else. But Giada they're not තමා. the ones who built Dirtborn. It started as a අර convenient රතු පාට harbor for පූසා pirates and අපිත් mercs එක්ක to එනවා lie කියලා low. කියනවා. Bold or desperate බලමුකෝ. fishing crews from Rauatai would follow seasonal මම හිතුවේ catches මීට out වඩා here. අපිට ෆලෝස් ලා හම්බෙයි කියලා ගේම් එකේ අපිට That තාම tells you 3 දෙනා something වෙනවා about the හම්බෙලා තියෙන්නේ. people willing to attempt it. Over time, those early arrivals built huts, a proper harbor, and walls to protect them from all the hungry things in the desert. Well, that brought in a steady trickle of veterans, ruffians, trophy hunters, and rugged eccentrics. People looking for fresh adventure, or running from the consequences of their old ones. Your words, not mine. So did my commanding officers. I want to discuss. Sure. What's on your mind? Shake the sand out of your bedroll before you settle in. තව මොකද්ද ඩයලොග් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. Shoot. You're asking me? I'm not. Okay, who do you want to know about? මම හිතන අලුත් එක්කෙනා ගැන Giada. She's got a lot of heart, and she's loyal to her people and their principles, even when it costs her. Giada's lost her home, but kept her resolve. It takes a special kind of person to weather what she has and emerge stronger for it. She'll have a lot to figure out after all this, but she's gonna be okay. I don't. It's creepy, it's dangerous, and it's driven by more bad ideas than good ones. What's more, too many of the people behind it are more interested in seeing what they can do than wrestling with what they should do. But my reservations aren't going to put an end to it. And Giada, at least, is a voice of reason. She's young. She'll get there. Until then, there are certainly worse things to be driven by. Sure. Holler if you need anything else. I can't believe it. My city. It's all gone. It's never easy leaving home behind. I'm sorry, Giada. Thank you. At least I'm not alone. Kotago. Right. Give me a minute. There's a lot going on right now. Oh, ඒ වුණත් ඌව තාම අපිට ගන්න බෑ ටීම් එකට. I do. I'm just not sure that's where we need to go. Growing up, I heard stories of a garden in the center of the living lands. I thought they were just stories. No one living had ever gone there. But we were just supposed to protect it. No one has ever been there as long as anyone knows. There's legends, right, but nothing more. Nandru's the only one who went to the garden and made it back. Which is interesting because you kind of look like him. Founder of Solus. Lived centuries ago. More or less the biggest hero in Galawain's tusks. You have the same kind of face things from what I've seen. You know, the, fungus stuff. Well, yeah, at first. There's been a lot more reasons to do that since then. There's a resemblance, sure, but no one alive has ever seen Nandru other than a few statues and descriptions and legends. And we're talking about oral legends, passed down for centuries. Who knows what's true and what's dramatic license? I guess. I wouldn't put too much faith in it. There's just a lot of stuff from the old times that isn't as true as we think it is.
A lot changes here over centuries. Like the But garden. again, make graphics Even if are a someone flop knew how to with get there, Dragon Age, they knew it Whale hundreds of Guarding years ago. graphics, the game Who graphic knows if the system garden එකම even විදිය. exists anymore? I don't. You seem to talk to Sappadal in dreams and visions. Maybe you can find something that way. Look, this gods and magic stuff isn't my expertise. Come find me when you need an antivenom for a wind snake bite. I need to get some rest before I get all worked up. Grab me when you're ready to go. Okay. බලන්නකො ඩයලොග් එක ඉවර කරන්න I need to එවන go තාම hunting. ඩයලොග් ඔප්ෂන්ස් I තියෙනවා. hope you like roasted snake. What do you need? Right. I'm sure you'll find it absolutely gripping. Go ahead. I'll tell you whatever you want to know. Giada's a mystery to me. Animancers give me the vricus, and for good reason. Most of them would just as soon turn your soul into jewelry as look at you. Giada seems different. She's smart, thoughtful, and she's got a spine, too. You can tell when someone needs extra help out here, and she doesn't. So, yeah, I don't understand her, but I guess I don't have to, really. You too. I have a moment to talk. What do you need? Uh, Oh, good. Let's have it. Because it's not that interesting, really, and knowing about it won't keep you alive, and I don't like talking about it. So why pry? Wouldn't you rather your wilderness guide be happy and unburdened by thoughts of his past? I appreciate that, Envoy. When I was a child in Solace, a warden named Alinka taught me the basics. What berries to eat, how to build a shelter, and so on. Later, I started going out on patrols, just to get experience in the wilds. By the time I was 15, I was going out on my own. I was usually part of a small patrol, maybe 4 wardens. We'd travel the roads in Galawain's tusks, and I was in charge of camp. We'd make sure the Zarups weren't getting restless, the roads were clear of bandits, and the lava flows weren't flooding. Turns out I was just good at surviving on my own. So I kept doing it, and I kept getting better at it. Right, changing the subject. Anyway, what do you need? Fine. You've been patient enough? Right. Solace isn't an easy place to live. The food is stale and meager. The water tastes like steel and old meat. Everyone knows everyone else. No privacy, no silence, no time to yourself. I'm a wilderness expert. I can get privacy whenever I want it. Solace is a walled keep in the harshest region of the lands. Isolated is an understatement. Honestly, all of that was fine. But there was a peculiar kind of silence I didn't love. I have only the faintest memories of my parents, which was fine. I had friends and mentors and trainers and elders. When I asked about my real parents, though, they just told me I was safe now, and that the wardens were my family. I never knew if my parents were alive or dead. I like to assume that they had died fighting some giant monster in the tusks, but no one would say. When I asked for more, they changed the subject, like I wasn't worthy of a backstory. I mean, I know the important part. I'm from Solace, for whatever that's worth. My oldest memories are of Solace. My oldest friend is from there. You understand. I guess family's great if you have it, but you can learn to survive without it. Thanks for talking. I'm going to miss you. You have that face again. What do you need? Balmu companion. Right. Go ahead.
As you know, Kai and I, it's a blessed miracle he never got me killed. Honestly, tell him if I must. I have a moment. What do you need? Right. Go ahead. Not before I've done some reading. Party management. Select 2 companions. You smell death here. Listen to me. Look here. Can you focus on your gouged a hole through our ranks. How many? Another Adiran, Kutabao. Hold on. This isn't one of mine. Or Ludwig's. You must be the envoy Hilgard told me about. Well, you picked a damn fine time to show up. I wish showed up earlier. Looked like more. Apologies, envoy. Rutaska meant no disrespect. Respecting some Adiran officer is the last thing I care about right now. My kith are dead. We're all overwhelmed. Dream Thralls ambushed us an hour ago. We're still counting the dead. Our dead, to be precise. We lost soldiers too, protecting your people. Yes, how heroic. Protecting kith from Adiran dream thralls. Did you take no precaution? We did what we could, but the Dream Scourge moves quickly. This plague doesn't care what banner you stand under, Envoy. It's been difficult. My soldiers are forced to put blades through their comrades. Former comrades. In all their military might, your Adiran comrades decided to go wandering through the desert, despite my advice. And now we're all paying for their idiocy. Thirdborners and Adirans alike. We've since pulled back to Eagle's Reach until more reinforcements arrive to contain the Dream Thralls. Whatever your intentions here, Envoy, it's not worth it. Better to go back to Paradise where it's safe. I don't go where I'm safe. I go where I'm needed. I doubt you're particularly needed in Thirdborn, of all places. I'm sorry, Envoy. I don't recognize the name. Of course, that strange Orlin scholar. She came through not too long ago. Should be in town by now. Before you go, Envoy, Kith aren't too keen on Adirans at the moment. Rumor of what happened in Fjord is already starting to spread. Just watch your back, all right? Good luck, Envoy. Gods protect you. They're not fighting over territory, they're fighting over who has suffered the most. We live in unusual times. Thirdborners have been on edge. Quit to the pin. Oh. On edge ever since the mines got shut down. You there? ගෑනු ඔච්චර කත කරලා කියන්නේ රවින් දැන් අපි ඔක මේ ගැන කොච්චර මේ කතා කරලා තියෙනවද මෙහෙ දැන් ලස්සන කෙල්ලොන්ව මේ ඩිසයින් කරන්න මොකද අර ෆෙමිනිස්ට් ග්ලෝබල් හෝමෝ සබ්හියුමන්ස්ලා ඔක්කොම අර මේ මොකද මේල්ගේ සරකයි මේකයි කියලා ඒකනේ කොරියන් එතකොට චීන ගේම්ස් වල විතරක් ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්නේ
have been stragglers. මේ ගේම් එකක් හදද්දී You weren't ready for this. ගේම් එකේ කම්පැනි එකට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆර්ම් එකෙන් එනවා 6 years since I නීති saw ටිකක් ගේම් එකට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ කල්ලෝ දාන්න ඕනේ, කළු ගෑනු දාන්න ඕනේ, කඩේට ගේයුම් දාන්න ඕනේ, ලෙස්බියන් නෙවුම් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ නීති ටිකක් එනවා. ඉතින් ඒ නීති ටික වටේ තමයි ගේම් එක හදන්න පුළුවන්. බටහිර රටවල හදන ගේම් 99%ක්ම හදන්නේ ওই විදියට, ওই සිස්ටම් එකට. ඒ නීති වලින් එකක් තමයි කෙල්ලොන්ව ලස්සන කරන්න බෑ කියන එක. දැන් මේකේ ඉන්න එවුනොයි ෆස්ට් ඩිසෙන්ඩන්ට් එකේ ඉන්න කෙල්ලොයි බලන්නකෝ අහසයි පොළොයි වගේනේ. ඒක ඇවිල්ලා අර වැරදිලා එහෙම නෙමෙයි හිතලම ගත්ත ඩිසයින් ඩිසිෂන් එකක්. Enemy to the right. ඕ මේ අපේ ගෝලේ පොදුමයි. Nothing like a win with a good team. පොලිටිකල් සීන්. මොකද පොලිටිකල් සීන් අර කැත තඩි ගෑනු කැමති නෑ මේ ලස්සන කෙල්ලොන්ව ගේම් වලට දානවට. ඔය ෆෙමිනිස්ට්ලා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පට්ට තඩි ඒ කියන්නේ අධික තරබාරුවෙන් පෙළෙන එන කැත ගෑනු හරිද? උන් කැමති නෑ ගේම්ස් වල ෆිල්ම්ස් වල එහෙම ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්නවට. ඒකින්ද උන් ලොබි කරනවා ඒක උන්ට කරන අසාධාරණයක් කෙල්ලෝ නමන ලස්සන රහව. We've got to put a stop to this thing, Envoy. දැන් බටහිර ගේම් එක ලස්සන කෙල්ලෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ ස්ටුඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාවට එක කොරියන් නැත්තම් චීනා. මෙහෙම හදන ඒවා එක කවදාවත් ඔයගොල්ලන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ එහෙම ලස්සන කෙල්ලෙක්. ගොඩක් ගේම් ෆ්ලොප් වෙන එක බලන්නකෝ Assassin's Creed ජපානේ කතාව හරිද? ෂෝර් එකත් සමුරායි කොච්චර කියන්නේ උඩුකු ගමක් තියෙන්න ඕනද ගේම් ස්ටුඩියෝ එකට ඒකට කල්ලෙක්ව දාන ප්‍රධාන චරිතෙට. මම ඒකනේ කියන්නේ ලංකාවේ යුද්ධ ගැන හැදුවොත් එහෙම උන් දාන්නේ කළු ගෑණියෙක්. මහින්ද වෙනකොට දාන්නේ කළු ගෑණියෙක් මේ පැත්තේ. තව කළු ලෙස්බියන් ගෑණියෙක් දානවා සකස් ෆොන්සේකාට. ප්‍රභාකරනොත් කළු ලෙස්බියන් ගෑණියෙක්. Ugly bastards, aren't they? මේකේ කවුරු කාත් එක ෆයිට් කරනවද කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඕ මේ අපි අර මොන්ගේ අර කැප්ටන් එක කොහෙද මැරුවානේ? හිතන්න. Dream with us. The dream thralls almost got through. Hold it right there, Adiran. What are your intentions in town? Been sick? Strange dreams lately? Relax, Daran. The only strange dreams we've had involve your mother. ජිම් ගිහිල්ලා වකින තැන අනුව දැන් YouTube එක අර කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම බෑන් කරනවා. What are you doing here? සෝෂල් මීඩියා වල කිව්වොත් එහෙම බෑන් කරනවානේ. Save your threats, Adiran. Kai knows what he did. Huh. You're with the Adirans now? I'm with the Envoy, and we're against the Dream Scourge. For dogs, perhaps. Come on, Daran. They slew those dream thralls for us. I doubt he could have done that if he was sick.
I, for one, thank you. We couldn't take him on our own. Are you smoking Sveth? The Adirans raised Fior. We'll be next. Not much of a difference, if you ask me. Darren, can you get on with it? Fine. All right. I can't keep you out if you're not sick anyway. We just have to මගේ take 2025 precautions. ගේමින් වලට තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව Assassin's Creed චොර වෙන්නම ෆ්ලොප් වෙලා Ubisoft වැහිලා යන්න ඕනේ. එක්ක වැහිලා යන්න ඕනේ නැත්නම් වෙන කම්පැනි එකකින් ගන්න ඕනේ. ඒකත් ඔය මේ ඒෂියන් කම්පැනි එක වෙන එක්ක කොරියාවෙන් නැත්නම් චීනෙන් අරන් ඉන්නේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ එකෙක් නෑර. Ubisoft office එක අතු ගන්න එකාගේ ඉඳන් හැම එකම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. හරි අපි මෙතනින් නවත්තලා හෙට කන්ටිනියු කරමු ස්ටෝරි එක. We need a haul off between the two of us. ලොකු දෙයක් මේක අර ස්ටාර්ටර් වෙන එකයි අර ඔක්කොම මේ ඇයි ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ගේම් එක රෙකග්නයිස් කරේ නෑ මම ස්ට්‍රීම් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ ඒකත් හරි ජපානයේ හෙන කේස් ජපාන් ආණ්ඩුවෙනුත් මැදිහත් වුණා මේ ජපාන් මේකකුත් පෙත්සමකුත් දැම්ම ජපාන් මිනිස්සු ගේමර්ස් ඔක්කොම එකතු වෙලා ජපානයේ පට්ටම කේස් ජපාන් අර මේ ඇඩ්ස් වල කල්ලව අයින් කරලා උන් දැන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්නේ බොරුවට නිකන් ඌ අයින් කරා වගේ මම ඊයේ පෙරේදත් දැක්කා Ubisoft එක කවුද ඒ Assassin's Creed හදපු එකේ කියන නෑ ඌව සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ ස්ටෝරි එක ෆලෝ කරන්න අරකයි මේකයි කියලා ජපානයේ හෙන්නම ලොකු කේස් එක මිනිස්සු මැදිහත් වෙලා ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවෙනුත් මේ මැදිහත් වුණා මේකේ ඒක අර මේවා කරන්න ඒ කියන්නේ බෑන් කරනවද නැද්ද කියලා බලන්න පස්සේ බලද්දි ඒ අර කල්ලා සමුරායි කෙනෙක් කියලා ඒ කියපු ලියපු එකත් හොරෙක් හොර උපාධිකාරයෙක් ඌ ජපානයේ හිටපු කැම්පස් එකෙන් අයින් කළා දැම්මා මට මතක විදියට ඕ ඒක තමා දැන් බලන්නකො අපි අර ගෝසෝ සුෂීම එහෙම ගහද්දි නෑ එහෙම නෙමෙයි දැන් මෙහෙ ඕක තමයි අර විකෘති වෙලානේ තියෙන්නේ මෙහෙ උන්ගේ මනසවල් එහෙම ඔය ගේම් කම්පැනි ස්ටුඩියෝ වල ඉන්නේ උන්ගේ මම ඒක විහිළුවට නෙමෙයි කියන්නේ ලංකාවේ යුද්ධ ගැන ගේම් එකක් හැදුවොත් Ubisoft එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සරත් ෆොන්සේකා වෙනුවට දාන්නෙත් කල්ලෙක් මේ කවුද මහින්ද රාජපක්ෂ ඔය කට් සීන්ස් වල එහෙම මහින්ද වෙනුවට දාන්නෙත් කල්ලෙක් එක්ක කළු ලෙස්බියන් ගෑණියෙක් එහා පැත්තේ ප්‍රභාකරනොත් ගෑණියෙක් විහිළුවට නෙමෙයි කියන්නේ ඒකයි තව බොස් බිච් කෙනෙක් ඒකේ දෙවෙනි බොස් බිච් නේ මං කියන්නේ මේකේ Assassin's Creed එකේ එහෙම උන් හිඳලත් නෑ අර ජපානයේ ලෙස්බියන් ඒ බොස් බිච් ලෙස්බියන් උන් ඔය මේක මේ ඩිලේ කරේ ඒකේ මොනවා හරි කතාවේ පොඩි මේකක් වෙනස් කරන්න කතාවේ අර අනම්මනම් වෙනස් කරන්න එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ බලමුකෝ මම නම් ගන්න අනික ඒ ඇස්සේ ඩෙනුවොත් දාලා USA ඉන්සල්ලි තමයි ලංකාවෙත් අර මේ ලෙස්බියන් අර මේව ඔක්කොම රන් කරලා තියෙන බලද්දි USA ඉන්සල්ලිනේ ලංකාවෙත් මොඩියෝ සෙට් එකක් කියනවා නිකන් ට්‍රම්ප්ට බැන ලංකාවේ උන් එහෙම ට්‍රම්ප්ට බනින්න කලින් මං කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අර පට්ට හොරුන්ට ඔය අනුරාට එහෙම බනින්න එපයි දැන් මාස 3ක් විතර වෙනවා ඡන්දෙත් අරගෙන මෙලෝ රහක් කරන රටට ඒවා ට්‍රම්ප්ට බැන ඉන්නවා යකෝ ට්‍රම්ප් හින්දා තමයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න අර NGO ගක බැන හිටියානේ ඒ එන්ජෝ ටික ඔක්කොම සල්ලි ටික නැවැත්තුවේ ට්‍රම්ප් ලංකාවේ මිනිස්සු හරින ට්‍රම්ප්ගේ අර ෆොටෝ ඉන්දියාවේ සමහර අය ඉන්නේ ට්‍රම්ප්ගේ ෆොටෝ තියාගෙන වැඳ ලංකාවේ මිනිස්සු ට්‍රම්ප්ට වඳින්න ඕනේ මාර සේවයක් ට්‍රම්ප් කරේ ලංකාවට මේ ඒ කියන්නේ වක්‍රාකාරව මිලියන ගණන් වියදම් කරලා තියෙන ලංකාවේ එක එක ওই විකාරවලට
පස්සේ බලද්දි ඇත්තටම ඇත්ත කතාව හරිද? අපිත් බැන්න ඔය මේ අර ඥානසාරලට එහෙම ඥානසාරල එහෙම කියලා තියෙන කතාව සම්පූර්ණ වැත්ත. එයා ඒගොල්ලෝ කියපු විදිය තමයි වැරදි. අර හරියට සාක්ෂි නැතුව ඕක කියන්නේ නැතෝ නිකන් අන්න පරදේශක්කාර NGO එකක නිකන් කොනහරප කිය හරියන්නේ නැහැ. හරියට සාක්ෂි ඇතුව පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ NGO එක මෙන්න මෙච්චර ඩොලර් මිලියන ගාණක්. මොකද බලාගෙන නැද්දි ඒව ඔක්කොම මේ දැන් මෙහෙම ලංකාවේ වගේ නෙමෙයිනේ මෙහෙ අර හොයලා බැලුවොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් විස්තර. බොරුවට කුණුහරුපෙන් බැන අර ලංකාවේ ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට කතෝලික මිනිස්සුන්ටයි බැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. වැඩේ බලද්දි ලංකාවේ ඉන්න අර උන් ටික නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. තරකරම USA එකේ උන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඒ සල්ලි වලින් වැඩ කරපු සෙට් එකක් හිටියා. උන්ව අල්ලන්න ඕනේ. ඒ සල්ලි අරගෙන ලංකාවේ අනම්මන විකාර කරපු උන් ලංකාවෙත් ඒ කියන්නේ උන් ලංකාවෙන්ට සල්ලි දීලානේ උන්ගේ ඇජෙන්ඩා එක මේ ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. උන්ව මේ ටාගට් කරන්න ඕනේ. නැතෝ මේ ගම් අර ගම්මකට ගිහිල්ලා මේ මාළු අල්ලලා දවසට රුපියල් 200 300ක් හොයන මුස්ලිම් නැත්තම් අර මේ ගමේ කතෝලික මාළු වෙලෙන්දර ගිහිල්ලා බැනලා ගහලා හරියන්නේ නැහැ. මෝඩයිනේ අපේ මිනිස්සුත් ඔය ඥානසාරලා හැම පට්ට මෝඩයි. ඒ කියන්නේ අදහස හරියට තිබ්බට හෙන්න ගොන්. ඕකනේ කෙලවෙලා ගියේ උන්ටත්. හරියට වැඩේ කරගන්න නැතෝ. දැන් ට්‍රම්ප් ආවා ඔක්කොම ටික එළියට දැම්මා මම හිතන්නේ ලංකාවට අවුරුද්දට මිලියන ගාණක් දැම්මා ඔය ගේ සීනෝයි ජෙන්ඩර් සීනෝයි අනම්මනම් වලට ඔක්කොම ටික කැන්සල් කරා. දැන් මහ ලොකු වාමාංශික ඔය JP ලා හැම මීක් නෑනේ. මොකද කතාව යන්නේ මම ඒක කියවෙනවා මොකද මම ඔය ලංකාවේ ඔය හැම බලන්නේවත් නෑ අප්පා. මේ මං කියලා බැලුවේ JP එකටත් හොඳ ගාණක් USA වලින් දීලා තියෙනවා. JP උන් එහෙම දැන් අර මොකද්ද මේ මොකක්ද එකක් ආපු මොකා දෙකා වගේ ඔය ගල්ලලා ඉන්නේ ඒ සීන් එකේ හින්දා JP එකටයි UNP එකට රනිල්ට මං හිතන්නේ හැමෝම hina වුණාට සජියට තමයි දීලා නැත්තේ අන්තිමට බලද්දි සජියට දීලා නැහැ උනත් මහින්දටයි රනිල්ටයි ඔය මේ JP එකෙන්ටයි උන් තුන් ගොල්ලන්ටම දීලා තියෙනවා USA එකෙන් සල්ලි හොඳට නැත්තම් ඕක දැන් මෙහෙන් දැන් ඔක්කොම එලිපිට දාලා තියෙන්නේ විස්තර ටික කාටද දුන්නේ මොනවද ඒ NGO වල නම් ගම් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ නම් ටික ඔක්කොම එලිපිට දාලා තියෙන්නේ මෙහෙන් ලංකාවේ හරියට නැත්තම් ඔය අනුරලා හැම මේකක් කරන්න එපයි මොකද්ද මේ විමර්ශනයක් NGO සල්ලි අරන් මොනවද විකාර නැටපු කවුද කියලා අල්ලලා උන් හිරේ දාන්න නෑනේ නටන්න ඒව මුකුත් කරන්නේ නැත්තේ උන්ටත් සල්ලි ගියපු හින්දා දැන් හැමෝම අහනවනේ අනුරලගේ ළමයි ඔක්කොම රට කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ මොකද ඔය JVP එකේ අපි දැන් ඔය හඳුන් නැති අරකයි මේකයි කීකේ බලනවා නිකන් ඉන්නවනේ උන් රබර් සෙරෙප්පු දාගෙන ෂෝට ගහගෙන උන් ඔක්කොගෙම පවුල් කට්ටිය ඉන්නේ රට ළමයි ඔක්කොම ඉන්නේ රට ඉගෙන ගන්නෙ යකෝ ජොබ් එකක්වත් කරන්නේ නැති උන් කොහොමද මේ මිලියන ගණන් ගෙව මේ හොර ගෑනුයි ඇත්ත ගෑණි හොර ළමයිනුයි ඇත්ත ළමයිනුයි ඔක්කොම රට තියාගෙන එහෙම මේ නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා හැමෝටම හිතේ තියෙන කුතුහලයක් නේ USA සල්ලි මල්ලි ඔව් යුක්‍රේන ලෝකේ හැමතැනම හරිද දැන් ඒකයි දැන් බලන්නකෝ අන්තිමේදී හරිද අන්තිමේදී මුං ආවා කියලාත් මොකුත් වෙනස් වුන්නේ නැහනේ අන්න ඕක තමයි බල්ලි වෙනස උනුත් එකයි අරුනුත් එකයි ඔක්කොම එකයි ඇත්තටම එහෙම බලද්දි ලංකාවේ ඡන්දදායකයා පව් අරුන් ඔක්කොම ගෙදර ඇරලා මේ කාලකන්ණියෝ සිට් එකක් ගෙනාවා මේ කාලකන්ණිය උන්ට වඩා හපන් වේගෙන යන්නේ හරිද මං නැත්නම් ලංකාවේ ඡන්දදායකයන්ට බැන්න ඉන්නේ හැමතිස්සෙම ඡන්දදායකයන් බයින්නත් බැයිද ඡන්දදායකයා මොනව කරන්නද එනේ හැම එකම පට්ට හොරුනේ ඔන්න ඒක නිකන් අර මේ වැරදිලා එකෙක් එන්න ඕනේ උඩට දැන් ඔය සිංගප්පූරුවේ ඉන්න කට්ටිය අරකයි මේකයි කියලා ඇවිල්ලා එකපාරම රටවල් දියුණු වෙනවනේ ඒ අර නිකන්
අහෙම්බෙන් එන්න ඕනේ කවුරු හරි මුන්ව මේ දැන් පිලිපීන් වල දුරාර්ථ කියලා ජනාධිපති කෙනෙක් ආවා. එයා රට හදන්නවත් අර මේ ආසියාවේ පිලිපීනේ ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරන්නවත් එව්ව නෙමෙයි එයා කිව්වේ. එයා කිව්වේ මද්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කරනවා කියලා. ඇවිල්ලා මැරුව ඔක්කොම කුඩුකාරයෝ ටික. මේ NGO කාරයෝ එතකොටත් නැරුවා මේ අහිංසක මිනිස්සු මරනවා අරකයි මේකයි කිය අහිංසක මිනිස්සුත් මැරෙන්නේ නැති. එහෙම මෙහෙම වැරදිලා අහුවෙලා. මොකද මගේ යාළුවෙක් පිලිපීන් කෙල්ලක බැඳලා ඉන්නේ. එයා ෆිලිපින් පදිංචිලා ඉන්නේ. ඒ කෙල්ලගේ ගමේ හිටපු කුඩුකාරයෙක්වත් ඇවිල්ලා අරන් ගියා. ඊට පස්සට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ අර ඇඟට දැනෙන දේවල් කරන මිනිස්සෙක් එකපාරම එන්න ඕනේ. ලංකාවත් හදනවා නම් එහෙම ඒ වගේ මිනිස්සෙක් එන්න ඕනේ. නැතෝ මේ ඔය අවුරුදු 20 30 දේශපාලනය කරපු එවුන් කවමදාකවත් ඔය රටවල් හදන්නේ නැහැ. දැන් බලන්නකෝ මේ ඇමරිකාවෙත් ට්‍රම්ප් කියන්නේ දේශපාලඥයෙක් නෙමෙයිනේ. 2016 එයා දින්න ඊට පස්සේ 2020 හොරචන් දාලා අරුන් මෙයාව පැරද්දුවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දැන් මේ පාර උඩින්ම දින්න. දේශපාලඥයෙක් නෙමෙයි. යට සල්ලි අදාළත් නැහැ, ප්‍රසිද්ධිය අදාළත් නැහැ. මොකද එයා ඡන්දෙට එන්න කලින්ම සුපිරියටම ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක් නේ හොලිවුඩ් වල. එයාගේම ටීවී ෂෝ එහෙම තිබ්බ. එයාගේම හොටෙල් තියෙනවා, කැසිනෝ තියෙනවා. අර උඩින් බහැලා එක්කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඉතින් ඒව කරන්න බෑ. ලංකාවේ මොකද බිස්නස් කාර්යොත් ඔක්කොම පට්ට හොරුනේ. ඔය ධම්මික පෙරේරා හැම කුඩු විකුණ ලංකාවේ බිස්නස් කාර්යයක් ඉන්නවද කියලා බලලා කියන්නකෝ. টොප් අර පළවෙනි 10 top 100 කුඩු බිස්නස් කරන්නේ නැති. උන් ඔක්කොම කුඩු බිස්නස් නේ ලංකාවේ බිස්නස් කාර්යෝ ටික. උන් කුඩු බිස්නස් එක තමයි උන්ගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය. හරිද? දැන් අර අනිත් බිස්නස් ටික කරන්නේ කුඩු බිස්නස් එකෙන් එන සල්ලි ටික මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන්? ලොන්ඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. විශුද්ධිකරණය කරන්න නේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය කරන්න තමයි අර අනිත් බිස්නස් එක තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔය කුඩු දෙයි කොළොන්නාවේ කුඩු දෙයියෝ හිරෝ එකෙන් උගේ කුඩු සල්ලි ටික සුද්ධ කරනවා. ඇන්ටිජන් දිලිත් උගේ කුඩු සල්ලි ටික දෙරණෙන් සුද්ධ කරනවා. ධම්මික පෙරේරලා උගේ අනිත් බිස්නස් වලින් කුඩු සල්ලි ටික ඔය කන්ටේනර් ගණන් කුඩු එන්නේ මුන් ඔය සෙට් එකෙන්නේ. දැන් මේ ළඟදිත් ඔය කන්ටේනර් සීන් එක කියන්නේ ඒකයි මේ ජනාධිපතිලා ඇමතිලා වෙනස් වුණාට උන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මාත් බැලුවේ ඇත්තටම මාත් ඒ කියන්නේ හරි මුන්ට chance එක දීලා කියලා බලමු කියලා බලන්නකෝ අර හාල් මාෆියා කියලා මුන් ජංගි ගලවගෙන ජොක්කු ගලවගෙන කෑ ගැහුවේ JVP එකේ උන් හරිද හාල් මාෆියා කියලා. දැන් මුකුත් කරගන්න බෑනේ. නැට්ට පොකේ ගහගෙන ඉන්නේ. මහ ලොකු අතිගරු මොකද්ද කියන්නේ විධායක ජනාධිපති අනුර කුමාරයි උගේ 3න් 2 කැබිනට් එක ඔක්කොම නැට්ට පොකේ ගහගෙන ඉන්නේ. අරුන්ට අත තියාගන්න බෑනේ සහල් මාෆියාවට. සහල් මාෆියා ලංකාවම දන්න සහල් මාෆියාට අත තියාගන්න බැරි නපුන්සුකයන්ට ලංකාවේ තියෙන টොප් පෝසත්යන් টොප් 5 දෙනා කරන කුඩු මාෆියාට අත තියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඕවා තමයි ඉතින් අපිට කියන්නේ ඕවා තේරුම් ගන්න අවුරුදු ගණන් බල ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි මාසෙම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ මුන් මෙහෙමයි. නිකන් කළු ගලේ ඔලුව ගහගෙන චොර වෙනවට වඩා කුඩු මාෆියාවේ ලොක්කො ටික ගෙනලා මුන්ට හොඳ සල්ලි ටිකක් දෙන්නේ නැති. හාල් මාෆියා උන් ටිකක් ගෙනලා හොඳ සල්ලි ටිකක් දෙන්නේ නැති. උන් සල්ලි ටික අරගෙන මේ අනුරලා හැම බලනකො අනුරලා දැන් ඔය රිටයර් වෙද්දී මහින්දලට කියපු ටිකම මුන් කරනවා. ඊට වඩා කරනවා. ඇත්තටම අරුණොත් හොරුනේ. මහින්දගේ පැත්තේ රනිල්ගේ පැත්තේ හිටියෙත් හොරුනේ. ඒ හොරු ටික කියපු කතාව සහතික ඇත්ත උන් කිව්වා මුන් ආවොත් අපිට වඩා හොරකම් කරනවා කියලා කවුද ඔය එකෙක්. හරිද? ඔය සටනට හරි මොකක් හරි එකකට ඇවිල්ලා ඒක මන්ත්‍රී කෙනෙක් කිව්වා මේ මහජනතාවට කියන්නේ මුන්ට නම් දෙන්න එපා. අපි නම් හරි දැන් මාරුවෙන් මාරට හොරකම් කරලා සල්ලි එකතු කරගෙන ඉන්නේ. මුං ආවොත් අපි ඔක්කොටම වඩා හොරකම් කරනවා කියලා. ඒක තමයි දැන් රටට වෙලා තියෙන්නේ. මොකද උන් හිතන්නේ මුන් උනුත් දන්නවා මිනිස්සු අර දැන් මොකද මුන්ට ඡන්දෙ දුන්නේ UNP/ මේ ටෙලිෆෝන් එකේ සජ්ජාගේ කට්ටියයි පොහොට්ටුවේ කට්ටියයිනේ. මුන්ට නැත්තා ඡන්දයක් නැහැ. ජේපීවට ඡන්ද පන්දමක් නැහැනේ. 103 ඉන්න නන්නත්තා එවුන් ටිකක් නේ උන්. ඔය ඡන්දදායක සෙට් එක ආය යනවා පරණ කට්ටිය ගාවටම. මොකද මුන් කරපු වැඩකුත් නැහැනේ රටට. ඒකින්ද මුන් ටික දැන් උඩ පැන හොරකම් කරනවා. මොකද අල්ලපු හොරෙකුත් නැහැ. බොරුවට උන්ට නිකන් අර මාධ්‍ය සංදර්ශන නඩු ටිකක් දානවා.
ඔව් අනික මෙහෙමනේ මුන්ට දැන් 3න් 2ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගේන්නත් පුළුවන්. බය නැතුව. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මුකුත් කරේ නැහනේ. යකෝ ට්‍රම්ප් ඇවිල්ලා දැන් තාම මාසෙයි. මාසෙකුත් නැහැ. 20 තව දවස් 4ක් තියෙනවා යාට මාසයක් වෙන්න. මුළු ලෝකෙටම දැනෙන වෙනස්කම් යකෝ ලංකාවට දැනෙන වෙනස්කම් ටිකක් කරානේ ට්‍රම්ප් ඇවිල්ලා. පළවෙනි මාස සති 3 ඇතුළත අපේ උන්ට යකෝ ලෝකේ අමතක කරන්න ලෝකෙට වෙන වෙනස්කම් කරන්න බෑ. මං කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවකටවත් දැනෙන වෙනසක් කරේ නැහනේ. අපේ කාලකන්ණියෝ ඇවිල්ලා. ඔන්න ඕක තමයි මේක කරන්න බැරුව නෙමෙයි. ලංකාවේ මං කියන හැමදාම කියන එකක් තියෙනවානේ. ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නේ හරිද? ලංකාවේ මිනිසුන්ට දැන් ඔය අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැති ප්‍රශ්නේ එක දවසින් එක විනාඩියෙන් ජනාධිපතිට විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඔය අන්ලිමිටඩ් ඒ කියන්නේ මාර ගසා කෑමක් නේ ටෙලිකොම් එකේ අරකේ මේකෙන් කරන්නේ. 1 කිලෝබයිට් per second හරි කමක් නැහැ. ලංකාවට ගෙවල් වලට වයර් ඇදලා ඉන්ටර්නෙට් දෙනවා නම් එහෙම ඒක අන්ලිමිටඩ් කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් ගේන්න තියෙන්නේ. ඕක කරන්නේ නැහැ. මොකද මුන් ඔක්කොම සල්ලි ගන්න නැති මේ ලංකාවේ ඉන්න මේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් කම්පනීස් වලින්. අනිවා. ඔය වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවානේ. මං කියන්නේ දැන් හරි ලංකාවේ ජාතික භාෂාව දෙමළ දාලා සිංහල ඉංග්‍රීසි ඒව කරන්න අර කොමිසම් පත් කරලා හෙන්න විකාරනේ අවුරුදු 100ක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඒවා මොකුත් නැහනේ. හරිද? දැන් ඔය ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒවා කරන්න නැතුව අර ආතල් දෙනවා බොරුවට මේ කෝච්චි ස්ටේෂන් එකක් ගිහිල්ලා ඒක මේ අතු ගාලා ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකාවේ යකෝ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්ලාම හොරු ටික අල්ලලා උන් අල්ලලා දාන්න හිරේ අවුරුදු 100කට 200කට. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ ඔය තියෙන මේ මොනවද අපි කියන්නේ යටිතල පහසුකම් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ ටික හදන්න. දැන් ඔය ගෝඨාභයත් එද්දි කිව්වේ AI අරකයි මේකයි PayPal ගේනවා. PayPal එහෙමත් නැහැනේ. ඉන්ටර්නැෂනල් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරන්න හරි අමාරුයි ලංකාවේ. බැංකුවට 100 පාරක් විතර කෝල් කරලා වෙනම ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි හදාගෙන මොන ගොන් ආතල් දප්පා. දැන් ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්න එක පෑන් පහරෙන් විසඳන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් කරන්නේ නැහැ. මොකද එව්වට කරන්න බැරි වෙන්න අරුන්ගේ සල්ලි අරන් පගාව අරන් ඉන්නේ ඔක්කොම උන් ටික. අන්තිමේදී ඡන්දදායකයා තමයි පව් උනුත් එකයි මුනුත් එකයි කියලා මේ කාලකන්ණියට දෙලා මුන් ඔක්කොටම වඩාපා. උන් තාම හිතන් ඉන්නේ උන් විපක්ෂ කියලානේ. අරුන්ගේ ද පොහොට්ටේ එහෙම ඉන්නේ තුන් දෙනායිද කොහෙද? උන්ට බැන ඉන්නවා හරියට මුන් 160 ඉන්න විපක්ෂ වගේ. මම ඒකයි කියන්නේ ඊළඟ ඡන්දෙදී මේ මොකද දැන් මේගොල්ලෝ හොරු ටික කියන්නේ දැන් හරි අපි හොරකම් කරා නම් අල්ලපන්කෝ කියන්නේ දැන් මුන්ව අල්ලන්නෙත් නැහැ. මිනිස්සුට ගිහිලා හිටපු අඩුම තරමේ හොරුන්ට පෝස්ට් එක හැවුවොත් පන්දන් ඇල්ලුවොත් එහෙම අරක්කු කාලයි බත් පැකට් එකයි රුපියල් 500යි සිමෙන්ති කොට්ටේ හරි හම්බ වෙනවා. මේ කාලකන්ණියුන්ට ඒ ටිකක් නැහැනේ. ඒක පට්ට අර චොර සිස්ටම් එකක් වුණාට අඩුම තරමේ ඡන්දදායකයාගේ පැත්තෙන් බලද්දී ඒක දැන් ඉතින් අනුමත කරන්න වෙනවනේ අපිට. මොකද දැන් ගෙනාපු කාලකන්ණියෝ කරපු වැඩකුත් නැහැ. අඩුම තරමේ අරක්කු කාලා හරි හම්බ වෙනවනේ. තනි පොලිටිකල් ප්‍රොපගන්ඩා මේ ලංකාවෙත් අර LGBT තනිකරම ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙන USAID වලින් තනිකරම මටත් පුදුමයි. උන් අනික මේ සල්ලි දීලා තියෙන්නේ මුන්ට ජර්නලිස්ට්ලට එහෙම. USAID එකේ ලංකාවේ ඉන්න ජර්නලිස්ට්ලට එහෙමත් සෙන සල්ලි ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ජර්නලිස්ට්ලට අමතරව ඉතින් දීලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ උන්ට. මං කිව්වේ UNP මේ JVP අරුන් පොහොට්ටු ඒක බලද්දි සජියාට මම හිතන්නේ සජියාගේ සල්ලි ගන්නේ ජපානයෙන්ද කොහෙද? ඌ ජපාන් කතා කරගෙන USAID වලින් නම් මම දැන්ට දැකලා තියෙන විදිහට සල්ලි ගිහිල්ලා නැහැ සජියාට. දැන් ඉතින් කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ USAID. මං හිතන්නේ ඔව් විමල්ටත් සල්ලි දීලා තියෙන USAID එකෙන්. ඒකයි විමල් අනිවාර්යෙන් ඔය මේ ට්‍රම්ප්ට බයිනවා ඇත්තේ. මං ෆොටෝ එහෙමත් දැක්කා විමල්ගේ පිටිපස්සේ ඉන්න USA ටී-ෂර්ට් දාගෙන. බොක්කෙම වැඩ කරලා ලංකාවේ ඉන්න ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කෙනෙක්ට ඉන්නේ මං විතරයි. හැබැයි මං වගේ කට්ටියනේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න බෑ මොකද ලංකාවේ බනින ප්‍රතිශතය වැඩිනේ.
මම කොච්චර බැන්නත් මම කියන්නේ මං කියන දේවල් කරොත් එහෙම ලංකාව දිනු කරන්න පුළුවන්. දැන් දිනු කරන්න බැරි හින්දානේ මං හැමෝටම කියන ලංකාව දාලා යන්න කියලා. ලංකාව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් ඔක්කොම චැරිටි ස්කෑම් නේ. මම මේ ළඟදි ඊයේ දැක්ක එකෙක්ව හිරේ දැම්මනේ. අර මොකද්ද ඉස්පිතාලෙක මේ ස්කෑම් එකක් කරලා ඉස්පිරිතාලේ ලෝගෝ එක හොරගම් කරගෙන ලක්ෂ 20ක ඔය ලක්ෂ 20 30 50 ස්කෑම් කරොත් එහෙම තමයි පොලිසිය ඉන්න නපුංසකයොත් මිනිස්සුන්ව අල්ලන්නේ ලක්ෂ 5000 6000 ලක්ෂ 4000 වගේ ස්කෑම් කරොත් එහෙම පොලිසිය ඉන්න නපුංසකයොත් හොයාගන්න නෑ හරිද නෑ උන්ව හොයනවා අපි තාම රිමාන්ඩ් කරා එවලෙම ඇප හරිද අර ලක්ෂ 50 හොරගම් කරපේකව දැම්මා මං කියන්නේ නෑ ඌව දාන්නත් ඕනේ මං කියන්නේ යකෝ ඊට වඩා මේ රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට වල සල්ලි ස්කෑම් කරන්නේ උන් එහෙම අද දැම්ම දවල් කෑමට උන් එළි ඇප මොකද කෝටි 5ක් කෝටි 10ක් ඇප මේ සල්ලි මේවා කරාට උන් ගාව සල්ලි තියෙනවනේ ක්‍රිප්ටෝ මේ වගේ කෝල්ඩ් වොලට්ස් වල ඊට පස්සේ චැරිටි ස්කෑම් කර කර ඉන්නවා මං දැක්ක එකෙක් මේ අර මං කියනවා වගේ එකෙක් ඒකට අර වීලු කර කර මුන් ඔක්කොම අර දුක හිතන සින්දු එහෙම දාලා අරකයි මේක කියලා මොකද අර කවුද පොඩි එකෙක්ව පෙන්නලා මේ ඕක මං දැකලා තියෙනවා ඕක තමයි අර හඳුන් කූරා අර තව පොඩි එකෙක්ව පෙන්නලා හෙන මේකක් නේ මේ දවස්වල හෙන මොකද්ද ස්කැන්ඩල් නේ ඕකව හිරේ දාන්න තිබ්බේ හඳුන් කූර පෙන්නලා අර ස්කෑම් කරපු කාලේ ඒක කරන්නේ නැතුව පොලිසිය වුණොත් උඩ බලාගෙන ඉඳලා දැන් අර වෙන තව පොඩි එකෙක්ව පෙන්නලා ඌට මං කියන්නේ මේ කාලකන්ණි කොච්චර පාහරයුද කියලා හරිද පොඩි එකාට රුපියල් මං හිතන්නේ 5000කද කොහෙද බඩු මල්ලක් අරන් දීලා ඒ 5000න් තව රුපියල් ඒ 5000 බඩු මල්ලෙන් 3000ක බඩු ටික ආපහු අරගෙන මට ඒක ඇහුවාම මට ඇත්තටම ඕකා වරන්න හිතුණා ඒ කියන්නේ යකෝ ඕක අනික සල්ලි හොයනවානේ හොඳට YouTube එකේ ads වලින් AdSense වලින් සල්ලි හොයන්නේ මම මොකද ඔගේ channel එකට ගිහලා බැලුවා. ඕක සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් වලට views උත් එනවා ලක්ෂයකට කිට්ටුව. හරිද? හොඳ ගාණක් ඕක මාසෙකට හොයනවා සල්ලි. යකෝ රුපියල් 5000ක් කියන්නේ ලංකාවේ දැන් nothing. ඇත්තරම මං O level ලියපු කාලේ තමයි රුපියල් 5000 කොලේ ආවේ. හරිද? එතකොට 5000 කියන්නේ හිනේ බැරෑරුම් මේ ගාණක්. හරිද? 5000 කොලයක් තියනවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් 5000 කොලේ පස්සේ පිරිපේ දාන්නත් බදි. යකෝ 5000ක බඩුමල්ලක් අරන් ඒකේ 5000 බඩුමල්ල මම දැක්කා නිවුස් එකේ කියනවා අර මේ පිටිකිරි පැකට් එකකුයි තව මොකක්ද ඒකුයි. ඒක තමයි 3000 මේ ඌ අර ආපහු ගත්ත දේවල් ටික. යකෝ මූ කොච්චර අමනුස්ස සතෙක්ද කියලා කියනවා නම් එහෙම ඕකුන් එහෙම මැරුවට මේ පව් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ඉන්න අර පාතාලේ වුණොත් අර අහල පහල ඉන්න ගැරඩි මර ඉන්නවා මිසක් මේ වගේ කාලකන්නින්ග මරන්නේ නැහනේ මං කියන්නේ පාතාලේ ඔය වම්බොට්ටලා අතකොට සුනිල්ලා සොත්තියෝ අනම්මනම් කීකේ නම් ගහගෙන හිටියට මේ වගේ එකක මරපංකෝ නිකන් හරි මිනිස්සු ඇත්තටම මේ සපෝට් කරනවා පාතාලෙට එහෙම වුණොත් එහෙම හරිද උනුත් කරන්නේ නැර කොයි හරි ඉන්න තව මොකෙක් හරි එකෙක්ව වැරදිලා ගිහිලා උට වෙඩි තියලා මේකෙක්ට වෙඩි තියන්නේ නැහනේ අපේ පාතාලේ ඉන්නෙත් මහා මන්ද බුද්ධිකයෝ හරිද අඩුතරවර පබ්ලික් මේක ගන්න පබ්ලික් කල්ප ටික උගේ පැත්තට හරවන්න මේ වගේ නිකන් චැරිටි ඇසැසිනේෂන් එකක් කරපන් ඒක කරන්නෙත් නැහැ උනුත් මෝඩයෝ හරිද මම පාතාලයක් රන් කරා නම් එහෙමයි ඒ කියන්නේ පාතාලේ වැඩත් කර මේ වගේ චැරිටි හැම ස්කෑම් කර ඉන්නේ උන් ඉන්නවනේ උන් දෙන්නෙක්ටත් වැඩේ දෙනවා මම නම් එහෙම එතකොට අඩුමතරමේ මිනිස්සුන්ගේ අර මේක එනවනේ අර අල්කපෝන්ගේ කතාව කියවන්න ඕගොල්ලෝ මේ වෙලා තියෙන වෙලාවක හරිද අල්කපෝන් කරේ අර ග්‍රේට් ඩිප්‍රෙෂන් එක ආවම ෆ්‍රී සුප් කිචන්ස් දැම්මා කන්න නැතුව ඉන්න මිනිස්සුන්ට. ඒකින් උනේ අල්කපෝන්ව අල්ලගන්න හරිම අමාරු වුණා ඇමරිකාවේ FBI එකට එහෙම. මොකද කවුරුත් අල්කපෝන්ට විරුද්ධව සාක්ෂි දුන්නේ. අන්තිමට අල්කපෝන්ව ඇල්ලුවේ FBI එකෙන් නෙමෙයි ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඌ ටැක්ස් ගෙවුවේ නැහැ කියලා ඌ හිරේ දැම්මේ. මොකද මිනිස්සු කොච්චර උට ලෝයල්ද කියලා කිව්වනම් කවුරුත් සාක්ෂි දුන්නේ අල්කපෝන්ට විරුද්ධව. මේ අන්තිමේදී ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව කැවිලා තමයි ඌට නඩු දැම්මේ. ඌ ආදායම් බදු ගෙව්වේ නැහැ කියලා. මේ අපරාධ පරීක්ෂණ මේකට FBI එකට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. මං කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න පාතාලේ ඉන්න මෝඩියොන්ට තදවතර ඔය වගේ දැන් ඔය වගේ ඕක බහපාරේ වෙඩි තියලා ඕකව එලව යවුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ
අර මෝඩියෝ සෙට් එකකදී අඩේ මෝ හොඳ එක අරකයි මේකයි කිය කිය. ඒ වුණත් බහුතරය මං කියන්නේ බහුතරය මිනිස්සු කියලා අම්මෝ ඇතියන්තම් ඕකුන් හොඳ දෙයක් කරා කියලා. හරිද? අර පබ්ලික් ඔපිනියන් කියන එක වෙනස් කරන්න හරි ලේසි. මොකද ඔය මෝඩියෝ දැන් ඔය වගේ දැන් මේ මිස්ටර් බීස්ට් ඉන්නේ. මිස්ටර් බීස්ට් බලන මෝඩියෝ සෙට් එකක් ඉන්නේ. මොකද මිස්ටර් බීස්ට් ස්මාර්ට් උනා. උගේ ගිවවේස් තනිකරම කරලා තියෙන්නේ උගේ යාළුවන්ට එහෙම දීලා. දිනලා තියෙන බලාගෙන නැද්ද යාළුවෝ නැත්තම් වැඩ කරන උන්ගේ යාළුවෝ වැඩ කරන උන්ගේ නෑයෝ. හරිද? ඒ වුණත් මිස්ටර් බීස් ගේ වීඩියෝ බලන මෝඩියෝ සෙට් එකක් ඉන්නවනේ හෙනකොට. උගේ හැබැයි views අඩු වෙලා දැන්. ඒක හොඳ දෙයක්. සෑහෙන අඩු වෙලා views. ඒ වුණත් බලන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ බලන මන්ද බුද්ධකෝ ටික කොහොමත් බලනවා. මං කියන්නේ ලංකාවේ දැන් අරුන්ගේ වීඩියෝ බලන උ සෙට් එකක් ඉන්නවා. views මං හිතන්නේ 20000ක් විතර 30000ක් විතර තියෙනවා. ඊටු 50000 එන්නේ බනින්න බලන්නේ උන්ගේ. බහුතරය හැබැයි බහුතරය ඇත්තටම උන් ඔය කරන චැරිටි ස්කෑම් ගැන එහෙම දැනුමක් තියෙන කට්ටිය බලන්නේ. මට තේරෙන විදියට. ඒ වුණත් මට නම් හිතා ගන්න බෑ අප්පා අම්මෝ රුපියල් 5000ක බඩු මල්ලක් දීලා ඒකත් හිඟන්නේට රුපියල් 5000ක බඩු මල්ලක් දීලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අප 3000ක් ගන්නවා කියන්නේ මුන් නම් එහෙම ඇත්තටම අර වැඩ පෙරදිග ගල් ගහලා මරන්නේ. ගල් ගහලා මරන්න ඕනේ. ඒකයි උන්ව මැරුවොත් එහෙම පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ මිනි මැරුවොත් එහෙම පව් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අර බුද්ධ ආගමෙත් හෙන තියෙන ලොකුම පවක්නේ. ඇත්තටම පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ උන් මැරුවොත් එහෙම. මොකද මුන් මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. දැන් මේ අපි කියමුකෝ මීයෙක් මරණ පවයි මනුස්සෙක් මරණ පවයි මේකේ වෙනස්නේ. හරිද? ඕන වෙන කර්මය අනුව. දැන් මේක එක මැරුවොත් එහෙම නිකන් අර කැරපොත්තෙක් මරපු පව හම්බෙන්නේ. මොකද මේකට මනුස්ස ආත්මයක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඇෆ්‍රිකාවල ඉන්දියාවල කරපු සීනොත් අර මොනවද ඒ කියන්නේ ඒකේ අර ගෙවල් හදද්දී ඒවයි කොන්තරත් දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද එහෙන ෂේඩි සීන් එකකට එහෙම කියලා. ඔය මේ ඒ අර ගොඩක් කට්ටිය දෙන ඒවට වඩා මම කියන්නේ ලොකු ජැක්පොට්ස් එක තියෙන ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවනේ. ලොකු ජැක්පොට්ස් එක නිකන් කියන්නේ $1 මිලියන අය නැත්තම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටෙස්ලා එකක් අරකයි මේකයි කියලා ඒව තමයි වැඩියම ස්කෑම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අර මූ අර 1000 දෙනෙක්ට කන්නාඩි අරන් දෙන එව්වයි නැත්තම් මිනිස්සු 500කට වහලට කකරන් දාලා දෙන ඒවා නම් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඌ භාගයක් දැම්මත් 1000කට කරද්දි තව 500ක්ම ඉන්නවනේ නෝමල් එකෝ. මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. මූ මාට්ටුනේ අනිත් එකට. ලොකු මේවා තියෙන්නේ ලොකු මොනවද ඒවට කියන්නේ ජැක්පොට්ස්. ලොකු ජැක්පොට්ස් දීලා තියෙන්නේ ගොඩක් උගේ වැඩ කරනයෝන්ගේ එක්ක නෑයොන්ට ළඟම ඥාතීන්ට එහෙම නැත්තම් වැඩ කරනයෝන්ගේ මේ යාළුවන්ට උන්ව කලින්ම ඒ කියන්නේ ප්‍රී සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක දිනන්න මේක තමා දිනන්නේ අරු තමා දිනන්නේ අරකයි මේකයි කියලා. වැඩේ කියන්නේ අර අනිත් ඇත්තට යනවනේ ඒක දිනන්න බලාගෙන. උන් ඔක්කොම මං හිතන්නේ සූ කරන්න යන්නේ බීස්ට් ජිමීනේ උගේ නම ජිමීව සූ කරන්න යන්නේ. මේ මොකද උන් තනිකර බොරුව කරා. මේ වගේ රටවල ඉතින් ඒ වගේ බොරු කරොත් එහෙම අඩුම තරමේ නීති හරි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව් ඒකයි ඊට පස්සේ උගේ අර චොක්ලට් එකක් පටන් අරන් ඒකෙත් ඌ අර මේක තනිකරම මේ ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය දාලා තමයි මේ චොක්ලට් එක හදලා තියෙන්නේ. පස්සේ බලද්දි ඒකෙත් තනිකරම ජරාව. හරිද? මට හිතා ගන්න බෑ. පද මං කියන්නේ ලංකාවෙත් ඔය චැරිටි ස්කෑම් නොකර හරි ස්කෑම් නොකර ඇත්තට චැරිටි කරන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ වීඩියෝත් කරලා මිස්ටර් බීස්ට්ත් අර සාතන්ගේ මිනිස්සු කියලා කියන ඕක තමයි උන්ට අර හොඳ දෙයක්වත් හරියට කරන්න බෑ. මං කියන්නේ ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්න දුප්පත් රටක්නේ ඕන තරම් දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා. සත්භාවයෙන් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරලා ඒක රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරියට කරනවා නම්. මුන් යාකෝ රුපියල් 5000ක් ගන්නට දීලා ඒකේට තායි 3000 ආවව ගන්න જાතිය ඒ උන්නේ බලන්නකෝ ඒක කරන්නේ. මට හිතා ගන්න බෑ ඒක නම් ඇත්තටම. කරන්න බැරුව නෙමෙයිනේ. ජිමීටත් කරන්න බැරුව නෙමෙයි වුණත් අනේ මන්දා. අර ඇබ්සලූට් පවර් කරප්ට් ඇබ්සලූට්ලි වගේ තමයි ඉතින්. අපේ උන්ට බෑ හොඳ දෙයක් කරගන්නවත් බෑ. ඒ හොඳ දෙයක් පිනක් කරගන්නවත් පිනක් නෑ අපේ උන්ට.
පිනක් කරන්නත් පිනක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔක්කොම සමාජයේ තනිකරම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. තනිකර විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකනේ හරි අර මේකක්වත් කරගන්න බැරි, චැරිටියක්වත් කරගන්න බැරි. දැන් බලමුකෝ අර ලක්ෂ 50 ස්කෑම හිරේ දැම්ම විදියට ඔය කෝටි 2000 3000 4000 5000 කෝටි හරිද කෝටි 5000ම ස්කෑම් කරපු උන් හිරේ දායිද කියලා උන් ඔක්කොම අප පිට එළියේ ඉන්නේ හැම එකම කෝටි 5000 ගණන් කෝටි 18 වඩා ස්කෑම් කරපු උන් ඔක්කොම එළියේ ඉන්නේ අප පිට ලක්ෂ 50ක හිරේ ඌත් YouTube කෙනෙක්නේ ඌත් YouTube එකේ ඔය ස්කෑම් කරපු එකෙක් අනේ වද උනම මෝඩ ස්කෑම කෙනෙක් ඒ කියන්නේ වෙන ආයතනයක මුවාවෙන් හොර කරනවා කියන්නේ හරිම අමාරු. ඒ කියන්නේ ලංකාව වගේ ගොන් පොලිසියක් ඉන්න රටකටත් හරි ලේසි ඒව ඔප්පු කරන්න. දැන් මම UNICEF කියමුකෝ මම UNICEF එකට සමාන ලෝගෝවක් දාලා UNICEF එකට තමයි මම මේ සල්ලි එකතු කරන්න කියලා බොරුවක් දැම්මොත් එහෙම ලංකාව වගේ රටකටත් පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් ඕක හොයාගන්න. දැන් අර ක්‍රිප්ටෝ කරන්නේ උන් එහෙම ඇවිල්ලා ඒක සංවිධානාත්මකවනේ කරන්නේ උන් අර ඕෆ්ෂෝ account වල සල්ලි එහෙමත් දාලා ලංකාවේ සයිඩ් එකනොත් නිකන් ඒක ඇවිල්ලා අර ග්‍රේ ඒරියා කියලා කියන්නේ නීතියත් අර 100%ක් නීති විරෝධී නෑ පිරමීඩ සෙක්ෂන් එක තමයි නීති විරෝධී දැන් යනවා එකක් උන් ජොබ් දෙනවා කිය මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි ගන්න. තාම යනවා දැන් අවුරුදු 2ක් විතර ඒක. මොකද්ද ඒකේ නම? ප්‍රෝකයා කියලා උන් තම තප්පර දෙකක් දවසට තප්පර දෙකක් වැඩ කරලා ලක්ෂ 8ක් උන් ලක්ෂ 10ක් කියලා කිව්වේ දවසට තප්පර දෙකක්ද කොහෙද වැඩ කරලා ලක්ෂ 10ක පඩි හොයන පස්සේ මිනිස්සු එකට hina වෙලා අර ඇන්ටි ස්කෑම් යෝන් එකට hina වෙලා උන් එක ලක්ෂ 8ට අඩු කරා දවසට තප්පර දෙකක් වැඩ කරලා ලක්ෂ 8ක් හම්බ කරන්න කියලා හරිද තාම යනවා බලන්න ලංකාවේ පොලිසිය ඒකයි මම ලංකාවේ පොලිසිය අර ලංකාවේ ඉස්සර අපේ ආච්චි එහෙම කියන ලංකාවේ පොලිසිය බලු වෙලා කියලා ලංකාවේ පොලිසිය ඉස්සරේ නම් බලු වෙච්ච ආයතනයක්නේ ලංකාවේ පොලිසියට තාම ඒක නවත්ත ගන්න බෑ බොරුවට අර පරණ වගේ අර ස්කෑම් කරලා එක්සිට් ස්කෑම් කරලා පැනලා ගියපේ වගේ පත්තර මේ ඇඩ් දදා ඉන්නවා අර මේ පට්ට පරණ ඒවා MTF OnMax DT එහෙම ඒව දැන් අවුරුදු 4ක් විතර පරණයි ඔව් ලංකාවේ තනිකරම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක තනිකරම මේ ස්කෑම්නේ දැන් අරුන් එහෙම තාම ප්‍රෝකෑම් තාම ඒක කරනවා මේ කියන්නේ ඇමරිකාවෙන්ද කොහෙද ලක්ෂ 5ක ජොබ්ස් තියනවලු ඌන් යාකෝ අර 37 නායකවත් ගිහිල්ලා ඇන්දුවා හරිද මේ ළඟදී ලංකාවේ ඉන්න සයිබර් යුනිට් එකේ ඉන්නේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ ඉන්නවා රැකූන් කෙනෙක් හරිද ඌ අර මගේ කුණුබක්කේ තියෙන ඒවා කාලා තඩි ඌරෙක් වගේ මහත් වෙලා කනවා නිදා ගන්නවා ඒ රැකූන්ට තියෙනවා සයිබර් ක්‍රයිම් වලට දැනුම ලංකාවේ ඉන්න පොලිසියට වඩා හරිද ඒක දැන් මේ දවස්වල ඔක හිමට යට වෙලා උන් අර හයිබර්නේට් වෙනවා මේ ගුලක් කාරලා ඇතුළට ගිහලා හයිබර්නේට් වෙනවා වලස්සු වගේ සීතල කාලට ඕක දැන් නිදි ඇතිය ගිහිල්ලා මං ගුල හාරලා ඕකව ඇහැරවලා මං කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් එකක් කරන ලංකාවේ පොඩ්ඩක් ඒකට උදව් කරන්න කියලා ඒ රැකූන්ට මොලේ තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න පොලිසියට වඩා ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් හොයාගන්න හරිද මේ ලංකාවේ ඒකයි මම කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් වලින් හොය සල්ලි හොයපියුන්ගේ උන් මහ ලොකෝට කියන කෝටි 5000ක් හරිද වංචාවේ සම්පූර්ණ වටිනාකම ඒ වුණත් කෝටි 100ක් විතර බැංකුවල සීල් කරා කියලා ලොකුවට පම්පෝරේ ගහනවා මහ බැංකුවෙන් ඇවිල්ලා කෝටි 100ක් අපි මෙහෙන් හොයාගත්ත කෝටි 50ක් එතකොට දැන් රිපෝට් අහනවානේ මුළු වංචාව කියලා කෝටි 5000යි එතකොට දැන් රිකවර් කරලා තියෙන ගාණ කියලා කෝටි 300යි එතකොට විතර කෝටි 4700කෝ 4700 තියෙන උන්ගේ කෝල්ඩ් වොලට් වල මුන් යකෝ ජීවිතාන්තය දක්වාම නඩු කිය උන්ට රජවරු වගේ ඉන්න පුළුවන් ඩුබායි වලට එහෙම ගිහිල්ලා. හරිද? නඩුකාරයටයි මේ කවුද පෙරක දෝරුවටයි. හරිද? කෝටි 100 දීලා ඕගොල්ලෝ ඕන විදිහට නඩු කියා ගන්න මම ගිහිල්ලා ඩුබායි වල ඉන්නම් කියලා. ඕක තමයි ලංකාවේ පොලිසියේ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් එකේ යන කතාව. කවදාවත් අල්ලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ යන්නේ. මට තාම හිතා ගන්න බෑ. ඔය ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙහෙ හරිද? මෙහෙම කියන්නකො මම මෙහෙ ලංකාවෙන් ජොබ් ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා මට. ඕගොල්ලෝ මගේ කෝස් එක අරගෙන හරිද? මගේ කෝස් එක කරන්න $500ක් දෙන්න.
$500 කෝස්ට් එක කරොත් එහෙම ඔයාට තව අවුරුදු දෙකකින් මම ජොබ් එකක් දෙනවා $10,000යි පඩිය. ඔහොම කියලා මම ඇඩ් එකක් දානවානේ. ඇඩ් එක දාලා සාමාන්‍යයෙන් දවසින් දෙකෙන් ඇවිල්ලා මාව අල්ලන් යනවා පොලිසියෙන්. පට්ටේ ලිපිට වෙන්නේ ඕ. හරිද? මෙහෙම එහෙම ඔය වගේ ලිපිට බොරු කීකේ කරන්න දැන් මොකද ආණ්ඩුවෙන් හරිනම් කරන්න ඕනේ. දැන් තාම යන ස්කෑම් එකක් මේක. ප්‍රෝකෑ හරිද? ප්‍රෝකෑයක ගෙනල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ හරි මොකක් හරි එකට ගෙනල්ලා දැන් උන් කියනවානේ උන්ගා ඇමරිකාවෙන් මේ ජොබ් ලක්ෂ 5ක් තියනවා කියලා. ජොබ් ලක්ෂ 5 ඔප්පු කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ. හරිද? ලංකාවේ ආණ්ඩුවට එච්චර මේ උමනාවකුත් නැහැ. උනුත් ඒකෙද කොහෙද ඉන්නේ? උන්ද කොහෙද කරන්නේ? මම නම් මගේ කන්ස්පිරසි තියර එක මෙන්න මේක. හරිද? දාගන්න. මගේ කන්ස්පිරසි තියර එක ලංකාවේ ඔය ලොකු මහා පරිමාණ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් අනම්මනම් වෙනවානේ. මහා බැංකුවේ අධිපතිගේ ඉඳන් පල්ලෙහා ඉන්නේ උන් තමයි තනිකරම මං හිතන්නේ මහා මොලකාරයෝ ටික. මං කියනවා ලක්ෂ 50 අර මේ ෆොටෝෂොප් කරලා අර මේ ලොකු චැරිටිස් වල ලෝගෝ ෆොටෝෂොප් කරලා ලක්ෂ 20 50 පොඩි ජුජුප්සේ වනේ මම කියන්නේ. ඔය ලක්ෂ 1000ට වඩා කෝටි 1000ට වඩා ලොකු ස්කෑම් වෙනවානේ මහා බැංකුවේ අධිපති මේ මම ඒකයි ලංකාවට එන්නේ නැත්te කවදාවත් මොකද බං දැන් මෙව්වා එහෙම වොයිස් කට් එහෙම දීලා ජනාධිපතිටත් බයිනවා මහා බැංකුවේ ලංකාවේ පොලිසියෙන් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මාව අර කුඩු පැකට් එකක් දාලා දානවා හිරේ මේ ජීවිතාන්තේ දක්වා හරිද ඒකයි මම බය නැතුව කියන්නේ මම ලංකාවට එන්නේ නැහැ පැත්ත බලාද මේ ලංකාවේ පොලිසියනේ ඔක්කොම නපුංසකයෝ කියලා 100ට එකක් ඇති ඕන හොඳ කට්ටිය හොඳ නිලධාරි 99ක් වෙන්නේ නපුංසක මෝඩයෝ ඉන්නේ සබ් හියුමන්ස් ඉන්නේ ලංකාවේ පොලිසියේ හොරෙක්ව අල්ලගන්න බැරි අර පොල් ගෙඩිය හොරකම් කරපු ආච්චිය ගිහලා හිරේ දාන මහ ලෝකෝට කරේ තියාගෙන හරිද බල්ල කට්ටිය තමයි වාට්ටු වෙන්නේ බල්ල කට්ටිය තමයි වාට්ටු වෙන්නේ මේ හරිද කෝටි 1000 5000 වංචා කරේක අල්ලගන්න බෑ අපේ උන්ට අපේ පොලිසිය උන්ට මේ මෙහෙමයි මගේ සීයත් පොලිසිය හිටියේ හරිද මේ කවුද මේ සුද්ද පොලිසිය රන් කරන කාලේ තව වගේ සීය හිටියේ. ඒකෙන්ද මම දන්නවා පොලිසිය ආතල් මොනවද කියලා. දැන් තියෙන පොලිසිය ඉස්සර තිබ්බ පොලිසිය වෙනස. හරිද? ඒකෙන්ද අපි මම මේක මම ත්‍රිවිධ හමුදාවට මොකුත් කියන්නේ නැහැනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට යුද්ධ තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ යුද්ධ ඉවර කරා වැඩේ ඉවරයි. ඇත්තට මගේ හදවතේ අර සොෆ්ට් ස්පොට් එකක් තියෙන ලංකාවේ එකම ආයතන හමුදාව විතරයි. ඒගොල්ලෝ ටික ගිහිල්ලා වැඩේ ඉවර කරලා අන්තිමේදී ඒගොල්ලන්ට සැලකුවෙත් නැහැ. හිටපු මහින්දගේ ආණ්ඩුවෙන් වැඩේ සැලකුවෙත් නැහැ. ආපියුන් සැලකුවෙත් නැහැ. හිටාන සැලකුවෙත් නැහැ. දැන් ඉන්නේ උන් කොහොමවත් සලකන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඉන්න JP මාර තරහිනේ ෆෝසස්ලත් එක්ක. උන් කොහොමවත් සලකන්නේ නැහැ. මගේ ඇත්තටම මේ එකම ආණ්ඩු ආයතන වලින් රජයේ ආයතන වලින් එකම එක මේ මං අනුකම්පා කරන එක ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කට්ටියට විතරයි. ඒකත් පොලිසිය නැතුව පොලිසියට මං කිසිම අනුකම්පාවක් නැහැ කොටි හිටිය කාලෙත්. උන් පොලිසියම තමයි කොටින්ට ඔත්තු එහෙම දුන්නේ. පට්ට හොරු. මෙහෙමයි දැන් හමුදාවේ යුද්ධ කරපු කට්ටිය ටික නෑනේ. මම කතා කරන්නේ යුද්ධ කරපු කට්ටිය. යුද්ධ කරපු කාලෙත් අර ඉදිරි ආරක්ෂක වලල් වලට ගිහිලා යුද්ධ කරපු නැත්තම් පිටිපස්සට වෙලා හැංගිලා අර මේ දැන් ඔෆිසර්ස්ලා එහෙම කොච්චර හිටියද යුද්ධ කරපු කාලෙත් පිටිපස්සට වෙලා අර කාන්තා සොල්ලාදෝ දූෂණය කර හොරකම් කර මේ ඒ උන් නෙමෙයි මම කියන්නේ ඉදිරි ආරක්ෂක වලල් වලට ගිහිල්ලා කොටි එක්ක ගුටි කාගෙන මේ මරාගෙන යාළුවන්වත් මැරීගෙන ඒ සෙට් එකට විතරයි නැතෝ දැන් ඔය මේ යුද්ධය වුණාට පස්සේ ගිහිල්ලා බොරුවට බැජ් එක ගහගෙන යුන් නම් උනුත් එකයි මුනුත් එකයි මම කතා කරන්නේ යුද්ධ කරපු කාලේ යුද්ධ කරපු කට්ටිය හරිද මම අර වනස කියලා මේකක් බලනවා දැන් ඒකේ ඉන්නේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ඉදිරි ආරක්ෂක වලල්ල හිටපු කට්ටිය නැතු අර කොළඹ මූලස්ථානයේ ඉඳ බඩු ගගහ අර මේ කාන්තා සෙබලුන් එක්ක බඩු ගගහ මේ හිටපු ඔෆිසර්ස්ලායි NCOස්ලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. හරිද? ගිහිල්ලා අර ඇත්තටම ඇස්ලේ මස් දන් දීලා කරපු කට්ටියට විතරයි මගේ ඇත්තටම අනුකම්පාව තියෙන වෙන එකෙක්ටවත් රජේ මගේ රජයේ සේවක වෙන එකෙක්ටවත් අනුකම්පාවක් නැහැ. දැන් පොලිසිය හිමිට නැත්තම් සෙට් වෙන්න එනවා. නෑ අපිත් යුද්ධ කාලේ නෑ ඔබලා ඔක්කොම කොටින්ට ඔත්තු දෙදී පගා ගගහ හොරකම් කරා මිසක් යුද්ධ දිනන්න කිසිම උදව්වක් කරේ නෑ පොලිසිය උන්නා. හරිද?
ගම්බට්ටු ටික ඇත්තටම පොලිසියට වඩා උදව්වක් සෑහෙන සේවයක් කරා යුද්ධ දිනන්න. ගම් මේ මොකද්ද ග්‍රාමාරක්ෂක කියලා අපි ගම්බට්ටු කියලා කිව්වට ග්‍රාමාරක්ෂක පස්සේ ඒකේ නමත් වෙනස් කරා. ගම්බට්ටු කිය උන්ට අර නෝන්ඩි කියලා. ඔව් පොලිසියම තමයි කොටින්ට ඔත්තු දුන්නේ. සල්ලි අරගෙන කොටින්ගේ. පොලිස් කාර්ය. STF එක එහෙම ආවේ පස්සේනේ. STF එක ඇවිල්ලා කොටි එක ගහගත්තේ නෑනේ. කොටි එක ගන්න ගියේ කවුද? ඒ කියන්නේ විශේෂ කාර්ය බලකායයි කමාන්ඩෝ රෙජිමෙන්ටුවයි. උන් දෙගොල්ලෝනේ මං කියන්නේ මේ STF එකේ කරන වැඩේ හමුදාවෙන් කරේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පාබල හමුදාව ඔය මේ යාන්ත්‍රික අරකයි මේකයි කියලා STF එකේ ජොබ් එක තිබ්බේ කුඩුවේ උන් එහෙම අල්ලන්නේ. උන් STF එකට හැබැයි ඒව කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද උඩින් ඕඩර් එක එනවනේ කරන්න එපා කියලා. අනික මේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ප්‍රහාරක මේකක්නේ ප්‍රහාරක යුනිට් එකක්නේ. උන්ට ඔය ක්‍රිප්ටෝ මේ හොරකම් එහෙම අල්ලන්න උන් ට්‍රේන් කරලත් නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එකක් නෙමෙයි. STF එකේ කට්ටිය ඉන්නේ මේ මොනවද මේ ප්‍රාණපකාරය මුදා ගන්න නැත්නම් ෂණික වැටලීම් එව්ව කරන්න. ෂණික වැටලීම් කොහෙද කරන්නේ? ලංකාවේ টොප් 5 බිස්නස් කාර්යෝ ඔක්කොම මහා පරිමාණි කුඩු බිස්නස් කරන්නේ. උන් අයවන්නේ මාධ්‍ය සංදර්ශන කරා. නිකන් අර කොහේ හරි ගිහිල්ලා ගමක් වටලලා ගමේ ඉන්න අර මේ කුකුල හොරකම් කුකුල් හොරයි පූසව හොරකම් කරලා ගිහිල්ලා පූසව විකුණලා කුඩු පැකට් එක ගන්න එකාව අල්ලලා ගිහිල්ලා මාධ්‍ය සංදර්ශන පෙන්නනවා. STF එක දා. STF එක හරි ජොබ් එක නෙවෙයිනේ කරන්නේ. උන් ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ රාජකාරිය කරන්න බලය දෙන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම දැකලා නැහැ. එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක්ම අඩුවෙන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මං වනස එකේ සෑහෙන බලලා තියෙනවා ඉන්ටර්විව්ස්. මං STF එකේ එකක්වත් තාම දැකලා නැහැ. මෙහෙමයි හමුදාවෙන් අල්ලගත්තට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒක අර මේ රැකගන්න සමහරට දාලා ඇති. නැත්නම් ඉදිරි ආරක්ෂක බලලා තනිකරව සනන් කරේ හමුදාව. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කට්ටියනේ. ත්‍රිවිධ හමුදාවෙනොත් යුද හමුදාවේ කට්ටිය තමයි තනිකරව සටන් කරේ. ඒකයි සමහරට මෙහෙම කරන්නේ නැති. මෙහෙම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති අර කළු කොටි එහෙම මේ කොළඹ අර මෙහෙ වැස්සලාගෙන හිටපෙවුන් අල්ලන්නේ එහෙම යවන්නේ නැති. ඒ වගේ කරන්නේ හැබැයි ඉදිරි ආරක්ෂක බලල්ල නම් මම නම් හිතන්නේ මේ STF එකේ එහෙම කට්ටිය වැඩ කරා කියලා. තනිකරම ඒක කරේ සාමාන්‍ය පාබල හමුදාවේ කට්ටියයි මේ විශේෂ කාර්ය බලකාය කමාන්ඩෝ එකයි. ඔය ටිකනේ. මොකද සාමාන්‍ය හමුදාවක හරිම මේ දැඩි නීති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොලිසියටයි හමුදාවටයි එකට වැඩ කරන්න බෑ. විශේෂ ඒ කියන්නේ අවසර අරගෙන ඒකයි දැන් ඔය SF එකේ වැඩ කරන විදිය හරිම රහසිගතයි. කමාන්ඩෝ එකත් රහසිගතයි. ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලොන්ට කියන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සර යුද්ධ තියෙන කාලේ. SF එකේ වුණත් SF එකේ අපි කියමුකෝ ඇල්ෆා එකේ ටීම් 1 එක එළියට යද්දි ටීම් 1 එකේ කට්ටිය කියන්නේ ටීම් 2 එකට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. දෙගොල්ලොම එකට ගියොත් මිසක් මේ ඒකින්ද විශේෂව පොලිසිය STF උනත් උන් පොලිසියේ මම නම් හිතන්නේ මේ හමුදාවේ කට්ටිය උන්ව ගාව ගනී කියලා ඔය ක්‍රියාන්විතවලදී ගොඩක්ම වෙලාවට කරන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අල්ලගත්ත තැන්වල හැංගිලා ඉන්න මේ LTT කාර්යෝ එහෙම හොයාගන්න සමහරට දෙන්නේ නැති වැඩේ නැතුව මේ ඔපරේෂන්ස් වල ගන්නේ නැතුව ඇති. ඔව් මොකද දැන් SF එක්කෙනෙක් පුහුණු කරන්න අවුරුද්දක් විතර යනවානේ. අවුරුද්දක් විතර පුහුණු කරලා එක්කෙනෙක් දෙන එකයි STF එකේ මං හිතන්නේ ඊට වඩා සෑහෙන අඩුයි ඔය පුහුණු කාලේ. දෙකම වෙන ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔය කමාන්ඩෝ එකයි විශේෂ කාර්ය බලකාය ගත්තත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන විදිය වෙනස්නේ. කමාන්ඩෝ එකේ දෙන්නෙකුයි SF එකේ දෙන්නෙකුයි දාලා ඕගොල්ලෝ දැන් යන්නේ ඉදිරිය මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ දිගදුරු වියදුම් මේ ක්‍රියාන්විතයක් කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක හරියන්නේත් නැහැ. මොකද ඒකේ අර ටීම් කොහේෂන් එන්නේ එකම යුනිට් එකේ කට්ටිය එකම විදියට ට්‍රේන් කරලා එකම විදියට කරොත්. ඒක මම ඇත්තටම කවදාවත් දැකලා නැහැ ඔය STF එකේ කට්ටිය මේ ගැන දාලා තියෙනවා ඉදිරි ආරක්ෂක වලට ගිහිල්ලා මෙහෙයුම් කරා කියලා. ඒක උන්ගේ ස්කෝප් එකේ එකකුත් නෙමෙයිනේ.
උගේ රාජකාරී කොටසක් නෙමෙයි. මම ඒක කියන්නේ දැන් උනත් STF එකට කරන්න පුළුවන්. හරියට ගිහලා කුඩු කාර්ය ටික අල්ලන්න කිව්වොත් එහෙම ආණ්ඩුවෙන් උන්ට ගිහලා ඒක කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ නැහනේ. නිකම් පොලිසිය උන් අර මේ කාකි ඇඳුම දාගෙන පොලිසිය උන් කිව්වත් ඒක ඇත්තටම කිව්වත් ගිහලා කරපන් කියලා උන්ට කරගන්න බෑ ඕක. දැන් STF එකේ උන් නම් කරන්න පුළුවන්. අනිත් උන් නම් ඒව කරන්න පේන්නේ නැද්ද බඩවල් එහෙම වල හැටි. ඌරෝ වගේ. මහසොන් ඔය කියලා කියන්නේ ඉතින් ස්පෙෂල් ෆෝසස් ලට තමයි. ඒගොල්ලෝ කරේ අර මේ ඉදිරියට වල එළියට පැනලා අරගොල්ලොන්ව ටාගට් කරලා ඇටැක් කරපු එක කමාන්ඩෝස් ලගේ ඒකත් කරා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ලොං රේන්ජ් මේ ඔය මේ බ්‍රීකෝන් ලොං රේන්ජ් ඇටැක් ඒවත් කරා. ඒ වුණත් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය තිබ්බේ VIPs ලව ආරක්ෂා කරන එක. ඒකනේ ඉස්සර ඔය හමුදාපති ජනාධිපති හැමෝම ආරක්ෂා කරේ කමාන්ඩෝස්ලානේ. බහුතර ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩ කරේ ඒක ප්‍රභු ආරක්ෂාව. හැබැයි ඒගොල්ලොත් අර මේ SF ලගේ මේකත් කරා. හැබැයි SF ලා තනිකරමට මේ ફોකස් කරේ ඉදිරි ආරක්ෂා වලල්ලෙන් පැනලා ප්‍රහාර එල්ල කරන එක. ඕක මාරු ඔය කන්සෙප්ට් එක සැරටම ගෙනාවේ සරත් ෆොන්සේක. මොකද සරත් ෆොන්සේක වියට්නාම් යුද්ධදී ඇමරිකාව කරපු කන්සෙප්ට් ඇමරිකාව කරපු ඒවායින් හරි ගියපේව ටික තිබ්බේ. හරි ගියපේව ගොඩක් අඳුන්වලා දුන්නා ලංකාවේ හමුදාවට. මොකද ඇමරිකාවත් අර වියට්කොන්ලා එහෙම එක සටන් කරේ ගරිල්ලා සටනක්නේ. ඒකෙන් තමයි long range recon patrol, long range fighting patrol. ඔය concept ඔක්කොම ඔය වියට්නාම් කාලේ දී ආපු ඒවා. දිගදුරු හිදුම් කියන එක වියට්නාම් යුද්ධදී පටන් ගත්ත දෙයක්නේ. මම කියන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වුණේ වියට්නාම් කාලේ. ඒකනේ පස්සේ මේ ඔය මොකද ලංකාවෙත් හමුදාවේ කමාන්ඩෝස්ලා මේ එංගලන්තේ SAS එකෙන් විශේෂ කාර්ය බලකාය මම හිතන්නේ ඇමරිකන් විශේෂ කාර්ය බලකාය. ඇමරිකාවෙත් මෙහෙත් ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් ෆෝසස්ලා මෙහෙ ස්පෙෂල් ෆෝසස්ලා ලංකාවේ SF ලාගේ. එතකොට මෙහෙ කමාන්ඩෝස්ලා බ්‍රිටිෂ් නමක්නේ. ඒක බ්‍රිටිෂ් ඒුන්ගේ තමයි කමාන්ඩෝස්ලා කියලා කියන්නේ. මෙහෙ ඒකට සමානව ඉන්නේ රේන්ජර්ස්ලා, ආමි රේන්ජර්ස්ලා. ස්පෙෂල් ෆෝසස්ලා එක වැඩ කරන්නේ ආමි රේන්ජර්ස්ලා. ඊට පස්සේ තමයි අර ගුවන් ප්‍රහාරක ඔය මේ ගුවන් යාන්ත්‍රික බලගන අරකයි මේක කියලා ඒකෝ තමයි එයා බෝන් එයා සෝල්ට් එහෙම කිය යන්නේ. රේන්ජර්ස්ලයි ඔය මේ SF උන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එකට වැඩ කරන්නේ. SF උන් එහෙම මොකක් හරි අර කරදරයකට පත් වුණොත් එහෙම යන්නේ රේන්ජර්ස්ලා බේරගන්න ඒගොල්ලෝ. බලන්නකො පැයක් විතර ලංකාවට බැන්න. මේ මාත් එහෙනම් යන්න මටත් බඩගිනි. අපි හෙට කන්ටිනියු කරමු ස්ටෝරි එක. මේක දැන් ගේම් එක දැන්ට අවුලක් නැහැනේ. ස්ට්‍රීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකනොත් ගේම් එක හොඳට කැප්චර් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටික හදාගත්තා මං ඊයේ. හරි එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට සුබ රාත්‍රියක්.